learners, welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll discuss about the crux of social stratification. We discussed what is social stratification. We discussed about the various functional approaches and Marxist and the Weberian approach and the various factors which are responsible for social stratification. Right. What are the basic meaning concepts of social stratification? As we all know, that social stratification is a process through which group and the social categories in the societies are ranked as higher or lower to one another in terms of their relative positions on the scale of prestige, privileges, wealth, and power. Right. So I hope now this is very clear to you. What is social stratification? It is nothing but the ranking system. Right. That is when the groups or the social categories in the societies are ranked or ranked higher or lower to one another. How we can rank them in higher or lower position? That is with the reference to their prestige, with reference to their privileges, with reference to their wealth, and with reference to the power. Right. When with reference to all these factors, that is wealth, prestige, position, status, right, privileges, power, when we rank the groups or the social categories as higher and lower to one another, that is known as social stratification. Right. There are various principles of organizing principles of social stratification. Right. There are three major organizing principles of social stratification, basically that status, wealth, and power. These are the three actually factors or the principles which are responsible for the social stratification. That is on the basis of wealth, status, and power we rank groups or social groups or categorize or rank them lower or higher to each other. Right. Sociological observations of many society over a period of time has revealed that linkage among these principles in any evolutionary process. Right. Also, let us take up one by one. What is status? Status is nothing but the position which one held in this society, and it is the earliest principle of social stratification. Right. So status is what the position which one holds in the society, and we compare that whether that position is better than any other position or not. Right. And this is one of the principles of social stratification. That is the this is the earliest principles of social stratification. Right. Status in the language of social stratification means ranking of groups in a society on basis of relative positions in terms of honor or respect. Right. So status is what? That is what the position which one held in the which one holds or held in the society. Right. And when we rank these position in terms of honor or respect, whether that position is respectable than than any position, then we rank it at higher order. And the position which is not so respectable or which is not so honorable, we keep it we keep it at the bottom in the ranking structure. Right. So it is the stratification, that is the ranking of group in a society on the basis of relative positions in terms of honor or respect. While honor is a qualitative attribute which members in the society group enjoys by birth, any such attribute which is inherited by birth is called the ascribed status and cannot be acquired by efforts. Status is actually what? Status is the position which one holds in the society. It is of, again, status is of two types: ascribed status and achieved status. Ascribed status is what? Ascribed status is that status which one holds by birth, which one gets because of by birth, or which one inherits by birth, that is known as the ascribed status, and this type of status cannot be changed. The classical example of ascribed status is the caste in India. Right. The one which is born in which caste cannot be changed throughout the life. Right. And this is ascribed type of a status, and in India there is a hierarchy of caste. Right. We rank one caste, we compare and contrast, that is we rank the caste
in the society, in Indian society. And the achieved society and achieved status is what status? Achieved status is that status which one can earn or which one can achieve in the lifetime. That is known as the achieved status. Like occupation nowadays, because we are democratic country, and anyone can mm, any of the occupation as per interest and the caliber, right? So one can achieve, despite of any of the caste, one can opt any of the occupation. This is the achieved status, right? Achieved status is which one can achieve, right, in the lifetime, or which one can earn in the lifetime. That is known as the achieved status, right? And the status principle of social stratification is also termed as the principle of ascription. In our country, caste is the appropriate example of this, right? The qualities which go to make a status group are related more to values, beliefs, and legends and myth perpetuated in these societies over a period of time than the principle which are achievable to efforts, whether economic, political, or cultural. So, status, I hope it is clear what is status. Status is what the position which one holds in the society, and what those with reference to the respect. And when we compare those position with reference to the respect or honor, then it helps in social stratification. In this way, status plays an important role in social stratification. Another principle is wealth. This is another organization, or the second organizing principle of social stratification. Wealth is generated in the society only when the technology's advancement takes place and there is a change in the mode of production. Such changes not only brought about the institution of social stratification, but in course of time also altered the principle of organization of social stratification, right? So the groups wealth, who can earn the wealth? Those who have the modes of production, right? Those who can change the mode of production as per the requirement, or those who owns the mode of production can earn the wealth. And the group which had a greater control over the economic resources and the wealth, or which possesses more wealth, were ranked higher in the society than the groups which is controlled less of it, and group which has a little or negligible access to the wealth, right? So wealth is what? Wealth is the, how that is a group who possesses the more economic resources, or who possesses the mode of productions are ranked higher in the society than those who control less of it. And the classical example of wealth is class. The social stratification based on the class is its prime example. If we can say that on the basis of wealth, we can divide the groups into classes, right? Classes means what? Upper class, middle class, and lower class. We divided it like this, right? Upper class is who possesses more economic resources and mode of production, then the middle class who owns it less, and then, right? Next is the next third organizing principle of social stratification is power, right? Unlike the status and wealth, which can be clearly linked with the characteristic of the ranking, right? This is the third organizing principle. It is always possible that the group with the higher status in the society, or that which possesses more wealth, or greater wealth, or enjoy greater wealth, and also exercises more power. So that group which has a higher status, or it has been observed actually, or it is possible, it has been observed as well as it is possible, that a group which possesses more wealth, or which has excess of mode of production, right? It means those which enjoy the higher status, and which has more wealth, right? They exercises more power in the society, right? And the concept of power was described by or discussed by the Max Weber, right? That is Max Weber in his treatment of social stratification, right? And it rests on the fact that it endows the person or a group which have a power to impose their will on another group by legitimate use of coercive method, right?
So power, that Max Weber defined the power, right? He used this. He had discussed this in his treatment of social stratification. The legitimacy exercise of power is widely accepted by the group. In other words, when it is institutionalized in the society, the power becomes authority, right? So power is what? Power is nothing but when a person or group which have a power, that when a person or a group imposes their will on another group by legitimate use of coercive method, that is known as power. And when this legitimacy has been given to the power, it is known as authority, right? We discussed now, these are the three principles, organizing principles of the status, principles of the social stratification, that is status, wealth, and power, right? It stratified all these three organizing principle actually stratifies the society, right? And the classic example of status is caste, and of that is of wealth is class, right? Caste and class in India, let's discuss about the caste and class in India. Caste and class are the principle of social stratification, right? Which illustrate the status and wealth in the ranking group, right? So caste is an example of status group. Class, right, is based on the principle where groups are ranked on their access to wealth, that is, it is an example of wealth, right? There are other bases of social stratification. What are the other bases of social stratification apart from this status, power, and wealth? Say age. The other basis of social stratification is age, that societies have been described as a stateless type of forest or even chart like centralized government, right? So that is on the basis of age we can stratify the society, right? And when we stratified the society on the basis of the age, right, the exercise of authority is on the basis of the seniority. It means the senior people have the authority in that society. When we divide, or when we stratified the society on the basis of the age, then the senior people have the authority, right? Then the senior people have the authority to take decisions. The ranks determined on the basis of age are called the age sets, right? All the persons, basically men born within the range or a number of years belonging to one set. The first age set may comprise as short as 6 or 7 years or as long as 15 years. So on what basis we can determine the rank on the basis of age? Say 1 to 100, we cannot rank it as 100, but we define it as a age set. We make the age set, and on the basis of the age set, right, we determine the rank, right? So that is the first age set. First age set may comprise as short as 6 or 7 years or as long as 15 years. So say from 0 to 6 year, or from say from 10 to 25 years, right? So it all depends, that the sets comprises of as short as 6 to 7 years or as long as up to 15 years, right? So in terms of the social stratification, the age set system provides for an open society with no one is allocated a particular position for the life. When the society is stratified on the basis of age, then the one thing is there, that no one has been allocated, right, a particular position for the life, because on the basis of the age set, right, it is an open type of the society. The particular, as per on the basis of the age set, a particular position has been given to that particular age set, and with the change in the age set, the roles or the position allocated to a particular, to the person will change. So no, not a particular position could be allocated for the lifetime in on the basis of age stratification. Everybody in his time does become old and therefore gets a chance to hold decisive authority, right? Thus, this is a system in which personal changes within the system without changing the pattern of stratification itself, right? Another
factor on the basis of which we can stratify the society is race, right? Race is a biological concept and refers to the large category of people who share the certain inherited particular physical characteristics such as color of skins, then the facial structures, head size, etc. Right? For sociologists, a race is a group of people who are perceived by a given society as biologically different from others. So another stratification is another type of stratification could be on the basis of race. And what is the race for a sociologist? The race is a group of a people who are perceived by a given society as a biologically different from others, right? When we differentiate one group from the others on the basis of their biology or physiological structure, then that is known as the race. Suppose on the basis of skin color, on the basis of facial features, on the basis of head size and many other things, right? So people are assigned to one race or other by public opinion, which is molded by the society's dominate group rather than on any scientific basis, right? So in racist society, the South Africa, for example, the South Africa physical characteristics are believed to be intrinsically related to morale, intellectual and other non-physical attributes and abilities. So uh, race is when we stratified the society on the basis of the biological structure, right? Then that is known as the race, although there is no scientific evidence that the race is that the race is that it is because of the biological structure, right? The dominant races made it like this. And then the ethnicity, another factors on the basis of which we can stratify the society is the ethnicity, right? uh, as race is based on popularly perceived physical trait, ethnicity is based on the cultural traits. Right? Ethnic group is thus defined as a common group of a people with a common cultural heritage. Right? This group may share a common language, history, national origin, or the lifestyle. Race is on the basis of biology, while ethnicity is on the basis of the culture. When a group shares common cultural heritage, then that is known as the ethnic group. So when we divide the groups on the basis of the cultural trait, then that is known as the ethnicity, right? Disappearance of ethnic identities through the process of assimilation is often hampered when the dominant group do not allow the flow of social benefits to the certain groups deemed to be powerless ethnic minorities, and this situation give rise to the ethnic conflicts. All such situations of conflict make the study of social stratification very important and relevant for the sociologists. So when on the basis of the cultural heritage we stratified the society is known as the cultural is known as the ethnicity, and at many times it has been observed that those dominant ethnic groups, right, those dominant ethnic groups hampered the flow of social benefits to the certain groups, and it gives rise to the various social ethnic conflicts. Then another factor on the basis of which we can stratify the society is the sex, right? So every human being is a female or a male by sex, or others could, now there are others. So every human being could be a could be, we can categorize the human beings into three, that is male, female and others on the basis of sex. The part played by the individual in course of social interaction, right, called as the role, right? Men and women plays a different role, and different roles, and sex role is role played by individual due to his or her sex, right? So when we divide on the base, when we stratify the society on the basis of sex, then that is the factor which helps in the stratification of the society. How it can help in the society? Because of the roles given to each and every sex
is different, and these roles have been divided to maintain the social order, right? And we can differentiate the society, right? Okay, in male dominated society, the male's roles are given in a higher status, and whatever a woman does is rated as low, right? So, what is sex? Sex is a biological concept. It's there is a certain physiological differences in males, females. Our chromosomes decides the sex of an individual, right? That is, and the society has given certain rules to each and every sex, and this concept is that is the division of roles on the basis of the sex is known as the gender, and it is a cultural concept, and this concept has come to maintain a social order, right? So role has been divided, or role has been given to each sex, right, on the basis of the muscle strength basically, right? As we know that there are the two types of this society, matrilineage and the patrilineage. In patriarchy society, the males are of dominant of nature, and males has given more importance, right? And in patriarchy, the males roles are given the higher status because of the patriarchy, while the women's role is rated as a low, right? And this anatomical differences were for a long time viewed as intimately related to difference in the emotions and intellectual capacities, as well as difference in their physical attributes. While, see, because of these anatomical differences, because sexes there is certain anatomical differences, and these anatomical differences for a long time viewed as they're viewed as the intimately related to difference in the emotions and intellectual capacities, while there is not like this, right? So patriarchy means to serve the interest of the male sex, and the sex role division is such that men are for production and women are for reproduction. So unpaid, unseen household work is considered lower than the work done by the males. Women are sexually vulnerable, and therefore many society put a lot of restrictions on them, and many rituals and taboos are linked to the various biological events. So, on the basis of sex or on the basis of gender, we stratify the society, right? So we discuss the various principles on the basis of various principles and the factors on which we can stratify the society. That is the three main major organizing principle for the organizing principle of social stratification, that is power, wealth and status. Apart from this, race, ethnicity, age, sex, gender, all are the factors which are responsible for the social stratification, right? So there are various points of views on this stratification. Let's try to understand the Marx on stratification. What is the Karl Marx view on stratification? As we all know that Marx is a materialistic sociologist, right? And he's an economist. As per Marx, that is mode of production is responsible for this stratification in this society, and he used historical materialism as a theory to understand the social changes. We know what is the historical materialism. He borrowed the concept of dialectism from the Hegel, right? And on the basis of this, he has given the theory of historical materialism, right? And here and Marx, this historical materialism, that is the materialistic, that is the mode of production, that is material is actually responsible for the social changes, and all living things depends on nature for their survival, right? And human beings are able to produce their own means of subsistence, right? And Marx noted in his German ideology that men can be distinguished from animals by consciousness, by religion, or by anything one likes. Right?
Marx has given the concept of division of labor, right? Division of labor means what? Through though there is the development of technology, human beings were able to improve the agriculture and could settle the communities, right? In earlier societies, people performed the similar type of the activities which were needed for the survivals, right? Once there was a surplus, it was possible for people to diversify their activities. Some produces food which was sufficient to feed all, and while others were engaged in other activities, and this was called the division of labor. And the system resulted in some people gaining control over the means of production by excluding others. That's why he is known as the materialistic sociologist, because according to him, that own of production, that is the own of means of production, is responsible for the social stratification, right? As per Marx, that there is a division of labor. Why there is a division of labor? He has given the theory of historical materialism, that as per this, right, as per Karl Marx, that that in primitive society, people had similar type of skill set, and they produces the thing, and there was a barter system. People used to exchange their produce with the other, but with the advancement of the technology, right, people were able to produce surplus, and when they have a surplus, they have time to diversify their activities, right, to diversify into another activities, and this has given rise to the division of labor, right? In historical materialism, he studied the various types of the society, right? He studied about the primitive society, then from primitive society he came to the that slave society, feudal society, and the capitalistic society. And he said, one day this capitalistic society will evolve, and a new society will come up, and he named it as a communism, right? So the system and this because of this division of labor, right, because when they have the time, they can diversify they can invest their time into another activities. This has given rise to the division of labor, right? And some that because of this system has resulted in some people gaining the control over the means of production while excluding other, right? Thus the property which held by all came under the direct control of only some member, give rise to the notion of the private property, and now in interest of people were no longer common. So because of the division of labor, right, as per Marx, because of the division of labor, or this division of labor is responsible for this capitalistic type of a society, or it has given rise to the private property, right? So, as per Marx, this division of labor and the private property are the identical expressions. It implied the contradiction between the individual and the communal interest, because when one is having a private property, why they will invest into the community? That is, then their interest will be different from the communal interest, and they, because of this division of labor, or because of this private property, there is a difference in the individual's interest and the communal interest, right? And these differences which occurs in the human society because of existence of private property led to the formation of classes, which forms the basis of social stratification. I hope now this is clear to you. In all stratified society, there are two major groups: the ruling group and the subject class. The ruling class and the subject class, or the dominating class and the dominated class, whatever you want to say, right? So as per Karl Marx, right, because of the division of labor, the concept of private property has emerged. You can use it as one, and because of this private property, there is a difference in the personal interest and the communal interest. Now everyone is interested in the personal interest rather than the communal interest, and because of division of labor, some owns the mode of production while others
don't own the mode of production, right? And the difference which occurs in the human society because of existence of the private property, right, led to the formation of the classes. Wealth, again, wealth is the reason which is responsible for the formation of the classes. So private, this existence of the private property led to the formation of the classes, right? And which is the form of which is the basis of the social stratification. And as per Karl Marx, there are the two type of the classes: the dominating class and the dominated class, or the ruling class or the subject class. The ruling class exploits the subject class. As a result, there is a basic conflict of interest between the two classes. The dominating or the ruling class is that class which owns the mode of production, which have the wealth, and the dominated class or the subject class is that class which don't have the mode of production. They work for the ruling class or the dominating class, right, or the class, right? And there is a conflict of interest between the two classes. As per Marx, various institutions of societies such as the legal institution, political institution, religion, etc., are the instruments of the ruling class domination and serve to further its interest, right? If you we discussed about the class conflict theory given by the Karl Marx. So, as per Karl Marx, this the ideological structure, which includes the religion, which includes the police, which includes the legal framework. All these are the instruments of the dominating class, which helps them to achieve their interest further, right? So what is the class? Marx use the term class refers to the two main strata in all the stratification system. So what is class? It is nothing but but the term used by the Karl Marx, right, of two main stratas in all stratified society, right? The ruling class and the subject class. The ruling class derives its power through control over the means of production and thus able to appropriate the labor of another class, right? Those class in a social group whose members share a same relationship to the forces of production. This is in fact distinguish the class from one another. So the class is nothing but class is refers to the two main stratas in stratified society, and the social group whose members share the same relationship to the mode of production. So suppose a group owns a mode of production, they form a one class, and a group who don't own the mode of production forms another class. So members of a group share a same relationship to the forces of production, right? And so it distinguishes the one class from the another class. There is a relationship of dependence between the classes. Although there is a strata, they are ranked higher or lower, but still they are dependent on one another. If one class can appropriate the labor of another class because of its control over the mode of production, right? And the two classes are dependent on each other because they are although they are opposed to each other. So there are the two classes, they are opposite to each other because one owns the mode of production and one don't own the mode of production, while they are dependent on each other. Without each other they cannot survive, right? Now the Weberian approach of social stratification, what the Weber says, right? Weber is regarded as one of the founding member of sociology. We all know that he is the originator of most powerful alternative of Marxist theory of society. Weber also believed that class was the basic form of stratification in the society, and he defined the term class according to the Marx criteria in relation to the ownership of the property and lack of property. According to him, were basic categories of all classes of class situation. Right? He distinguished between the type of property ownership and non-ownerships of goods and services. Those who owns the property offered the goods, while those who owning not own had only their labor, power, or skills to offer. The factory owner offered the goods which were produced in the factory,
and his work, on the other hand, can offer their labor power in exchange of the wages. Right. So, according to Weber, the classes exist, and again, he said that there are the two classes, that those one who owns the mode of production and don't own the mode of production. But again, he said there is another class known as the middle class, and this class of middle concept has been given by the Weber. Then he discussed about the class and the life chances, right? That is other aspect of the class that Weber stressed upon the life chances. Life chances is the term related to the opportunities an individual got during the various stages in his or her life. That is the life chances. That is the opportunities which one get during the various stages of in his or her life. So an individual who is born in the worker's family receives a particular type of an education, while in turn equips him for a specific job. Right. So the employment opportunities for both the classes, that is the one who born in the workers class and those who born in the dominating class, they are different. Their different family background also makes them a part of the different classes, right? So special, and the same pattern can be seen in the interactions and the marriages. So life chances for a member of a class were similar. Those who were in the same class, so life chances were similar, and this is what gave a permanence to that class as the next generation to join the same class. And the definition of life chances, according to Weber, is sharing of the economic and the cultural goods which are available differently for the different groups. Life chances is what the opportunities which one gets in the lifetime, that is the life chances. And as per Weber, the life chances of a member of classes were similar, right? And because of the similarities of these life chances, this gives a permanence to the class as the next generation to join the same type of the class, because the life chances are permanent type of, the life chances are of similar type of chances, right? So this life chances is the sharing of economic and the cultural good which are available differently to the different groups. Thus, life chances are differently available to the different group as per the Max Weber. The life chances of an individual were largely determined by the market situation. Another factor which determines the life chances is the market situation. The market situations becomes more important for the propertyless, as they have to depend mainly on the production of these services, as they possesses only their skills. They cannot market anything else for their existence. So market chances, life chances depends on the market situation. If market situation is good, if there is the demand, and it is basically important for those don't who own the mode of production or those who are propertyless, because they have their labor to sell off, they have their, and they don't possess anything else other than their skills, right? So if the market situations are good, this gives them the opportunity to grow up in their life, right? So market situation is another aspect. As per Weber, class had the two aspects, right? Firstly, it was objective category. It was determined by the control or lack of control over the productivity property of the members. And secondly, all member of the particular had of a particular class had a similar life chances, which in turn distinguished these members from the another. So, as per Weber, there are the two aspects of the class. The first is that is the owns of the mode of production, and second is the life chances. Life chances which is provided to the an individual in the lifetimes. The life chances of an individual depends on their market situation. In case those not owning the productivity property and not ownership productivity of these, and life chances actually depends on the market situation. If market situation is good, then they might got a good life chances, they might got more opportunities, right? So Weber identified the four classes in the capitalistic society. The first is the upper class. So, as per Karl Marx, there were two classes: the upper class and the worker class, or the dominating class and the subject class. While the Weber identified the four classes in capitalistic society, because of the life chances and the
market situations. The upper class that comprised those who owning the controlling productive private property. That is similar to the bourgeois or the capitalistic class in the Marx analysis. Next comes is the white collar workers. This class includes all those who are engaged in the mental labors like managers, administrators, professional, etc. These are the white collar labors. Then the petty bourgeois are those who are self-employed. They include the shopkeepers, doctors, lawyers, etc. Right? And then comes the manual worker. That is, these people sold their physical labor in exchange of the wages, and this the working class was included in this class. So as per Karl Marx, there were only two classes, while in as per Weber, in stratified society there are the four type of classes. And then Karl Marx has given a concept of status, right? And sorry. Max Weber has given a concept of status. Like Marx, Weber also distinguished between class and class consciousness. Right? For Marx, the class consciousness was important aspect of the class, and the class could articulate its interest if it was conscious of its existence as a special group. Right? As per Karl Marx, class consciousness is very important. The dominating class is class in itself, while as per Karl Marx, the working class in the class for itself, because they are not conscious about their existence, and the day will come when they will become a class in itself, and they will become in class in itself when they will become the conscious of their existence, and it will give rise to the this will then only they could rise, and then it will become a classless society. And Weber too talked about the class consciousness, but he did not think it as a necessary for the existence of class. Instead, looked for an alternative of class consciousness, and he found it in the status. So, class consciousness, as per Weber, it was Karl Marx, it was class consciousness, and Weber states that rather than class consciousness, it is status. Status is what? That is the position, position which one holds in this society with respect, with reference to the respect or the honor. Right? An individual's class situation need not lead to his becoming class conscious. He also always conscious of his status. Right? We discussed about the status. The status is associated with the lifestyle. There were restrictions on the social. So there are certain social restrictions. And then Weber has given the third organizing principle, or he has given the concept of the power. We discussed about the power. There are certain similarities and differences between the Marx and the Weber, right? For Marx, the basis of stratification was class, and the formation of class was objective, in the sense that class was not formed because of group of people together. Its formation is because of the because it is related to the mode of production, right? That is, for as per Marx, those who owns the mode of productions are dominating class, and those who don't own the mode of production is the another class. Opposition of classes was an important aspect of the Marx analysis, right? It was through his opposition that social and economic changes took place. The capitalists invent new ways to counteract workers. Right? They could be they could be there could be a new technology resulting in better productivity techniques, and the new laws preventing workers from becoming more powerful. Right? For Karl Marx, class and class consciousnness do not mere means the categories in the society. These are the fundamentals of social development, and the as per Karl Marx, that one day that worker will struggle and will be more united, and it would lead to the classless society. Right? At one level, the Weber accepts the Marx view on the class, but he does not support the Marx, but show how his analysis and
has weaknesses. He stressed that the society cannot be divided into two main classes. There are more classes. That's why he has given the four classes, right? Because it has emerged because of the market situations and the type of the work done. He described the four type of the classes. Weber feels that neither the class nor the class consciousness can explain the stratification completely. He lays greater stress on the status, right, while Karl Marx lays stress on the class consciousness. Weber tries to show that class consciousness is not as important aspects in social stratification, that according to him the status is the more important basis of the social stratification, right? Okay, concepts and forms of social mobility. Right, as we know that we can move from one form of society to the another society. What is from one hierarchy, from one position to the another position, that is known as the social mobility. That is, social mobility is mean by the transition from one social position to another social position, right? So what is social mobility? That is when an individual or a group transit from one social position to the another social position, that is known as the social mobility, right? Social, there is a change in the social position involves generally a significant change in the life chances and lifestyles. See, that when there is a change in the social position, and any change in the social position involves a significant change in the life chances and the lifestyles. The concept of social mobility is classically defined by the Petrim A. Sorokin. And this concept of social mobility is defined by the Sorokin, right? So, what is the first of all, it is very important to understand what is social mobility. That is transition of a group or an individual from one social position to another social position. It could be upward or the downward, right? That is known as the social mobility. And the any change in the social position involves a significant change in the life chances and the lifestyle, right? And this concept of social mobility was given by P.A. Sorokin. According to the Sorokin, a shift of position may be undertaken by an individual or social object or value. That is, anything that has been created or modified by the human activity can experience a social mobility. So as per Sorokin, that there is a shift in the position may be undertaken by individual or by an individual or a social object or a value, and anything which is man-made or which is modified by anything that has been created or modified by the humans can experience the mobility. All these things, the classes, the status, the power, all these things are made by the humans and can be modified by the humans. Anything which is made by the humans or could be modified by the humans can experience a social mobility, right? As per the requirement, we can change the position, we can transit the position, right? Implicit in invoking in the concept of social mobility is the recognition of gradation in this society. The gradation is normally done in terms of power, prestige, and the privileges, right? As we know that there is a gradation in the society, and it is on the basis of, what? It is on the basis of power, prestige, status, right? There could be the there could be, as per Sorokin, there could be the upward mobility, vertical upward or the low or the vertical, or there could be on a many type of mobilities, the vertical mobility, horizontal mobility, upward mobility, and the downward mobility. The upward or the vertical mobility is what? The upward mobility is when there is a transition from the lower strata to the higher strata, then that is known as
the upward mobility, right? Upward mobility, that is upward mobility is, suppose, say for example, when there is a change in the position. Suppose someone was working, someone has got promotions and moved from one position to the another position, then there will be change in the social status, right? Then that is known as the uh, upward mobility. When an individual or a group move from one position to the another position, that is known as the upward mobility. Downward mobility is, that is from lower to the higher strata, that is known as the upward mobility. Downward mobility is what? Downward mobility is when a group or an individual will move from the upward strata to the lower strata, that is known as the downward mobility. That is, for example, demotions. Our example of upward mobility could be the promotion in the job, that is the upward mobility, and the demotions in the job is downward mobility, right? Or say if someone earns the wealth, right? Or that is the upward mobility, and someone loses the wealth, then that is the downward mobility. Horizontal mobility is what? Horizontal, another type of mobility is the horizontal mobility. Horizontal mobility is what? Horizontal mobility is when when the individual or the groups moves within the same strata, that is known as the horizontal mobility, right? um, that is when one moves, when one get transferred from one state to another state, that is known as the horizontal mobility, right? So their mobility is important, right? And anything which could be, which is man-made, could be mobilized. And there is uh, that there is a process of sanskritization is an example of this mobility, right? Srinivasan has given the concept of sanskritization. Again, sanskritization is what? Sanskritization is mobility when the lower strata group try to imitate the values, the culture, and other habits of the higher class people or the upper strata people. They imitate and they try to mobilize themselves from lower strata to higher strata, that is known as the sanskritization. And this concept is given by the Srinivas, right? Every society, see, in open, see, mobilization is important and is possible in the open type of a society. In closed type of the society, mobility is not possible. But no society is a totally closed type of a society, right? There could be the mobility, but mobility could be there could be the less mobility, but mobility will be there in the closed type of the society. While in the open type of a society, there could be the more mobility, right? There, then there in open type of a society, there could be the more life chances. People will get more life chances, and it will increase because of the life chances, because they get the more life chances, then the chances of their mobility from lower to the higher will go up. And if life chances goes down, and if the market situations are not good, then there could be this could be the reason that the people could move from the higher to the lower strata. Other reasons could be there, but mobility is possible, right? In each and every society, whether it's a closed type of a society or the open type of a society. So today we'll discuss about the crux of the social stratification. And social stratification is important, right? We discussed about what is the social stratification. Social stratification is nothing but it is a process by which a group or social categories in these societies are ranked higher or lower to one another in terms of relative positions of their scales of prestige, privileges, wealth, and group, right? Then the organizing, we discussed about the organizing principles of the social societies, right? There are the various organizing principles of the societies of social stratification, that is the status, wealth, power, right? Then age, race, ethnicity. Then we discussed about sex is another uh,
important factor responsible for the social stratification, right? Say what is status example of status says your class is an example, sorry, hmm, uh, that is the wealth is an example of class is an example of the wealth, right? On the basis of the wealth, we can stratify the society into classes, right? Then first principle was the status principle, right? Caste is an example of the status, right? And status could be of ascribed status and achieved status. Ascribed status is that status which one inherits, right? Which one inherits and it cannot be changed. Example of ascribed status is the caste, right? While the class is an example of the achieved status. Achieved status is that status which one can earn, and this depends on the life chances and the market value, right? Then we discussed about the Marx on social stratification. We discussed about the Weber on social stratification, their similarities and the differences, right? That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము బేసిక్ సోషియాలజీ మరియు దాని భావనలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి కుటుంబము, బంధుత్వం మరియు పెళ్లి అనే అంశం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. మనం నిత్య జీవితంలో చాలా చాలా పదాలను వాడుతూ ఉంటాం. అవి మనకు చిన్నగా అవపడతాయి, మనం నిత్యం వాడే పదాలే. కానీ వాటిని కనుక మనం పరిశీలిస్తే, వాటిని దాని యొక్క మూలాలకు కనుక మనం వెళ్తే మనకు చాలా పెద్ద అర్థాలు రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు మనం ఫ్యామిలీ అనే పదమే తీసుకుంటే, ఫ్యామిలీ అనే పదము గ్రీక్ పదం నుంచి వచ్చింది. దానికి అర్థం ఏంటంటే సర్వెంట్ అని అర్థం. సర్వెంట్ అంటే ఒక భార్య భర్తకి సర్వెంట్, భర్త భార్యకి సర్వెంట్. అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా మనం ఫ్యామిలీ అనే పదం వెనకాల ఇంత ఒక గ్రీక్ పదం ఉందని, ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం మనం కనుక చూస్తే ఫ్యామిలీ అనే పదం అనేది లాటిన్ పదం నుంచి రావడం జరిగింది. అంటే ఆ లాటిన్ పదం ఏంటంటే హౌస్ హోల్డ్ అని అర్థం. హౌస్ హోల్డ్ అంటే ఒక గృహంలో బతికే వాళ్ళని అని కూడా మనకు దాని యొక్క ఎటిమాలజీ అంటారు. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎటిమాలజీ అంటే దాన్ని ఆ పదం లోతులోకి దాని మూలాలను తెలుసుకుంటే, ఆ పదానికి ఒకటేమో సర్వెంట్ అని, మరియు ఇంకొకటి ఏంటంటే గృహం అనే అర్థము మనకు వస్తుంది. మొట్టమొదటిసారిగా ఫ్యామిలీ అనే పదము ఈ రకంగా ఒక కుటుంబంలోని కలిసి జీవించే వ్యక్తుల మధ్య పరస్పరం అది బంధుత్వం వల్ల కలిసి ఉంటాడు. దాన్ని మనం ఫ్యామిలీ అని మనం సోషియాలజీలో డిఫైన్ చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా కిన్షిప్ అంటే బంధుత్వము అంటే రెండు రకాలైనటువంటి బంధుత్వాలు ఉంటాయి. ఒకటేమో మన అమ్మ నాన్న, అది మన అమ్మ నాన్న, సిస్టరు, మన అత్తమ్మలు, వీళ్ళందరూ కూడా మనకు కాన్జిగ్యువల్ రిలేషన్స్ అంటారు, అంటే రక్త సంబంధికులు అంటారు. రెండో రకమైనటువంటి కిన్షిప్ ఏంటంటే మ్యారేజ్ చేసుకోవడం వల్ల వస్తుంది. మ్యారేజ్ చేసుకోవడం వల్ల అంటే, ఇప్పుడు మన సిస్టర్ని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చామనుకోండి, మన బావ వాళ్ళ బంధువులు మనకు బంధువులు అవుతారు. ఇది కిన్షిప్ అంటే బంధుత్వం అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మూడో విషయం వస్తే, మ్యారేజ్ అనే విషయం వస్తే, మ్యారేజ్ అనేది ఒక లీగల్ బాండ్, ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ ది రీప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే మ్యారేజ్ అనేది ఒక సంస్థీకరించబడినటువంటి ఒక వివాహము అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీంట్లో కూడా రకరకాలైనటువంటి మ్యారేజ్లు ఉన్నాయి. అదేంటంటే మ్యారేజ్ రూల్స్ ఉంటాయి, ఎట్లాంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ మ్యారేజ్లో ఎక్సోగమి అని, ఎండోగమి అని. ఎక్సోగమి అంటేనేమో మన కులంలోనే చేసుకోవాలి, కాకపోతే మన గోత్రంలో చేసుకోకూడదు. అదే ఎండోగమి అంటేమో మన కులంలోనే చేసుకోవాలి కానీ మన గోత్రంలో చేసుకోకూడదు. ఎండోగమి అంటే ఏంటంటే నువ్వు నీ గోత్రం కాకుండా నీ కులంలో చేసుకోవచ్చు, కానీ నీ గోత్రంలో మాత్రం చేసుకోవద్దు. ఇట్లాంటి రూల్స్ అనేటివి క్యాస్ట్ అంటే పెళ్లికి సంబంధించినటువంటి చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. హిందూ వివాహాలలో ఎట్లా ఉంటుందంటే, నీ కులపరంగానే ఎక్కువగా పెళ్లిళ్ళు జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే లవ్ మ్యారేజ్లు అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి, కానీ కులపరమైనటువంటి మ్యారేజ్లు ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక కమ్యూనిటీ ఉంది అనుకోండి, దళిత్ కమ్యూనిటీ ఉంది, లేకుంటే బహుజన తరగతిలో ఉన్నారు, ఎక్కువగా వాళ్ళ కులంలో జరుగుతాయి, కాకపోతే వాళ్ళ గోత్రంలో జరగదు. ఎందుకు గోత్రంలో జరగదు అంటే, గోత్రం అనేది అది రక్త సంబంధమైనటువంటి అది బంధుత్వాలు కాబట్టి గోత్రాలలో జరగదు. కాబట్టి దీన్ని ఎండోగమి అంటారు. ఎండోగమి అనేది ఉంటుంది ఈ రకంగా. ఎక్సోగమి అంటే నువ్వు నీ బయట గోత్రంలో నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఇట్లా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేటివి భారతీయ మ్యారేజ్లో, ముస్లింలలో కానీ క్రిస్టియన్లలో కానీ ఒక్కొక్క మ్యారేజ్లో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి మనకు విధానాలు అనేటివి చూడొచ్చు. మొత్తంగా ఈ యొక్క పాఠంలో మేము నేర్చుకుంటామంటే, కుటుంబము, బంధుత్వము మరియు పెళ్లి అనే మూడు ప్రధానమైనటువంటి విషయాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి అంటే, ప్రపంచం మొత్తంలో మీరు ఆఫ్రికా పైన కానీ, ఇప్పుడు నేపాల్ పైన కానివ్వండి, భారతదేశం కానీ, కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది తక్కువగానో ఎక్కువగానో ప్రతి దేశంలోనూ ప్రతి ప్రాంతంలోనూ ఉంది. కుటుంబ వ్యవస్థ లేకుండా ఆదిమ కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అసలు ప్రపంచం అనేది కొనసాగడం అనేది కుదరదు. ఎందుకంటే కాబట్టి అంత ప్రాముఖ్యత కలిగినటువంటి కుటుంబాన్ని చదవడం అనేది సోషియాలజిస్టులకు ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి మన సబ్జెక్ట్గా మనం దాన్ని చూడాలి. కుటుంబాన్ని అది ఏ రకంగా మార్పు చెందింది, ఎట్లాంటి ఉమ్మడి కుటుంబాల నుంచి మనకు న్యూక్లియర్ కుటుంబాలు, అంటే ఏ రకంగా మనకు ఇప్పుడున్నటువంటి ఆధునికత, ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ఆ తర్వాత అర్బనైజేషన్, వీటి వల్ల మనకు ఉమ్మడి కుటుంబాలు పోయి ఏ రకమైనటువంటి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అంటారు, అంటే భార్యాభర్త పిల్లలు మాత్రమే ఉండే కుటుంబాలు ఏ రకంగా వస్తున్నాయనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో చూడవలసి ఉంటుంది. మొత్తంగా ఈ యొక్క ఫ్యామిలీ కిన్షిప్ మ్యారేజ్లో మనం ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలి అంటే, ఈ ఫ్యామిలీ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది చాలా వరకు ఏం భావించారంటే సోషియాలజిస్టులు,
అన్చేంజబుల్ అన్నారు. అన్చేంజబుల్ అంటే మీకు అన్ని మారొచ్చు కానీ కుటుంబ వ్యవస్థ మారదు అనేది చాలా వరకు 1960, 70, 80ల వరకు దాన్ని నమ్ముకుంటూ వచ్చారు. కానీ 80, 90, 90 తర్వాత కూడా కుటుంబం అనేది మారుతుంది, దాంట్లో కూడా మార్పులు అనేవి వస్తాయి అనేది మనం ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా చూస్తున్నటువంటి విషయాలు. ఇప్పుడు మీరు ఈ మధ్యలో చూస్తే లివింగ్ రిలేషన్స్ అనేటివి మీరు చూస్తూ ఉంటారు. అంటే హైదరాబాద్లో కూడా ఈ లివింగ్ రిలేషన్స్ అనేటివి పెరుగుతాయి. అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు, ఒక ఆడపిల్ల అబ్బాయి, వాళ్ళు కలిసి జీవిస్తారు, పెళ్లి చేసుకోరు. వాళ్ళకి కావాల్సినంత టైం వరకు వాళ్ళు కలిసి జీవిస్తారు. మనకి హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల విద్యార్థులలో ఈ లివింగ్ రిలేషన్స్ అనేటివి పెరుగుతున్నాయి. ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి అంటే మ్యారేజ్ అంటే దానికి ఒక బాండ్, దానికి ఒక ఇవన్నీ ఉంటాయి. కాకపోతే లివింగ్ రిలేషన్స్లో ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు. అంటే మనకు కుటుంబము, ఫ్యామిలీ అనేది ఒక అన్చేంజబుల్ నుంచి ఆధునికంగా ఏ రకంగా మారుతుంది, అది అత్యాధునిక దశలో అయినటువంటి 20వ శతాబ్దంలో అది లివింగ్ రిలేషన్స్గా ఏ రకంగా మారుతుంది అనేది మనకు చాలా 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 సోషలాజికల్గా, అంటే ఒక సామాజిక శాస్త్రపరంగా చూస్తే మనకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనేది మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. అంటే లివింగ్ రిలేషన్స్ ఆ తర్వాత మొదటి నుంచి మనం చూసుకుంటే ఇప్పటివరకు చూసుకుంటే ఒక రాయిలాగా ఉన్నటువంటి ఒక కుటుంబ వ్యవస్థ, అంటే ఒక మనం మార్చలేము ఆ సంబంధాన్ని, ఆ కుటుంబాన్ని మార్చలేము, కుటుంబ వ్యవస్థ లేకుండా మనం బతకలేము అనే దాని నుంచి ఈరోజు మన సహజీవనం అనే ఒక వారికి వచ్చాము. అంటే ఈ మధ్య కాలంలో జరిగినటువంటి చాలా చాలా వాటి గురించి మనం చర్చించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఫ్యామిలీని కనుక మనం డిఫైన్ చేస్తే అది ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టు ఫ్యామిలీ అనేది ఒక ఏన్షియంట్ టైం నుంచి మోడర్న్ టైమ్స్ టు పోస్ట్ మోడర్న్ టైమ్స్, అంటే ఆధునికాంతరవాదంలోకి అది వస్తుంది. దాంతో పాటుగా ఒక సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది సొసైటీ, అంటే ఒక సమాజంలోని, సంఘంలోని ఒక సామాజిక సంస్థగా మనం మనం ఫ్యామిలీని ఎట్లా చూడాలి, ఆ తర్వాత దాని యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అనేది కూడా మనం చూడాలి. అదేవిధంగా సోషల్ ఫంక్షన్స్, అది ఎటువంటి సామాజిక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తుంది అనేది కూడా మనం ఈ యొక్క పాఠంలో చూడవలసి ఉంటుంది. అదే రకంగా ఇప్పుడు కాంటెంపరీ మోడర్న్ సొసైటీ, అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఆధునిక సమాజంలో కుటుంబం అనేది ఏ రకంగా ఉంది అనేది కూడా మనం చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే మనకు ఫ్యామిలీ అనేది దానికి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఎట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ అంటే డ్యూరబిలిటీ అంటే ఏంటంటే అది మనకు డ్యూరబిలిటీ అంటే అది మనకు ఎటువంటి వేవరింగ్ అనేది లేకుండా కుటుంబంలో ఏంటి అంటే ఒక బలమైనటువంటి పునాది అనేది కుటుంబం మనకి ఇస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక ఎమోషనల్ మనకు ఒక ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ మన కుటుంబంతో ఉంటుంది. మీరు ఏమైనా జరగండి, కుటుంబం ఏమైందంటే మీకు సపోర్ట్ ఉందనుకోండి, మీరు చాలా బలంగా ఉంటారు. అలా కాకుండా మీ కుటుంబం అనేది వీక్గా ఉంటే మీరు కూడా చాలా వీక్ అవుతుంటారు. మీరు కనుక చాలా వరకు చూస్తే ఏంటంటే సామాజిక సంబంధాలలో ఏమవుతుందంటే ఎవరికైతే ప్రాథమిక సంబంధాలలో సమస్యలు వస్తాయో, ప్రాథమిక సంబంధాలు అంటే మనకు అక్క, చెల్లె, అమ్మ, నాన్నల ఇట్లాంటి వాటిల్లో మనకు సమస్యలు వస్తాయో అక్కడ మనకి ఏంటంటే ఆ వ్యక్తులు మనకి సంఘ విద్రోహ శక్తులుగా ఇట్లా వీళ్ళు మారే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ రకంగా మనకి ఫ్యామిలీ అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి యూనిట్గా మనకు చలమని అవుతూ వచ్చింది. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ తర్వాత ఇది చాలా చాలా మార్పులకు గురి చేసింది. మార్పులు అనేటివి మనము చాలా, అంటే అమెరికన్ సమాజంలో ఏ రకంగా మన ఫ్యామిలీ ఉంది, ఇండియన్ సమాజంలో ఏ రకంగా ఉంది, అక్కడ వేరే దేశాలలో ఏ రకంగా ఉంది ఈ ఫ్యామిలీ అనేది మనం చూస్తే, భారతదేశం అనేది ఒక కుటుంబ విలువలకి అనేది మనకు ఎప్పటి నుంచో ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా ఇండియా అంటే ఫ్యామిలీ సిస్టమ్, ఫ్యామిలీ అంటే ఇండియా సిస్టమ్ అనే ఒక నానుడి అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది. ఇప్పుడు చైనా వాళ్ళని కనుక చూడొచ్చు, కానీ ఇండియన్ సొసైటీని మాత్రము అట్లా కాకుండా ఒక కుటుంబము, సాంప్రదాయాలు, విలువలు కలిగినటువంటి దేశంగా భారతదేశాన్ని మనం చూస్తా వస్తున్నాం. అంటే ఇట్లాంటి భారతదేశంలో కూడా ఇప్పుడు ఎటువంటి మార్పులు వస్తున్నాయి. మనం ఇంకా ఇప్పుడు చూస్తే LGBTQ అంటే గే, లెస్బియన్ ఇట్లాంటివి కూడా మనకు రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఇన్ ఎవ్రీ సొసైటీ ఫ్యామిలీ, అంటే ప్రతి సమాజంలో కూడా ఈ యొక్క కుటుంబం అనేది ఒక బేసిక్, ఒక ప్రాథమికమైనటువంటి సంస్థగా ఉంది. ఇది ఆదిమ సమాజాలలో ఎట్లా ఉంది, ఆధునిక సమాజంలో ఎట్లా ఉంది, ఆధునికాంతర సమాజంలో ఎట్లా ఉంది అనేది కూడా మనం చూడవలసి ఉంటుంది. ఇది ఒక రకమైనటువంటి స్వతంత్రతను కలిగి ఉంది అని చెప్పొచ్చు. దీంట్లో చాలా రకాలైనటువంటి ట్యాబూస్ అంటే మనకి ఎట్లా అంటే ట్యాబూస్ అంటే ఏది చేయాలి, ఏది చేయకూడదు అనేది కూడా మన కుటుంబాలలో నిర్ణయిస్తారు. మనకు ఆ తర్వాత
through the time under variant cultures. అంటే ఇది biological social reason should be an effective reply to the prophets of doom where family is less significant today than earlier time. అంటే ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ డూమ్ అంటే ఈ యొక్క ఫ్యామిలీ అనేది మొత్తం విచ్చలవిడిగా అయిపోయింది, మొత్తం పడిపోయింది అని ఎవరైతే చెప్పుకున్నారో వాళ్ళందరికీ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఇది కుటుంబం అనేది అది కొనసాగుతుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మనం కుటుంబాన్ని కనుక మనం నిర్వచించాలి అంటే, ఒక కుటుంబాన్ని నిర్వచించాలి అంటే రెండు రకాలైనటువంటి ఉంటాయి. ఒకటేమో సెక్షువల్ ఆస్పెక్ట్ అంటే లైంగికంగా కోరికలు తెచ్చుకోవడానికి, రీప్రొడక్టివ్ అంటే పునరుత్పత్తి, సంతానోత్పత్తి. ఇప్పుడు పల్లెటూళ్ళలో ఎట్లా ఉంటుందండి, ఒకప్పుడు ఒక్కొక్క కుటుంబాలలో పల్లెటూళ్ళలో మా తాతకు 10 మంది ఉండేవాళ్ళు, మా నాన్నకు 5 మంది, ఇప్పుడు మా అన్నలకు 2 ఉంటున్నారు. అంటే ఈ రిప్రొడక్టివ్ ఒక పక్కన లైంగికపరమైనటువంటి కోరికలు తెచ్చుకోవడము, రెండవది ఏమంటే మానవ పునరుత్పత్తి అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. ఆ తర్వాత ఆర్థిక మరియు యొక్క విద్యాపరమైనటువంటి అవసరాల రీత్యా మన కుటుంబం అనేది ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి కుటుంబం అంటే ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి సంబంధాలు కలిగి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక భార్యాభర్తలు ఉన్నారనుకోండి, ఇప్పుడు దీర్ఘ మంగళీ భవ అంటారు. అంటే నువ్వు కలకాలం ఒక 100 సంవత్సరాల పాటు నువ్వు హ్యాపీగా బతకాలనేది మనకు దీవించేవాళ్ళు కానీ ఇంకెవరైనా కానీ చెప్తారు. మనకు మంత్రోచ్చారణ అప్పుడు కూడా ఎట్లా చెప్తారు అంటే కలకాలం నువ్వు బతుకుండాలని చెప్పారు. అంటే డ్యూరబిలిటీ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పిల్లలకి, తల్లిదండ్రులకి. ఇప్పుడు నేను నా జీవితం మొత్తం కూడా నన్నే ఉదాహరణకు తీసుకుంటే, నా జీవితంలో అధిక భాగం మా అమ్మ నాన్నలతో గడిపాను. మా అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మ, మా అమ్మ, మా నాన్న. ఆ తర్వాత నా చదువు చూసుకున్నాను. అంటే నా డ్యూరబిలిటీ ఆఫ్ ది అసోసియేషన్ విత్ మై పేరెంట్స్ ఈజ్ వెరీ హై. అంటే మనకు మా అమ్మ నాన్నలతో నాకున్నటువంటి మా అమ్మ నాన్నలతో నాకున్నటువంటి ఈ యొక్క సంబంధం అనేది ఎక్కువ సుదీర్ఘకాలం సాగింది. వేరే వాళ్ళతోటి మనకు అంతగా సాగలేదు. నా ఉదాహరణ తీసుకుంటే, అంటే ఒక కుటుంబ సభ్యుల మధ్యలో మనకేంటి అంటే మనకు డ్యూరబిలిటీ అంటే ఎక్కువ మన జీవితంలో ఎక్కువ కాలం మరి ఏషియాటిక్ కంట్రీస్ అంటే ఇండియా, పాకిస్తాన్, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్ ఈ కంట్రీస్లో ఏంటంటే మనకు అత్యధిక కాలం మన అమ్మా నాన్నలతోటి, అత్యధిక కాలం మన ఊరితోటి ఎక్కువ సంబంధం ఉంటుంది. అంటే ఫ్యామిలీతోటి ఎక్కువగా మనకు సంబంధాలు ఉంటాయి. ఇది కుటుంబాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క నిర్వచనం అనేది చాలా చాలా ప్రధానం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక రకంగా కలిసి పనిచేయడము అంటే ఈ కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి పనిచేయడము, వాళ్ళ రిసోర్సెస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక కుటుంబం ఉందనుకోండి, పేద కుటుంబం అయితే వాళ్ళందరూ కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణకు మీకు చెప్పాలి అంటే మైకేల్ జాక్సన్ కుటుంబము, వాళ్ళ ఇంట్లో 5 పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు. ఆ 5 పిల్లలు కూడా వాళ్ళ నాన్న మ్యూజిషియన్. ఆయన బట్టి వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు మ్యూజిక్ క్లాస్లకి. అంటే ఒక కుటుంబం తన యొక్క అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి వాళ్ళ పిల్లలతో పనిచేయించడము, ఏదో అంతో ఇంతో సంపాదించడము, ఆ రకంగా కుటుంబాన్ని కూడా గడపడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కలిసి ఉండడం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం. ఇక్కడ కుటుంబం అనే దాంట్లో ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే అండి, అది కలిసి ఉండడం అంటే సుదీర్ఘకాలం కలిసి ఉండడం అనేది ముఖ్యం. మీరు కొన్ని కుటుంబాలు చూసే ఉంటారు, చీటికి మాటికి గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆధునిక కుటుంబాలలో మరీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే హక్కులు ఇవన్నీ మనకు ఎక్కువగా చైతన్యం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమైందంటే ప్రతి కుటుంబంలో కూడా పెళ్ళి అయ్యిందో కాదో లేదో అప్పుడే విడాకులు అనేది కూడా తెలుస్తుంది. కోర్టులో పోతున్నారు, పోలీస్ స్టేషన్లో పోతున్నారు. నాకు తెలిసిన కొంతమంది యువ జంటలు ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కొత్తగా కుటుంబాన్ని మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు. ఒక అబ్బాయి ఎంటెక్ చేశాడు, ఇంకొక అతను ఎంటెక్లు చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాడు, ఇంకొక అతను చేసుకున్నాడు. ఈ మూడు కుటుంబాలు కనుక మనం చూస్తే పెళ్ళైన 6 నెలలకే వాళ్ళ కుటుంబాలలో గొడవలు రావడం, పోలీస్ స్టేషన్లో పోవడం, కట్నాలు ఇవన్నీ ఏదేదో అని, లేకపోతే సంబంధాలు ఇట్లాంటి రకరకాలైనటువంటి వాటి వల్ల ఈ మధ్య కాలం వాట్సాప్ వల్ల కూడా చాలా మంది కుటుంబాలు విడిపోయిన సందర్భాలు మనం వాట్సాప్ చాట్లు కానీ వాట్సాప్ టాకింగ్ కానీ. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఈ డ్యూరబిలిటీ ఆఫ్ ది రిలేషన్స్ మనకి ఏదైతే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో ఉంటుందో అది మనకు తగ్గిపోతుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అది ఎందుకు తగ్గిపోతుంది, దానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేది మనకు తెలిస్తే దానికి రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇది మాత్రం మీరు ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే
ఎంతకాలం కలిసి ఉంటున్నాం, తల్లిదండ్రులతో పిల్లలతో ఎంతమంది కలిసి ఉంటున్నాం, ఎంతకాలం కలిసి ఉంటున్నాం, లివింగ్ టుగెదర్ ఏ రకంగా కలిసి ఉంటున్నాము, ఏ రకంగా మనం పని చేస్తున్నాము, ఏ రకంగా మనం ఏ రకంగా తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని కంటున్నారు అనేది కూడా ఇక్కడ చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనకు రకరకాలైనటువంటి కుటుంబాలు ఉంటాయి. దాంట్లో ఏంటంటే ఇది చేసే ప్రధానమైనటువంటి కుటుంబం చేసే ప్రధానమైనటువంటి బాధ్యతలు ఏంటంటే రెగ్యులేట్ సెక్షువల్ రిలేషన్స్. అంటే మనకు లైంగిక కోరిక, లైంగిక దాన్ని ఒక క్రమబద్ధీకరిస్తుంటుంది. ఇప్పుడు మీరు పెళ్లిగా ఆడవాళ్ళని కానీ అబ్బాయిలు కానీ చూడండి, వాళ్ళు ఎక్కువగా వాళ్ళు ఏమైతుంది అంటే వాళ్ళ సెక్సువల్, వాళ్ళ లైంగిక జీవితం అనేది ఒక కంట్రోల్లో ఉండదు. అంటే అది ఎందుకు అంటే పెళ్లి అయితే నీకు ఒక రెగ్యులారిటీ ఉంటుంది. పెళ్లి అయితే ఏమవుతుంది అంటే భార్య మాటి నువ్వు ఎక్కడున్నావు, ఇప్పుడు మీకు ఫోన్లో వచ్చేటి అన్నీ కూడా మీకు ఎట్లా ఉంటాయంటే, ఇప్పుడు మీకు ఎన్నో వాట్సాప్ గ్రూపులలో, రీల్స్లలో మీరు చూస్తూనే ఉంటారు. భార్య భర్తను కొట్టడం, భర్త భార్యను కొట్టడం, అంటే ఒకరినొకరు రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అది పక్కింటి వాళ్ళు కనుక భర్త నన్ను అడుగుతుంది, భార్య కొడుతుంది, భార్య కనుక చేస్తే భర్త కొడుతాడు. అంటే అది ఏమవుతుంది అంటే ఒక లైంగిక కోరికను అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తుంది, క్రమబద్ధీకరణ చేస్తుంది. ఈ యొక్క కుటుంబం అనేది ఈ యొక్క లైంగిక దాన్ని అది ఒక క్రమబద్ధీకరణ చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాలి. అలా లేకపోతే ఏమవుతుంది, అది ఏమవుతుందంటే ఒక విచ్చలవిడితనానికి దారితీసి అది రోగాలు రావచ్చు. ఇప్పుడు ఆఫ్రికాలో ఎయిడ్స్ ఎందుకు వచ్చిందండి? ఆఫ్రికాలో ఎయిడ్స్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే అక్కడ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రిలేషన్స్ లేవు. మీకు ఏమవుతుంది అంటే విచ్చలవిడిగా ఉన్నటువంటి లైంగిక సంబంధాలు ఉన్నాయి. లైంగిక సంబంధాలు ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ సెక్షువల్ రిలేషన్స్ ఒక రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్ ఒక దానికి అది లేకుండా ఉండడం వల్ల ఏమైంది అంటే దానికి ఎయిడ్స్ అనే రోగాలు అనేది రావడం జరిగింది. మీకు ఎక్కువ మంది ఎయిడ్స్ బాధితులు మీరు రహస్యంగా చూస్తే చాలా మంది ఆఫ్రికన్స్, యాక్టర్స్, యాక్ట్రెస్లు, హాలీవుడ్, బాలీవుడ్ చాలా మంది, ఇంక్లూడింగ్ మన టీ కృష్ణ తెలుగులో ఉండేవాడు, వీళ్ళందరూ కూడా ఎయిడ్స్ తో చచ్చిపోయారు. అంటే ఫ్యామిలీ అనేది, పటిష్టమైన ఫ్యామిలీ అనేది ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే అది మన యొక్క లైంగిక కోరికలను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది. ఈ క్రమబద్ధీకరణ లేని జీవితం వల్ల ఏమవుతుందంటే జీవితాలు ఎన్నో కుటుంబాలు విచ్చలబెడతనం, అనారోగ్యం, డిప్రెషన్ ఇట్లా రకరకాలుగా దెబ్బతినిపోయి చాలా కుటుంబాలు అవైపోతూ ఉంటాయి. మా ఊర్లో ఒక కుటుంబం ఉండేది. ఆమె అంటే ఈ యొక్క రెగ్యులేట్ అంటే ఒక లైంగిక కోరికలను క్రమబద్ధీకరించకుండా ఎవరితో పడితే వాళ్ళ సంబంధాలు పెట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళ ఆయన కానీ వాళ్ళ పిల్లలు కానీ చెడిపోయారని కాదు, కానీ అది ఇంకా మన సమాజం అంతగా డెవలప్ కాలేదు, ఆమెను అర్థం చేసుకునే పరిస్థితి కుటుంబం లేదు. కాబట్టి మానసిక వ్యధి చెంది చాలా మంది చనిపోయినటువంటి అవకాశం మా ఊళ్ళో చూశాను. ఈ యొక్క క్రమబద్ధీకరణ లేనటువంటి లైంగిక సంబంధం. దానికి మనం అనవచ్చు మరి స్త్రీలకు స్వేచ్ఛ లేదా అంటే స్త్రీలకు స్వేచ్ఛ ఎందుకు లేదు, ఉంది. కాబట్టి ఏంటంటే అది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వస్తుంది. మనం ఆలోచించడానికి ఇంకా రావాలంటే కూడా కష్టం అని చెప్పొచ్చు. ఎకనామిక్ సర్వైవల్ అంటే ఆర్థిక పరమైనటువంటి మనం ఎట్లా తట్టుకోగలుగుతాం. ఒక కుటుంబం ఉన్నప్పుడు ఏమైంది అంటే ఫీజులు కట్టాలని కోరుతాం, నాన్నగలుగుతాం. లేకపోతే బట్టలు కొనుక్కోవాలి, కాలేజీకి వెళ్ళాలి, యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలి, ల్యాప్టాప్ కావాలి, బ్యాగ్ కావాలి, సెల్ ఫోన్ కావాలి. ఇవన్నీ ఎవరు కొనిస్తారు? తల్లిదండ్రులు కొనిస్తారు. లేకపోతే మనకు ఫెలోషిప్ వస్తే మనం కొంటాం. అంటే ఈ రకంగా మనకి ఈ యొక్క ఎకనామిక్ సర్వైవల్ అనేది ఈ యొక్క ఫ్యామిలీ ద్వారానే జరుగుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కంట్రోల్స్ రీప్రొడక్షన్ అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కుటుంబం చేసే ఇంకో ప్రధానమైనటువంటి బాధ్యత ఏంటి అంటే అది ఉత్పత్తిని అది క్రమబద్ధీకరిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం చదువు పెరిగిన కొద్ది ఏమవుతుందంటే తమిళనాడు ఉదాహరణకు మనం తీసుకుంటే తమిళనాడు అనేది రిప్లేస్మెంట్ రేట్కి చేరుకుంది. రిప్లేస్మెంట్ రేట్ అంటే అక్కడ ఒకరు పుడితే ఒకరు చచ్చిపోతుంది. అంటే రిప్లేస్మెంట్ రేట్ అంటే చావుకి పుట్టుకి మధ్య తేడా లేదని. అంటే రిప్రొడక్షన్ అంటే పునరుత్పత్తిని తమిళనాడు కంట్రోల్ చేయగలిగింది, కేరళ కొంతవరకు చేయగలిగింది. కానీ ఉత్తర భారతదేశము మరి కొన్ని కమ్యూనిటీస్ అవి కంట్రోల్లో చేయలేకపోతుంది, పునరుత్పత్తిని కంట్రోల్ చేయలేకపోతుంది. వాళ్ళ వల్ల జనాభా కూడా పెరుగుతుందని. అంటే జనాభా పెరగడానికి రకరకాల కారణాలు, కులము, మతము, ప్రాంతము, దేశము, ఆ తర్వాత విద్య, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అవగాహన, ఇట్లాంటి అవన్నీ కలిసి మనకు ఈ యొక్క పునరుత్పత్తిని ఏ రకంగా మనము కంట్రోల్ చేయడం అనే దాని మీద మీరు చాలా చూసే ఉంటారు. మన ఊరు గ్రామీణ ప్రాంతాల మీద కూడా గోడల మీద ఉంటాయి, ప్రభుత్వం వాళ్ళు వేసి ఉంటారు. చిన్న కుటుంబం చింతలేని కుటుంబం, చిన్న కుటుంబం
ఆరోగ్యవంతమైన కుటుంబం అని మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాం. అదంతా ఏంటంటే పునరుత్పత్తిని, అంటే ఒకరు ఎక్కువ మంది పిల్లలు కాకుండా వాళ్ళకి చదువు ఇవ్వాలి, వాళ్ళకు వైద్యం ఇవ్వాలి, వాళ్ళకి మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వాలి, ఇల్లు ఇవ్వాలి, అంటే ఇవన్నీ కావాలి అంటే మనకి వాళ్ళ మీద కొద్ది లిమిటెడ్ పీపుల్ అయితేనే బాగుంటుంది. 1970s లోనే 1980sలోనే మనకు ఈ యొక్క పునరుత్పత్తి, మానవ పునరుత్పత్తి పైన మనకు యాడ్స్ రావడం, గవర్నమెంట్ యాడ్స్ రావడం అనేది జరిగింది. నాలుగో ప్రధానమైనటువంటి ఈ యొక్క కుటుంబానికి వెళ్ళినటువంటి బాధ్యత ఏంటి అంటే సోషలైజ్ ది చిల్డ్రన్. అంటే పిల్లల్ని అది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు సామాజీకరణ చేయడానికి మన కుటుంబం అనేది అతి ప్రధానంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎట్లా అంటే కుటుంబ పెద్దలు మనకు చేసినటువంటి విలువలు, మనల్ని పెంచిన విధానం. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాళ్ళ నాన్న ఏం చేశాడంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ని రకరకాల స్కూల్స్లలో రకరకాల దేశాలు తిప్పి ఆ సోషలైజేషన్, అంటే అతన్ని ఒక రకంగా ఆయన సామాజీకరణ అనేది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క బాల్యంగానే ఒక అందంగా పెరిగిందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే మీరు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బాల్యంగా చూస్తే వాళ్ళ నాన్న ఆయనకు ట్యూషన్ మాస్టర్ని పెట్టి, ఆ తర్వాత చిన్నప్పుడే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ని మసీద్కి తీసుకెళ్ళడము, లేకుంటే టెంపుల్కి తీసుకెళ్ళడము, గురుద్వారాకి తీసుకెళ్ళడము, చర్చికి తీసుకెళ్ళడం, ఇట్లా అన్ని మతాలను ఎక్స్పోజ్ చేయడము. ఆ రకంగా మనకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఏంటి అంటే ఒక ఒక మంచి బాల్యంగా, ఒక మంచి బాలుడిగా, ఒక ఒక ఆరోగ్యకరమైనటువంటి బాల్యం అనేది దక్కింది. సోషలైజ్ చిల్డ్రన్ అంటే ఏదైతే మనం పిల్లల్ని పెంపకం ఏ రకంగా అయితే పెంపకం అని అంటారో, ఈ పిల్లల పెంపకం అనేది ఏ సమాజంలోనైనా అతి ముఖ్యం. వాడు సైంటిస్ట్ కావాలనుకున్నా, లేకపోతే వాడు రౌడీ షీటర్ కావాలనుకున్నా, లేకపోతే ఇంకేదైనా కావాలనుకున్నా, ఈ సోషలైజ్ చిల్డ్రన్ అంటే పిల్లల్ని పెంచే విధానాన్ని బట్టే మనకు ఫలితాలు వస్తాయనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మన పిల్లల్ని ఎట్లా పెంచితే ఆ రకంగా మనకు ఫలితాలు వస్తాయి. ఇప్పుడు కేరళ పిల్లలను ఎట్లా పెంచుతారు చూడండి, అదే కాశ్మీర్లో ఎట్లా పెంచుతారో చూడండి, బీహార్లో ఎట్లా పెంచుతారో చూడండి, తెలంగాణలో ఎట్లా పెంచుతారో చూడండి. తెలంగాణలో ఇప్పుడు కొంచెం చదువు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి పిల్లల్ని చదివిస్తున్నారు. లేకపోతే జీతం పోరా, పెడకడి పోరా, బర్ర కడి పోరా, గొర్రెల కడి పోరా, అజ్జేరా ఇజ్జేరా అని పిల్లల్ని మనకు కార్ఖానాలలో, టీ షాపులలో, పంచర్ షాపులలో, ఆయిల్ షాపులో, అక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనకి పిల్లల్ని ఆ రకంగా పెంచారు. అంటే కుటుంబం అనేది మనకు ఇన్ని రకాలైనటువంటి బాధ్యతలు చేస్తుంది. సోషలైజ్ చిల్డ్రన్, పిల్లల్ని సామాజీకరణ చేయడంలో కుటుంబం అనేది అతి ప్రధానమైనటువంటి పాత్రను వహిస్తుందని మనము చెప్పొచ్చు. ఫ్యామిలీలో రకాలు, అంటే మనకు కుటుంబాలలో కూడా ఎన్ని రకాలైనటువంటి కుటుంబాలు మనం చూడొచ్చు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. దాంట్లో పెళ్ళైన తర్వాత ఆ పెళ్లి పిల్లగాడు కనుక, పెళ్ళైన తర్వాత ఎట్లా ఉంటుందంటే మన భారతదేశంలో ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మా అక్కను మా బావకి ఇచ్చాను, ఆమె మా బావ వాళ్ళ ఊళ్ళో ఉంటుంది. దాన్ని మ్యాట్రీ లోకల్ అంటున్నారు, దాన్ని ఫ్యాక్టరీ లోకల్ అంటారు. ఫ్యాక్టరీ లోకల్ అంటే తన పెళ్ళి అయిన భర్త దగ్గర పోయి ఉండడం అనేది ఫ్యాక్టరీ లోకల్, అక్కడ పోయి ఉంటారు. అట్లా కాకుండా ఒక ఒక కుటుంబంలో పెళ్లి జరిగిందనుకోండి, ఫ్యామిలీ జరిగిందనుకోండి, జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు భార్య భర్తలు కలిసి కనుక ఒక కొత్త కుటుంబాన్ని, అంటే వాళ్ళిద్దరు అమ్మ దగ్గర కాకుండా నాన్న దగ్గర కాకుండా వాళ్ళు కనుక ఒక కొత్త కుటుంబాన్ని కనుక వాళ్ళు చేస్తే దాన్ని నియో లోకల్ ఫ్యామిలీస్ అంటారు. నియో లోకల్ ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళు కొత్తగా ఒక కుటుంబాన్ని వాళ్ళు ప్రారంభించారు, దాన్ని నియో లోకల్ ఫ్యామిలీ అంటారు. అలా కాకుండా కొంతమంది ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు అమ్మ తమ్ముడు ఎవరైతే ఉంటారో, మామయ్య ఉంటారు కదా, కొంతమంది పెళ్ళైన తర్వాత మామయ్య దగ్గర ఉంటారు. మామయ్య అంటే అటు అమ్మ దగ్గర ఉండరు, నాన్న దగ్గర ఉండరు, మామయ్య దగ్గర వచ్చి ఉంటారు. దాన్ని వెట్రీ లోకల్ ఫ్యామిలీస్ అంటారు. అంటే నీ యొక్క వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. దాన్ని నువ్వు ఎక్కడ పెళ్ళైన తర్వాత నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావు. ఇప్పుడు మా ఊరు కొంతమంది ఇల్లుటం వచ్చి ఉంటారు. ఇల్లుటం అంటే ఏంటంటే ఇంట్లో ఒక కుటుంబంలో మగపిల్లలు లేరు అనుకోండి, అందరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి, ఆ కుటుంబం వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అల్లుడు ఇల్లుటం కావాలి అనుకుంటారు. తెలంగాణ భాషలో చెప్పాలి అంటే ఇల్లుటం అంటే ఏంటి అంటే, నువ్వు పిల్లనిచ్చిన తర్వాత ఆ పిల్ల మీ ఇంటికి పోదు, ఆ అమ్మాయి ఇంటికి నువ్వు వస్తావు. దాన్ని మనం మ్యాట్రీ లోకల్ అని చెప్పచ్చు. అదో రకమైనటువంటి వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. అంటే ఇక్కడ నువ్వు జీవించే విధానాన్ని బట్టి, నువ్వు పెళ్ళైన తర్వాత నువ్వు కొత్త కుటుంబాన్ని ప్రారంభిస్తున్నావా,
అత్తమ్మ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటున్నావా, నువ్వు పుట్టిన ఊళ్ళోనే ఉంటున్నావా, లేకపోతే మీ మామయ్య దగ్గర ఉంటున్నావా, నువ్వు పెళ్ళైన తర్వాత నీ కుటుంబాన్ని ఎట్లా పెడుతున్నావు అనే దాన్ని బట్టి నీకు ఆ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ అనేటివి వస్తాయి. మరి దీంట్లో కూడా జాయింట్ ఫ్యామిలీస్, న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అని ఉన్నాయి. జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అంటే తాతలు, ముత్తాతలు, తండ్రులు, కొడుకులు, వాళ్ళ పిల్లలు వీళ్ళందరూ కలిసి మనం సినిమాలలో అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం. ఎన్టీ రామారావు ఇప్పుడు లేవులేండి ఆ సినిమాలు. ఎన్టీ రామారావు సినిమాలలో మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు అందరూ ఒకే కుటుంబంలో ఉండడం, ఆ తర్వాత కొన్ని పాత సినిమాలలో మనం జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ని చూడొచ్చు. కానీ ఈరోజు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అనేది మోడర్నిటీ రావడం వల్ల, ఆధునిక కుటుంబాలు రావడం వల్ల న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ రావడం జరిగింది. అంటే మనకు ఏకస్వామ్య కుటుంబాలు అని చెప్పొచ్చు వాటిని. అంటే ఒక భార్య భర్త ఉంటారు, ఒకరు ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటారు. మీకు అపార్ట్మెంట్ కల్చర్స్లలో ఇళ్ళల్లో ఎక్కువ కూడా మనకు హైదరాబాద్ నగరం కానీ, బాంబే కానీ, కలకత్తా కానివ్వండి, కొన్ని ఇండియాలో ఏ పెద్ద పెద్ద సిటీలలో మనకు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అనేది అవపడుతుంది. జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అనేది తక్కువ అవపడతాయి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నగరంలో నాకు తెలిసి జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఎప్పుడో ఇక్కడ పాతకాలం నుంచి ఉన్న వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ కాకుండా, ఎందుకంటే హైదరాబాద్కి వచ్చిన వాళ్ళంతా 90% గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇక్కడ జాయింట్ ఫ్యామిలీ పెట్టి హైదరాబాద్లో కుటుంబాన్ని నడిపేంత కెపాసిటీ కానీ, అంత శక్తి కానీ ఈ యొక్క ఊరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఉండదు. కాబట్టి మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ యొక్క జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అనేది రెండు మూడు కారణాల వల్ల అది అంతరించిపోతుంది. మనకు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ కూడా పోయి లివింగ్ టుగెదర్ ఫ్యామిలీస్ వస్తున్నాయని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఏంటంటే, ఒకటేమో అర్బనైజేషన్ అంటే మనకు త్వరితగతిన పెరుగుతున్నటువంటి పట్టణీకరణ. ఈ పట్టణీకరణ ఏం చేస్తుందంటే మన సిటీలో అంత స్పేస్ ఉంటుంది. ఒక చిన్న ఫ్లాట్ అద్దెకు దొరకాలంటే మనకి కొన్ని వేలు పెట్టవలసి ఉంటుంది. మళ్ళీ దాంట్లో చాలా రకాలైన రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. చాలా రకాలైనటువంటి మనం ఒక అద్దె ఇల్లు తీసుకోవాలి ఈ యొక్క మహానగరంలో అంటే దానికి చాలా చాలా మనకు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ తాతల్ని, తండ్రుల్ని, అమ్మల్ని, నాన్నల్ని, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, అమ్మా నాన్నలు ఏమో ఊరికి అలవాటు పడి ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క సంబంధాలు, వాళ్ళ యొక్క ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ ఊర్లో ఉంటారు. పుట్టి పెరిగింది, పెళ్ళైంది ఇదంతా కూడా ఊర్లో ఉంటుంది. పిల్లలేమో ఉద్యోగరీత్యా చదువురీత్యా హైదరాబాద్కు, ఢిల్లీకో, బాంబేకో ఉద్యోగాలకు వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళేమో రమ్మంటే రాదు. కొంతమంది వస్తారు అనుకోండి, చదువుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది వస్తారు. నాకు తెలిసి ఐఐటిఐలో వాళ్ళ పిల్లల్ని చదివించడానికి కొన్ని కుటుంబాలు వాళ్ళ పొలాలను అమ్మి అసలు ఊళ్ళని వదిలేసేసి అక్కడ ఉన్న ఆస్తులు అమ్మేసేసి హైదరాబాద్లో ఇల్లు రెంట్కి తీసుకుని పిల్లలు చదివించిన కుటుంబాలని నేను చాలా వరకు విన్నాను, చూడలేదు కానీ విన్నాను. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఫ్యామిలీస్ అనేటివి జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి పోయి అవి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అనేవి అర్బనైజేషన్ వల్ల, ఆ తర్వాత ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే పారిశ్రామికీకరణ, మనకు యాంత్రికీకరణ, పారిశ్రామికీకరణ. ఇప్పుడు మీకు హైదరాబాద్ కనుక తీసుకుంటే బ్లేడ్ కంపెనీ నుంచి మన గుండు సూది నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే, బ్లేడ్ కంపెనీ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే విమాన తయారీ లేదా ఔషధ తయారీ వరకు మొత్తం కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. మరి ఈ యొక్క పట్టణీకరణ వల్ల ఏంటి అంటే, గ్రామీణ ప్రజలందరూ కూడా సిటీలోకి వచ్చి వాళ్ళ యొక్క వృత్తి నిమిత్తం హైదరాబాద్కి వచ్చి వాళ్ళు బతకడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. దీనివల్ల కూడా మనకు ఉమ్మడి కుటుంబాలు దెబ్బతిపోయి మనకేంటంటే చిన్న కుటుంబాలు అనేవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది. ఒకటేమో అర్బనైజేషన్, రెండోదేమో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అంటే పారిశ్రామికీకరణ, పట్టణీకరణ. ఆ తర్వాత మూడవది ఏంటంటే ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో ఏమవుతుందంటే, ఈరోజు అసలు విదేశాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు. చాలామంది చదువుకున్న భారతీయులు కానీ చదువుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా అమెరికాకో, లండన్కో, కెనడాకో, ఆస్ట్రేలియాకో పోవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే వీటి వల్ల కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే కొంతమంది ఫ్యామిలీ వీసాలు దొరకవు. చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. సౌదీలో ఇప్పుడు మా అల్లులు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే కొంతమందికి వాళ్ళకి వీసా దొరకడం అంటే భార్యకి దొరకడం అనేది కష్టం. అంటే ఇట్లా మనకి ఈ రకరకాల ప్రపంచీకరణ వల్ల ఏమవుతుందంటే, చాలా మంది వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుని సౌదీలో సౌదీలో ఇక్కడ పనిచేసేవాళ్ళు, మైగ్రెంట్ లేబర్లు పోయే వాళ్ళందరూ భార్యని ఇంటి దగ్గర వదిలేసేసి వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల కూడా కుటుంబాలంటివి విచ్ఛిన్నం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇది రకరకాల ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళు పెళ్ళైన తర్వాత కొత్త కుటుంబం మొదలు పెడుతున్నారా, అత్త మామ దగ్గర ఉంటున్నారా, అమ్మ నాన్న దగ్గర ఉంటున్నారా, మామయ్య దగ్గర ఉంటున్నారా,
అనే దాన్ని బట్టి దాన్ని మ్యాట్రిలోకల్, వెట్రిలోకల్ ఫ్యామిలీస్ అని మనము చెప్పొచ్చు. దీంట్లో మళ్ళీ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్, ఆ తర్వాత న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్, మరియు ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీస్. ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీస్ అంటే అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీస్ అంటే వాళ్ళ తాతలు, తండ్రులు, కొడుకులు, వాళ్ళ పిల్లలు ఉండడమే కాదు, భార్యలు, కోడళ్ళు వీళ్ళు ఉండడం కాదు, వాళ్ళ తరపు నుంచి బంధువులు. ఇప్పుడు భార్య తరపు నుంచి తమ్ముడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఉదాహరణకి, వాళ్ళ తమ్ముడు ఉంటే బాగా కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టుకున్నారంటే దాన్ని ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పొచ్చు. ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అంటే నీ సొంత దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులే కాకుండా కొంచెం దూరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ బాంబడులను తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవడము, భావాన్ని తీసుకొని పెట్టుకోవడము, లేకుంటే వాళ్ళ చిన్నమ్మ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవడము, వీటన్నిటిని కూడా మనకి ఏంటంటే ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీస్ అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మనం కొన్ని చోట్ల చూస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ చిన్న పిల్లలను, అక్క పిల్లలను ప్రేమిస్తారు, వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వీళ్ళు ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు. అంటే ఈ రకంగా వాళ్ళు మనకి ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీస్ అనేటివి మనకు అవపడతా ఉంటాయి. నన్నే ఉదాహరణగా తీసుకుంటే, నేను చిన్నప్పుడు మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎక్కువగా ఉండేవాడిని అంటే ఆయన వాళ్ళ ఇంట్లో తిరిగాను కొంతకాలం. అది అంటే ఒక రకంగా మా పెద్దమ్మ ఇంటిని మనం ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పొచ్చు. మాదేమో పల్లెటూరు, మా పెద్దమ్మేమో వరంగల్. అంటే ఇది ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీలో నేను కొంతకాలం బతికానని చెప్పడంలో నాకు ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఫ్యామిలీ అంటే సోషల్ ఫ్యామిలీ, సామాజికంగా ఫ్యామిలీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎటువంటి దాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే, అది రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ది సెక్షువల్ బిహేవియర్. ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇది ఏంటంటే మానవ లైంగికతను ఇది ఒక క్రమబద్ధీకరణ చేస్తుంది అని మనం ఫ్యామిలీ యొక్క ఫంక్షన్గా చెప్పొచ్చు. రెండోది ఏంటంటే రోల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ ఇండస్ట్రీస్. అంటే ఈ యొక్క ఆధునిక సమాజంలో, పారిశ్రామిక సమాజంలో ఇది యొక్క మనకు ఈ యొక్క కుటుంబం అనేది ఏం చెప్తుంది అనేది మనం చూస్తే, ఈ యొక్క పారిశ్రామికీకరణ సమాజంలో ఈ యొక్క ఫ్యామిలీ అనేది బిజినెస్, పొలిటికల్ పార్టీస్, స్కూల్స్, వెల్ఫేర్, రియాక్షనల్ ఆర్గనైజేషన్స్, క్రీచ్, ప్లే స్కూల్స్, నో స్పెషలైజేషన్ ఫంక్షన్స్ అండ్ పర్ఫార్మ్ బై ది ఫ్యామిలీ. అంటే ఇప్పుడు ఆధునిక సమాజంలో మన కుటుంబాలు అనేవి కొత్త పాత్రలను తీసుకుంటున్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్న విషయం. అదేంటి అంటే ఎక్కువగా మొబిలైజ్ అవుతున్నారు పిల్లలు. మొబిలైజ్ కావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఒకరికొకరు సాన్నిహిత్యం తగ్గుతుంది, ఇంటిమసీ అంటారు. అంటే ఒకరికి మనకి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల రావడం వల్ల ఏంటి అంటే ఒకరికి ఇంటిమసీ తగ్గింది. మీకు అంతెందుకంటే కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది, ఎవరెవరు ఏ రోజు కూడా పల్లెటూరు ముఖం చూడడం వాళ్ళందరూ కూడా మనకు పల్లెటూరుకి వచ్చారు, ఇంటిమసీ పెరిగింది. అదే మనం కోవిడ్ రాకుండా అందరూ హైదరాబాద్, చెన్నై ఖాళీ అయిందండి, సగం హైదరాబాద్ ఖాళీ అయింది, అందరు ఊళ్ళలో పోయారు, ఎక్కడో లేని బంధువులందరినీ కలిశారు. ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సిటీ అనేది నీకు ఇంటిమసీ అనేది ఉండదు. ఇంటిమసీ అంటే నాకు ప్రేమపూర్వకంగా అక్కడ అమ్మ నాన్న అక్కడ ప్రేమ, ఏదో జాబ్ చేసుకుని రావడం, అలసిపోయి ఇంట్లో పడుకోవడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు ఈ సిటీలో జరుగుతుంది. ఇంటిమసీ అనేది ఉండదు, అంటే ప్రేమ అవన్నీ ఉండవు, అంటే తక్కువ ఉంటాయి. ఉండవని కాదు కానీ తక్కువ ఉంటాయని చెప్పొచ్చు. అంటే ఈ రకంగా మనం కనుక చూస్తే ఇప్పుడు ఈ యొక్క దీన్ని మనం కుటుంబం ఈ రకంగా ఈ యొక్క ఆధునిక సమాజంలో, ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ సొసైటీలో మనకు కుటుంబం అనేది ఈ రకంగా ఇంటిమసీ లేకుండా, అందుకని మీరు చాలా మంది సిటీలో ఏంటంటే ఎట్లా ఉంటారంటే జనాలు ఒక జీవోత్సవాల్లాగా బతుకుతూ ఉంటారు. సిటీలో జనాలు ఎట్లా బతుకుతారు అంటే ఒక వాళ్ళ 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 జీవితంలో కానీ వాళ్ళ ముఖాలలో కానీ ఒక జీవం అనేది తక్కువ. అంటే సిటీని తిట్టడం ఉండాలి, అంటే సిటీ అనేది చాలా ఆధునికంగా చాలా వాటిని మనం ఒప్పుకోవచ్చు, కానీ అట్ ద సేమ్ టైం అది కొంత అదేంటి అంటే మనకు అవమానమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని మనకు అలవాటు చేస్తుంది. మనం రోడ్డు మీద పోతాం అంటే పక్కన కూడా చచ్చిపోతుంటాం, మనం స్పందించాం అంటే అది ఎటువంటి జీవితాన్ని మనకు ప్రసాదించింది సిటీ అనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి. సిటీ అనేది మంచిది, ఆధునికత, హేతువాదం ఇదంతా కరెక్టే, కానీ మానవతావాదం కూడా ఏ రకంగా పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అనేది కూడా మనం చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇది కుటుంబం అనేది 21వ శతాబ్దంలో ఏ రకంగా ఉంది, ఇప్పుడు సహజీవన కుటుంబాలు ఎట్లా, సహజీవన ఏ రకంగా వస్తుంది అనేది మనం ఇది చెప్పుకున్నాం. ఆ తర్వాత వస్తే మనకు ఫ్యామిలీ కిన్షిప్ అంటే బంధుత్వము అంటే ఏంటి అంటే రిలేషన్ బై కాన్సిక్వెన్స్ అంటే రక్త సంబంధీకులు. రెండు రకాలైనటువంటి మనకు సంబంధాలు ఉంటాయి. ఒకటేమో రక్త సంబంధాలు, రెండోదేమో మ్యారేజ్ సంబంధాలు. రెండు రకాలైనటువంటి కిన్షిప్ అనేది ఏర్పడుతుంది. బంధుత్వం అనేది రెండు రకాలు ఏర్పడుతుంది.
ఒకటేమో మన అమ్మ నాన్న, మన అక్క తమ్ముడు చెల్లెలు అన్నయ్యలు వీళ్ళందరూ కూడా మనకు రక్త సంబంధికులు. అంటే మన అమ్మ నాన్న వీళ్ళందరూ వీటిని ఏమంటారు అంటే కిన్షిప్స్ అంటారు. ఇప్పుడు మా అన్న కిన్స్ అంటే బంధువులు అన్నదమ్ములు వాళ్ళందరినీ కూడా మనం బంధువులు అనొచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే భార్య ద్వారా అంటే ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అయింది అనుకోండి. మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఏమైంది అంటే బామ్మర్దులు, ఇప్పుడు మా అక్క మా మా బావకి ఇచ్చాను కదా, ఇప్పుడు మా బావ వారి తరఫున బంధువులందరూ కూడా నాకు బంధువులు అవుతారు. అది కిన్షిప్, అది బంధుత్వం అని చెప్పొచ్చు. అంటే రెండు రకాలైనటువంటి బంధుత్వాలు అనేటివి ఈ రకంగా ఏర్పడతాయి. మళ్ళీ దీంట్లో మనం ఈ బంధుత్వాలలో మనకు ఈ బంధుత్వాలు ఇవన్నీ ఎందుకు ముఖ్యము అంటే, ముఖ్యంగా మరి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు అవసరము అంటే ఈ యొక్క ఆస్తులు మనం ఎప్పుడైతే పంచుతామంటారు చూసారా, యాన్సెస్ట్రల్ ప్రాపర్టీ కానివ్వండి, ఎకనామిక్ ప్రాపర్టీ కానివ్వండి, లేకపోతే క్యాష్ మనీ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కానీ ఎప్పుడన్నా మనం పంచాలి అనుకుంటే ఈ బంధుత్వాల మీదనే ఆధారపడుతుంది. ఉదాహరణకి ఒక కుటుంబంలోని ఒక పెద్దాన్ని చనిపోయాడు అనుకోండి. ఆ పెద్దాన్ని చనిపోయినప్పుడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆస్తులు కానీ, బంగారం కానీ, క్యాష్ కానీ అదంతా కూడా ఎవరికి వస్తుందండి? వాళ్ళ కూతురుకో కొడుకో వస్తుంది. లేకపోతే వాళ్ళ వీళ్ళు కూతురు కొడుకో లేకపోతే ఏమైతుంది, వాళ్ళ కూతురు కొడుకు లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క బంధువులకు వస్తుంది. అంటే ఈ రకంగా కిన్షిప్ అనేది ఈ యొక్క ఆస్తి పంపకాలు అనే దాంట్లో ఈ కిన్షిప్ అనేది ప్రధానంగా పనిచేస్తుంది. ఈ కిన్షిప్ లేకపోతే మనం ఆస్తుల్ని పంచడం అనేది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఈ కిన్షిప్ రిలేషన్స్ మళ్ళీ దీంట్లో 2-3 రకాలైనటువంటి కిన్షిప్ రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే అది డిసెంట్ అప్రోచ్, అసెంట్ అప్రోచ్ అని ఉంది. డిసెంట్ అప్రోచ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి మన తాతలు తండ్రులు కొడుకులకు రావడం. అసెంట్ అప్రోచ్ అంటే అది వేరే మ్యాట్రీలోకి అంటే మదర్ తరపు నుంచి రావడం. ఈ కిన్షిప్ అనేది బంధుత్వం. ఇప్పుడు మనకు అంతేంటండి, మీరు హాస్పిటల్కి పోయినా కానీ, మీకు లేకుంటే చదువు దగ్గర పోయినా కానీ కిన్షిప్ మీ అమ్మా నాన్న ఎవరైనా అడుగుతారు, మీ అన్నయ్యలు ఎవరైనా అడుగుతారు, ఎమర్జెన్సీ నెంబర్ అని ఇస్తారు మీకు ఒకటి. ఏదైనా ఫామ్ నింపేటప్పుడు కానీ ఇంకేదైనా నింపేటప్పుడు మీకు ఎమర్జెన్సీ నెంబర్ అని ఒకటి ఇస్తారు. అంటే మీకు అదేంటి అంటే మనకు మీ యొక్క ఎమర్జెన్సీ నెంబర్ ఎందుకు అంటే కిన్షిప్ మీ బంధుత్వాలలో కావాలంటారు. ఉదాహరణకి ఒక పేషెంట్కి హార్ట్ పేషెంట్ చేయాలండి, లేకపోతే ఇంకా కిడ్నీస్ మనం వాళ్ళని అది చేయాలి. చేసినప్పుడు నీకు ఫ్రెండ్స్ మీద సంతకం తీసుకోరు డాక్టర్, బంధువులే ఉండాలి. ఎందుకంటే ఏం జరిగినా కానీ వాళ్ళే బాధ్యత వహిస్తారండి. ఉదాహరణకి మా అన్నయ్యకి క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు, మా పెద్దన్నయ్యకి క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేసామంటే ఆయన క్యాన్సర్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయడానికి చేసినప్పుడు నేనే సంతకం పెట్టాను. నేను తమ్ముని కాబట్టి, నేను రక్త బంధువుని కాబట్టి. అంటే ఈ యొక్క ఫ్యామిలీ తర్వాత కిన్షిప్ అనేది మొత్తం కిన్షిప్ సిస్టమ్ అనేది రక్త సంబంధం అనేది సమాజం కట్టిపెడుతుంది అనేది మనకు మాల్నివర్స్కి, ర్యాట్లీ బ్రౌన్ వీళ్ళందరూ కూడా మనకు ఆఫ్రికన్ సొసైటీలో వాళ్ళు చేసిన పరిశోధనలు కానివ్వండి, రకరకాల పరిశోధనలు అనేటివి మనకు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఆధునిక సమాజంలో కిన్షిప్ ఉందా, ఫిక్టివ్ కిన్షిప్ ఉంది. మరి మనకు ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు అంకుల్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. అంకుల్ అంటే అర్థం ఏంటి? మామయ్య అని అర్థం. మరి ఇక్కడ సిటీలో ఎవడు మామయ్య? సిటీలో ఎవరెవరికి మామయ్య? ఇది మనం కిన్షిప్ అనేది ఫ్యామిలీ నెట్వర్క్. ఇప్పుడు మనకు చిన్నమ్మ పెద్దమ్మ కొడుకులు అంటే అన్నయ్యల అంటారు కదా, అన్నయ్యల మీద ఎక్కువ మనకు దోస్తానం అంటారు. అంటే ఒక పెద్దమ్మ కొడుకు లేకపోతే చిన్నమ్మ కొడుకు అని అయితే మనం ఫీల్ అవుతాం. అంటే వాళ్ళు చాలా బలమైనటువంటి స్ట్రాంగ్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే కిన్షిప్ అనేది అది చాలా చాలా ప్రధానం. అంటే నీకు ఆస్తుల పంపకంలో కానీ, నీకు నెట్వర్క్, నీకు బంధుత్వాలను అర్థం చేసుకోవడంలో కానీ అది చాలా చాలా బలంగా ఉంటాయి. ఈ యొక్క కిన్షిప్ రిలేషన్స్ అనేటివి మనం అర్థం మొదట్లో నేను కిన్షిప్ గురించి ఎక్కువగా నేను పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించకపోయాను. కానీ ఐరావతి కార్వే బంధుత్వాలు ఎట్లా పనిచేస్తాయి, సౌత్ ఇండియాలో ఎట్లా పనిచేస్తాయి, నార్త్ ఇండియాలో ఎట్లా పనిచేస్తాయి ఆమె రాసింది. కానీ ఆ తర్వాత మన ఎన్నో పాటలు చెప్పడం ద్వారా మనకు బంధుత్వం అనేది ఎంత ప్రధానమైంది అనేది నాకు తర్వాత అర్థమైంది. మరీ ముఖ్యంగా ఏంటంటే మూడో ప్రపంచ దేశాలు అంటే ఏషియాటిక్ సొసైటీస్లలో మనకేంటంటే మన మోడర్న్ సొసైటీకి అంతగా డెవలప్ కాలేదు. మనం
నేను రేపు చచ్చిపోతే నా ఆస్తులు ఎవరికైనా ప్రభుత్వం అంత ఆ స్థాయికి ఎదగలేదు కదా. ఇది ఇండివిజువల్ రిలేషన్స్ అనేది ఆ స్థాయిలో లేవు. ఇప్పటికీ భారతదేశంలో ఏంటంటే 90%, ఒక 60-70% ఇంకా బంధుత్వాల మీదనే ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే బంధుత్వాలు అనేటివి చాలా చాలా ముఖ్యం. ఒక ఆస్తి పంపకాలు కానివ్వండి, లేకుంటే దోస్తాలు కానీ, సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, సమాజాన్ని కట్టిపడేసేది కూడా ఈ బంధుత్వం, కిన్షిప్ అనేది మనకు మ్యాన్ యూనివర్సిటీ, రాడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ నుంచి మొదలుపెట్టుకుంటే భారతదేశంలో ఐరావతి కార్వే లాంటి వాళ్ళు కూడా మన కిన్షిప్ మీద ఒక ప్రధానమైనటువంటి వాళ్ళు స్టడీస్ చేసి మనకు చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత కిన్షిప్ తర్వాత మనకు మూడోది ఏంటి అంటే ఫ్యామిలీ కిన్షిప్ అండ్ మ్యారేజ్. మ్యారేజ్ అనేది ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ అరేంజ్మెంట్ ఫర్ ది టూ అడల్ట్స్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఒక సంస్థీకృతంగా ఇద్దరిని కలిపి కనుక వాళ్ళ యొక్క మనం సంబంధాన్ని ఏర్పరిస్తే ఒక ఆడకి మగకి, అది మనం దాన్ని మ్యారేజ్ అని చెప్పొచ్చు. మ్యారేజ్ అనేది అంటే అది ఆపోజిట్ వాళ్ళకి జరిగేటువంటి ఒక క్రమబద్ధీకరణమైనటువంటి ఒక లైంగిక దాన్ని చేయడాన్ని మనము మ్యారేజ్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే మ్యారేజ్లో ఇప్పుడు కొత్తగా రకరకాలుగా మనకు మ్యారేజెస్ వచ్చాయి. అంటే ఎట్లా అంటే హైపోగమి అని, అంటే ఇంతకుముందు సోషాలజీలో కూడా ఉంది, హైపోగమి అని, హైపర్గమి అని, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఎండోగమి అని, ఎక్సోగమి అని. మ్యారేజ్ అనేది ఒక రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ హైలీ భారతదేశంలో ఏంటంటే ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ మీరు చూసే ఉంటారు. హర్యానాలో చాలా వరకు మనకు ఈ యొక్క హాన్ క్లీన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఒకే గోత్రం అన్నదమ్ములు వరుసలో పెళ్లి చేసుకుంటుందని చాలా మంది చంపేశారు. అక్క చెల్లెలు తమ్ముడు అన్న చెల్లెలు ఇట్లా రిలేషన్స్ అవుతుందని హర్యానాలో ఈ యొక్క ఎక్కువగా హత్యలు జరిగాయి. మ్యారేజ్ అనేది దానికి చాలా చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఉన్నాయి. మన భారతదేశంలో ఇంకొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయని మనం చెప్పొచ్చు. అది ఎట్లా అంటే హైపర్గమి ఉందని. హైపర్గమి అంటే ఏంటంటే ఒక ఉన్నత కులమైనటువంటి అబ్బాయి, ఒక బ్రాహ్మణుడు కానీ, క్షత్రుడు కానీ, వైశ్యుడు కానీ, ఒక శూద్ర అమ్మాయినో, ఒక దళిత అతిశూద్ర అమ్మాయినో కనుక చేసుకుంటే దాన్ని హైపర్గమి అంటారు. అంటే ఒక ఉన్నత కులమైనటువంటి అబ్బాయి తక్కువ కులం అమ్మాయిని చేసుకుంటే దాన్ని హైపర్గమి అంటారు. హైపోగమి అంటే ఏంటంటే ఒక తక్కువ కులం అబ్బాయి ఎక్కువ కులం అమ్మాయిని చేసుకున్నాడు అనుకోండి. ఒక దళిత, ఒక బహుజన వర్గాలకు చెందిన ఒక అబ్బాయిలో ఒక బ్రాహ్మణ అమ్మాయినో, ఒక క్షత్రియ అమ్మాయినో, ఒక వైశ్య అమ్మాయిని చేసుకుంటే దాన్ని హైపోగమి అంటారు. అది భారతదేశంలో ఇది ఈ రకంగా ఉంది. ఎందుకంటే మన భారతదేశం అనేది ఒక కుల వ్యవస్థతో కూడుకున్నటువంటి సమాజం కాబట్టి ఇక్కడ కులమే ప్రధానంగా మ్యారేజ్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక్కో కులంలో మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని అంటారు, దాన్ని ఎండోగమి అంటారు. అంటే ఒకే కులంలో ఇప్పుడు మాదిగా అంటే మాదిగలలో పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు, మాలలు అంటే మాలలోనే పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడతారు, లేకుంటే బీసీలు అంటే బీసీలు, దాన్ని ఎండోగమి అంటారు. ఎక్సోగమి అంటే ఏంటి అంటే నువ్వు నీ కులంలో చేసుకున్నా కానీ నీ గోత్రంలో చేసుకోకూడదు అనేది ఇంకొక రూల్ ఉంది. ఇది మనకు భారతదేశం అనేది ఒక కుల వ్యవస్థ కాబట్టి ఈ కులంలోనే ఇప్పుడు యాదవులు చేసుకుంటారు ఎక్కువగా, లేకుంటే బీసీలు చేసుకుంటారు, దళితులు. ఈ మధ్యలో 20వ శతాబ్దంలో ప్రేమ మ్యారేజ్లు ఎక్కువయ్యాయి, అందరూ చేసుకుంటున్నారు. మా ఊళ్ళోనే పెన్మార్క్ వచ్చింది, హైదరాబాద్లో మహానగరాల్లో అని చెప్పడం చాలా మనకు అదనుకోండి. అయితే ఈ యొక్క హైపర్గమి, హైపోగమి, ఎండోగమి, ఎక్సోగమి అనేవి ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశాలుగా మనం పెళ్లిలో గుర్తుంచుకోవాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే ట్యాబు రిలేషన్స్ అని ఉంటాయండి. మ్యారేజ్లో ఏంటంటే ట్యాబు రిలేషన్స్ అని ఉంటాయి. ఇప్పుడు సొంత అన్నయ్య సొంత చెల్లిని పెళ్లి చేసుకోకూడదు, అదే రకంగా సొంత అక్క తమ్ముని చేసుకోకూడదు. లేకపోతే ఇవి ఏంటంటే ట్యాబు రిలేషన్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు. వీటిని మనము ఇవి ఒకప్పుడు మనం కనుక సినిమాలు చూస్తే, గ్రీక్ సినిమాలు చూస్తే సొంత తమ్ముని చేసుకున్నటువంటి దాఖలాలు మనకు గ్రీక్లో అవపడతాయి. అది మనకి ఇక్కడ భారతదేశంలో ఏంటంటే ఈ యొక్క భారతదేశంలో చాలా దేశాలలో ఏంటంటే సొంత చెల్లెలను అక్కను చేసుకోవడం అనేది ఒక ట్యాబు రిలేషన్గా మనము చెప్పొచ్చు. అంటే అది నిషేధించబడ్డది. చాలా వరకు ఏంటంటే నిషేధాజ్ఞలు ఉంటాయండి. నిషేధాజ్ఞలు అంటే ఏంటంటే సొంత అక్క, సొంత తమ్ముడు ఇట్లా అంటే ఒకే తల్లిదండ్రులు పుట్టిన పిల్లలు వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది కుదరదు. అది కుదరదు అంటే అది రక్త సంబంధికులు కాబట్టి అది ఆ రకంగా మన మానవ సమాజం అనేది వాళ్ళు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏర్పరచుకున్నారు.
చాలా వరకు ఇంకోటి దానికి గల కారణం ఏమై ఉంటుంది అనేది సైంటిఫిక్గా అయితే మనం ఇంకా పరిశోధన చేయవలసి ఉంది. మామూలుగా ఏంటంటే మనకు రక్త సంబంధికులకు చేస్తే ఏంటంటే మనకు అంగవైకల్యం ఉన్న పిల్లలు పుడతారనేది ఒక ప్రగాఢంగా ఉండేది. అందుకనే రక్త సంబంధికులకు పిల్లలు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడకపోయి ఎప్పుడైతే ఇంకా ఎక్కువ అసలు ఇష్టపడ దూరంగా మీ కులంలోనే చేసుకోవడం, దూరంగా చేసుకోవడం, రక్త సంబంధం ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఈ రక్త సంబంధాలు అంటే మనకు అంగవైకల్యం కలిగిన పిల్లలు కలుగుతారనేది మనకు ప్రకారంగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క మ్యారేజ్ అనేది చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్తో కూడుకొని ఉండదు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎక్సోగమి అని, ఎండోగమి అని, ఆ తర్వాత సరరేట్ అండ్ లెబరేట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సరరేట్ అండ్ లెబరేట్ అంటే ఏంటంటే మ్యారేజ్లలో ఒక ఆయన మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి ఉదాహరణకి. చేసుకున్న ఆయన తర్వాత ఏమైంది, ఒక 5-6 సంవత్సరాలు సంసారం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ భార్య చనిపోయింది అనుకోండి. ఆ భార్య ఒక చెల్లెలు కనుక ఉండి ఆమె అభావితురాలై ఉండో ఇంకేదన్నా ఉంటే ఆమెను చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటారంటే సరరేట్ మ్యారేజ్ అంటారు. సరరేట్ మ్యారేజ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ యొక్క చనిపోయిన భార్య యొక్క చెల్లెలు చేసుకోవడం సరరేట్. ఆ తర్వాత దీన్ని సరరేట్ మ్యారేజ్ అంటారు. లెబరేట్ మ్యారేజ్ అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ భర్త చనిపోతే తమ్ముడు వాళ్ళ తమ్ముడు చేసుకోవడానికి లెబరేట్ మ్యారేజ్ అంటారు. అంటే ఇది కూడా ఒక రకమైనటువంటి మ్యారేజ్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ తర్వాత పాలియాండ్రీ, పాలిగమి అని ఉంటుంది. పాలియాండ్రీ అంటే ఏంటి అంటే ఒక తల్లి కనుక ఎక్కువ హస్బెండ్ కలిగింది అనుకోండి, అది ఎక్కువ మంది పాలియాండ్రీ అంటారు. అంటే మన పాలియాండ్రీ అనేది కేరళలో నాయర్ ఉన్నారు. నాయర్ మనకి ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ మంది విజిటింగ్ హస్బెండ్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. అంటే వాళ్ళకు విజిటింగ్ పాలియాండ్రీ అది. అంటే వాళ్ళు కొంతమంది విజిట్ చేస్తారు, వాళ్ళు పోతారు, వాళ్ళు ఆ పిల్లలు నాయర్ పుట్టిన పిల్లలు ఎవరు పుట్టారో కూడా తెలియదు ఒక్కొక్కసారి. ఎందుకంటే అది పాలియాండ్రీ సొసైటీ. అదే మనకు పాలియాండ్రీ. పాలిగమి అంటే ఏంటంటే ఒకే అతను ఎక్కువ మంది భార్యలు చేసుకున్నాడు అనుకోండి, దాన్ని మనం పాలిగమి అని మనం చెప్పాలి. అంటే ఈ రకంగా పాలిగమి ఉంది. మన కేరళ, మన సౌత్ ఏషియన్ సినిమాలు పోతున్న మీన్ అని తెలిసింది. మీన్ అంటే నాకు తెలిసి వాళ్ళు నాయర్స్ అయి ఉంటారు. నాయర్స్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇష్టం, వాళ్ళు ఆ ఉమెన్ చాలా ఫ్రీగా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు బ్రాహ్మణ మెన్ని వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయడం అనేది వాళ్ళ యొక్క జీవిత లక్ష్యం అనేది మనకు జనాలు చెప్తా ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ చేయడం కూడా తప్పు కాదు అనేది మనకు సెమినార్లో తెలిసిన విషయం. ఏంటంటే వాళ్ళు తమ అంగ సంస్థాన్ని చూయించేసి బ్రాహ్మణులు కానీ వాళ్ళకు నచ్చిన పురుషుల్ని చేయడం అనేది ఒక నాయర్ కమ్యూనిటీలో అదొక నానుడిగా, ఒక సాంప్రదాయంగా వస్తుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మనకు మ్యారేజ్ అనేది ఇన్ని రకాలుగా ఉంటుంది. మనకు అది పాలియాండ్రీ అనుకోండి. అంటే ఏంటి అంటే పాలిగమి అంటే ఏంటంటే ఇంకోటి, ఒకే వ్యక్తి 2-3 భార్యలు ఉంటారు. ఇప్పుడు 2-3 భార్యలు అంటే మేము మా ఊళ్ళో కూడా చూశాను. ఒకరిద్దరికి వాళ్ళు ఇద్దరు భార్యలతోటి వాళ్ళు సంసారాలు చేసేవాళ్ళు. అంటే ఒకరిద్దరు తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఎక్కువ మంది మోనోగమియే ఉండేది. మోనోగమి అంటే ఒకే భార్య ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది. 90% భారతదేశం వాళ్ళు మోనోగమి. ఇన్ కేసు వాళ్ళు చనిపోతే వేరే వాళ్ళని చేసుకోవడం అనేది అది వేరే విషయం. కానీ ఎక్కువ భారతదేశంలో మోనోగమి ఉంది. కానీ మనం కనుక వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ కనుక చూస్తే అక్కడ ఏంటంటే రిలేషన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ కాలం ఉండవు. అంటే అంటే అది వాళ్ళ ఆ సమాజము అక్కడ విడాకులు కూడా చాలా ఈజీ అంటే ఎట్లా అంటే నీకు ఇష్టం ఉన్నంత కాలమే నువ్వు కలిసి ఉంటావు, నీకు ఇష్టం లేకపోతే నువ్వు కలిసి ఉండవు. నీకు ఇష్టం ఉన్నంత కాలమే నువ్వు కలిసి ఉంటావు, లేకపోతే నువ్వు కలిసి ఉండవు. ఇది మనకు వెస్ట్రన్ సొసైటీలో ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకని 70% ఆఫ్ ది మన ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ చేసుకుంటే అంత డైవర్స్ రేట్ ఉంటుంది. ఆ సెకండ్ వైఫ్కి సెకండ్ హస్బెండ్ ఇట్లా రకరకాలుగా ఎప్పటికది మారుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళకు ఇష్టమైనంత కాలమే వాళ్ళు కలిసి ఉంటారు. అంతే ఇక్కడ మనకు ఫ్యామిలీ కిన్షిప్, మ్యారేజ్ కూడా ఎక్కువ కాలం లివింగ్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి. మ్యారేజ్ అనేది మనకు ఎలిజబెత్ టేలర్ ఉందండి ఉదాహరణకి. ఎలిజబెత్ టేలర్ మీ అందరూ తెలుసు అనుకుంటా. ఆమె ఏంటంటే ఆమె యువరాణి పాత్ర పోషించింది.
ఆమెకు 8 మంది ఇంకా ఎక్కువ మంది హస్బెండ్స్ ఉన్నారు. ఆమె ఎవరితోటి కూడా ఒక 2-3 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల కంటే కూడా నాకు తెలిసి ఎక్కువ కాలం సంసారం చేయలేదు. సంసారం చేయలేదు అంటే ఆమెకి ఇష్టం లేదు. అది అంటే అది 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 యూరోప్లో అది మామూలే. అది ఒక రకంగా ఒక పెద్ద పెద్ద పర్సనాలిటీస్ ఉన్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద యాక్టర్లు యాక్ట్రెస్లు, వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం కొంతమందితో ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళు ఎప్పటికి మారుస్తూ ఉండొచ్చు, బాయ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ మారుస్తూ ఉంటారు. మన బాలీవుడ్లో కూడా టాలీవుడ్లో కూడా కల్చర్ వచ్చేది. ఇప్పుడు సమంతను నాగ చైతన్య మార్పు మళ్ళీ వేరే వేరే వాళ్ళు చేసుకున్నారు కదా, అంటే ఎప్పటికి మారుతూ ఉంటారు. రేపు అక్కడ వేరే వాళ్ళని చేసుకోవచ్చు, ఏమైనా జరగవచ్చు. అంటే ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మ్యారేజ్ అనేది మనకేంటంటే దాని యొక్క మారుతుంది. మొనోగమి, పాలిగమి, ఎక్సోగమి, ఎండోగమి, సారరేట్, లెగరేట్, వీటన్నిటితో పాటుగా మనకు ఈ యొక్క మారుతున్నటువంటి లివింగ్ రిలేషన్స్ అనేవి కూడా మారుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ అనేది ఒక పూరి జగన్నాథ్ అనే ఒక డైరెక్టర్ ఏమంటాడు అంటే, అతన్ని కోట్ చేయవలసినంత రేట్ కానీ ఫ్యామిలీ అనేది ఉండకపోవచ్చు వచ్చే కాలంలో అనేది మనకు చెప్తున్నటువంటి విషయాలు. అంటే ఈ రకంగా మనకి ఫ్యామిలీ, కిన్షిప్, మ్యారేజ్ అనేది చాలా ప్రధానంగా మనకు సోషియాలజీలో, మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే సామాజిక శాస్త్రంలో ఏంటంటే ఈ యొక్క బేసిక్ యూనిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫ్యామిలీ, కిన్షిప్, మ్యారేజ్, ఈ బేసిక్ యూనిట్స్ అనేటివి మనకు సోషియాలజిస్ట్లకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయినటువంటి కేఎం కపాడియా రాశాడు. ఏమని ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ అని. కపాడియా అనేది ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ మీద మంచి బుక్ ఉంది. ఆ తర్వాత మనకి సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అని ఇంకొక అతను రాశాడు. ఇట్లా మనకు చాలా చాలా మంచి మంచి బుక్స్ కూడా మనకు సోషియాలజీలో సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్, ఆ తర్వాత ఫ్యామిలీ, కిన్షిప్, మ్యారేజ్, వీటన్నిటి మీద కూడా మనకి చాలా మంచి మంచి పుస్తకాలు, మంచి మంచి రీసెర్చర్స్ మనకి ఈ యొక్క పుస్తకాలను అందించడం అనేది జరిగింది. అంటే ఫ్యామిలీ, కిన్షిప్, మ్యారేజ్ అనేటివి ఈ మూడు కూడా ప్రధానమైనటువంటి సంస్థలు. ఈ సంస్థలు ఏ రకంగా ఉండేవి, ఉన్నవి, ఉండబోతున్నాయి అనేది కూడా తెలుసుకోవడం అనేది ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా మనం చాలా చాలా అర్థం చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకి మా కుటుంబమే తీసుకుంటే, ఎక్కడో ఒక చిన్న కుటుంబము, మా అత్తమ్మలు 8 మంది ఉండేవాళ్ళు. ఒక అల్లరిగా అట్లా ఒక 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 మంచి కుటుంబంగా ఉండేది. అది చిందరవందర అయిపోయి ఈరోజు ఎక్కడిక్కడ చిందా చెదరైపోయి ఏ రకంగా ఉన్నారు అనేది మనం చూస్తే, అంటే ఏ రకంగా మారుతుంది, ఏమైపోయింది ఆ జాయింట్ ఫ్యామిలీ, ఊరైపోయింది, స్వార్థం అయిపోయింది, చదువులు ఏమైపోయింది, చదువులు, ఉద్యోగాలు, ఇంగ్లీష్ మీడియాలు, ఇట్లా రకరకాల కారణాల వల్ల కుటుంబాలు ఎట్లా విచ్ఛిన్నం అవుతున్నాయి, రాబోయే రోజులు ఏమవుతున్నాయి. తల్లిదండ్రుల మాట విని ఇప్పుడు మా అమ్మ మ్యారేజ్ అయ్యేటప్పుడు ఆమె చిన్న పిల్లని వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చెప్తే ఎవరో ముసళ్ళకో ఉన్నోళ్ళకు డబ్బులు ఆ పిల్లల్ని ఇచ్చేసారు అది చెప్పింది మా మదర్. అంటే అట్లా జరిగేది ఆ రోజులలో మ్యారేజ్. ఈ రోజుల్లో మ్యారేజ్ ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని చేసుకోవాలంటే ఆ అబ్బాయికి ఎట్లుంది, ఏం చదువుతున్నాడు, ఏం ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు, అందంగా ఉన్నాడా లేడా, ఇవన్నీ కూడా చూస్తారు. అంటే మ్యారేజ్ సిస్టమ్ అనేది పూర్తిగా మారిపోయింది. ఆ తర్వాత కెరీర్ అనేది చాలా ముఖ్యంగా మారిపోయింది. ఆ తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ మారిపోయింది. ది కార్నర్ స్టోర్ ఆఫ్ సొసైటీ ఈజ్ ఫ్యామిలీ. ద ఫ్యామిలీ అనేది కూడా పూర్తిగా అది రూపాంతరం చెందుతుంది అనేది మనం ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. చాలా హిందూ ఫ్యామిలీస్ కానివ్వండి, క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీస్ కానివ్వండి, ముస్లిం ఫ్యామిలీస్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంది. మనకు ఇది కెనడియన్ ఆమె పేరు మీద ఒక లేడీ, ముస్లిం లేడీ, ఒక పోర్నోగ్రఫీలో ఆమె అది పైన స్కార్ఫ్ వేసి నటించినందుకు అది ఒకప్పుడు అది ట్యాబ్ ఉండేది, ఇప్పుడు స్కార్ఫ్ వేసుకొని మీకు అవపడతా ఉంది. అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, అంటే నీకు ఈ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్, అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీస్, ఉమెన్ లిబరేషన్ ఫెమినిస్ట్ కోణం నుంచి చూస్తే ఇంకా లెనిన్, మావోయిజము, అది ఏంగిల్స్ రాశారు ది ఫ్యామిలీ అని. ఫ్యామిలీ అనేది స్వార్థపూరితం. నీకేంటంటే నీ యొక్క ఆస్తిని మళ్ళీ నీ పిల్లలకి ఇట్లా ఇచ్చే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్గా ఉండి ఇది పెట్టుబడిదారీ విధానానికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి మూలస్తంభంగా మనకు ఏంగిల్స్ చెప్పాడు ఫ్యామిలీ అనే పుస్తకంలో. ఈ రకంగా మనకి ఏంటి అంటే మొత్తంగా ఈ యొక్క సమాజంలో ఈ 3 ప్రధానమైనటువంటి విషయాలు, ఒకటి ఫ్యామిలీ, రెండోది కిన్షిప్, మూడోది మ్యారేజ్. ఈ 3 విషయాలు కూడా మనకు ప్రధానమైనటువంటి ఇవి సంస్థలు. ఈ సంస్థలు ఆదిమ కాలం నుంచి ఉండేవి, ఇప్పుడు ఉన్నాయి, రేపు ఉంటాయి, మారుతవి, ఇంకేమైనా జరగవచ్చు. ఇక్కడ ప్రధానంగా ఇంకోటి విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ మీరు ముగించే ముందు 1983లో డౌరీని బ్యాన్ చేయడం, అంటే మనకు వరకట్నం అని చెప్తారే. నా చిన్నప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చాలామంది చూస్తుంటే వరకట్నం అనేది బ్యాన్ చేశారు.
భారతదేశంలో వరకట్నం 1983 మన రాజ్యాంగం ప్రకారం వరకట్నం అడిగేవాడు కానీ ఇచ్చేవాడు కానీ చట్టరీత్యా నేరం అది. 3 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష పడుతుంది. ఇంకో మనకు అదనంగా ఫైన్ కూడా పడుతుంది. అంటే మనం డౌరీ తీసుకున్నాడు అని అన్నా కానీ ఇచ్చిన అన్నా కానీ భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఏంటంటే 3 సంవత్సరాల పాటు మనకు వాళ్ళ జైలు శిక్ష అవుతుంది. డౌరీ అనేది అది ఒక పెద్ద భూతం. ఇప్పటికీ డౌరీ డెత్స్ ఈ మధ్యకాలంలో కొంత తక్కువ వింటున్నాను. అంటే డౌరీ డెత్స్ యొక్క ఫామ్ మారింది. అంటే చంపుతున్నారు ఆడవాళ్ళని, కానీ వేరే రకంగా చంపుతున్నారు. గ్యాస్ లీక్ అంటే వరకట్నం కాదు, రకరకాల వేరే కారణాల వల్ల ఆడపిల్లలను చంపుతాను. డౌరీ అనేది చచ్చినంత కాలం, అయ్యా వాళ్ళు చచ్చినంత కాలం ఆడపిల్లలకు పోయడం అంటే వాళ్ళు చావచ్చు. ఆడపిల్ల పుట్టిందంటే గుండెల మీద బరువు. ఒక పాట మధుప్రియ వాడింది కదా, ఆడపిల్లనమ్మా నేను ఆడపిల్లనమ్మా నేను పుట్టంగా చేశారు అనేది చేశారు. అండ్ అదే రకంగా నేను ఆడపిల్లల మీద ఒక పాట రాశాను, కోచింది భారతీయ. అంటే ఆడపిల్ల అనగానే ఒక బరువు, పెంచడం కష్టము అని అట్లాంటివన్నీ ఒకప్పుడు ఉండేది. ఇప్పుడు కొంచెం మారుతుంది. డౌరీ అనేది నా చిన్నతనంలో పెళ్ళి అంటే ఎట్లా ఉందంటే ఒక వాచ్, ఒక సైకిల్ ఇవన్నీ ఇచ్చేవాళ్ళు. దాన్ని ఒక డౌరీగా కొత్త బట్టలు ఉండేది. అది మనకు ఆ రోజులలో డౌరీ. కానీ ఈ రోజులలో ఏంటంటే అప్పుడు మన సైకిల్, వాచ్, కొత్త బట్టలు ఒక కొత్త అబ్బాయికి ఇవ్వడం అనేది కూడా ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి కష్టంగా ఉండేది. కానీ ఇచ్చేవారు. అంటే దాన్ని ఒక అది వరకట్నం. కానీ ఆ తర్వాత మా ఇంటి పక్కన ఈ మధ్యలో మా ఫ్రెండ్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, పెళ్లి చేద్దామంటే లక్షలు అడుగుతున్నారు అబ్బా, మనకేం లేదు, వాడు లోపలికి అడగవచ్చు, వాడు ఏం చేయకపోయినా కానీ కట్నం అనేది లక్షలలో అడుగుతున్నారు అనేసరికి నేను ఒక పాట రాశాను. ఏమైందిరా కళ్ళ తల్లికి ఏమైందిరా, నా కన్న తల్లికి ఏమైపోయిందిరా, పెళ్లి అంటే సైకిల్, వాచ్, కొత్త బట్టలు పాయే, కట్నం అనే రోగం వచ్చి లక్షలు అడగబట్టి అని నేను ఒక చరణం రాశాను. అంటే లక్షలలో అడుగుతున్నారు. ఒక అబ్బాయి పెళ్లి కాబట్టి లక్షలలో డబ్బులు అడుగుతున్నారు. ఇది ఒక కొత్త నానుడిగా ఇది మనం జరిగింది అని మనం చెప్పచ్చు. అంటే ఇది 1983లో డౌరీని దాన్ని బ్యాన్ చేశారు. ఆ తర్వాత అది చట్టరీత్యా నేరం అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. అంటే కుటుంబము, బంధుత్వము, పెళ్లి, ఈ 3 ఏదైతే ప్రధానంగా భారతీయ సమాజంలో, ప్రపంచ సమాజంలో ఉన్నాయో, ఈ 3 కూడా ఒక ప్రాథమిక సంస్థలుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ ప్రాథమిక సంస్థలు మారవు అని అనుకునే వాళ్ళు, కానీ త్వరితగతిన పారిశ్రామికీకరణ వల్ల కానివ్వండి, పట్టణీకరణ వల్ల కానివ్వండి, ప్రపంచీకరణ వల్ల కానివ్వండి, ఇవి చాలా త్వరితగతిన చాలా వేగవంతంగా మారుతున్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవి రాబోయే రోజులలో ఇంకా ఎక్కువగా మారి సహజీవనం అనేది వచ్చింది. 1 నైట్ స్టాండ్లు వచ్చాయి, ఇంకా పెయిడ్ అవన్నీ వచ్చాయి. ఇవన్నీ అంటే సమాజం అనేది స్వేచ్ఛ, అమర్త్య సేన్ చెప్పినట్టు ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది లిబర్టీస్, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ లిబర్టీస్ లీడ్స్ టు ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది ఎకనామిక్ గ్రోత్ అన్నట్టు, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ చెప్పినట్టు మనకు స్వేచ్ఛ విస్తరించిన ప్రతి కుటుంబాలు, అంటే మనకి ఏదైనా కానీ కుటుంబాలు, బంధుత్వాలు ఏదైనా మారుతుంది, ఏమైనా జరగవచ్చు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. స్వేచ్ఛ అనేది ఏ స్థాయిలో ఎంతవరకు విస్తరించింది అనే దాన్ని బట్టి ఈ 3 ఫ్యూచర్లో ఉంటాయి. 3 ప్రధానమైనటువంటి అంశాలను తెలియజేస్తూ ఇంతటి పాఠం ముగిస్తున్నాను. నమస్కారం.
নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকৰ BPSC 132 পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ থিংকাৰ্ছৰ আমি কিছুমান ইণ্ডিয়ান কিছুমান থিংকাৰ্ছ বা আমাৰ ভাৰতীয় কিছুমান থিংকাৰ্ছ আছে, তত্ত্ববিদ কেইজনমানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ইয়াতে আমি ষ্টাডি কৰিম। পেপাৰখনৰ নাম হৈছে BPSC 132 ইণ্ডিয়ান থিংকাৰ্ছ। চ' ইণ্ডিয়ান থিংকাৰ্ছ বুলি ক'লে আমি যিখিনি আমাৰ প্ৰশাসনখন কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে, সেই আৰম্ভণিৰ পৰা যিকেইজন ব্যক্তিয়ে আমাক সেই তত্ত্ববিলাক আমাক ছ'চাইটিৰ বাবে আগবঢ়াইছিলে, চ' তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ষ্টাডি কৰিম। ত' ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি আমাৰ চিলেবাছত যিখিনি আমাৰ থিংকাৰ্ছ আছিলে, সেই থিংকাৰ্ছবিলাকৰ প্ৰতিটোৰে বেলেগ বেলেগ ভাগত আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৰ্টটোত ভাগ কৰিছে। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ইণ্ডিয়ান থিংকাৰ্ছ কিছুমান আছিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ভিতৰত আমি কৌটিল্য আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। চ' কৌটিল্য আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে যিহেতু আমি নেক্সট পৰ্যায়ত আমি ষ্টাডি কৰিম মহাত্মা গান্ধী। চ' আজি ক্লাছত আমি কৌটিল্যৰ তেওঁৰ যিখিনি ইণ্ডিয়ান থিংকাৰ্ছ হিচাপে বা এজ এ ফিলচফাৰ এণ্ড থিংকাৰ্ছ তেওঁ যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়ালে, চ' তেওঁৰ লেখনিৰ জৰিয়তে, তেওঁৰ কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে, চ' সেই গোটেইখিনি আমি ইয়াৰ আমি চেপ্টাৰটোত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চমুকৈ লিখা আছে। চ' তেওঁৰ যিখিনি সৃষ্টি, তেওঁৰ যিখিনি অৱদান আমাৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত, প্ৰশাসনত বা আমাৰ ছ'চাইটিত, চ' গোটেইখিনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে। চ' এখন প্ৰশাসনত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ থিংকাৰ্ছ হিচাপে তেওঁক আজি মান্য কৰা হৈছে, যিহেতু তেওঁৰ যিটো ৰচনাৰাজি আমি অৰ্থশাস্ত্ৰ বুলি ক'ব লাগিব। সেই অৰ্থশাস্ত্ৰ হৈছে তাৰ মানে তেওঁৰ প্ৰশাসনৰ যিখিনি আমি লক্ষ্য বা ভূমিকা বা যিখিনি আমাৰ প্ৰিন্সিপালছ আছে, সেই প্ৰিন্সিপালছবিলাক পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰে হওক, ইকনমিক্সৰে হওক বা ছ'চাইটিৰ আমাৰ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰে হওক, চ' গোটেই বস্তুখিনি একেলগে সামৰি পিনে এই যিখিনি আমাৰ তেওঁলোকৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ উদ্দেশ্য আছে বা প্ৰিন্সিপালছ আছে, সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে অৰ্থশাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইয়াতে ফ'ল' কৰি আহিছে বুলি মেনশ্যন কৰা হৈছে। চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ইয়াৰ অবজেক্টিভখিনি পাম, তাৰপিছতে ইন্ট্ৰডাকশ্যন, তাৰপিছত কৌটিল্যৰ আৰু তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁ যিখিনি ৰচনা কৰিছিল তাৰ বিষয়ে পাম, তাৰপিছত তেওঁৰ যিখিনি প্ৰিন্সিপালছ আছিলে পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত আৰু লোক প্ৰশাসনৰ ওপৰত, সেইখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। চ' কিদৰে অৰ্থশাস্ত্ৰই বা কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰই কিদৰে আমাৰ যিখিনি গভমেণ্ট মেচিনাৰী আছে, সেই গভমেণ্ট মেচিনাৰী বা গভমেণ্ট যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে আমাৰ, সেই ষ্ট্ৰাকচাৰত কিদৰে হেল্প কৰিছে বা কেনেদৰে এই কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে আমাৰ যিটো গভমেণ্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হওক, প্ৰশাসনৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু মেচিনাৰীবিলাক গোটেইবিলাক তেওঁলোকে কিদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি আহিছে থ্ৰু দিছ অৰ্থশাস্ত্ৰ। চ' সেইখিনি ইয়াত আমি বিশেষভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে এই ইউনিটটোৰ জৰিয়তে। চ' তাৰপিছত ডিছকাছ কৰা হৈছে কৌটিল্যৰ কিছুমান এছপেক্ট, য'ত কি হয় তেওঁ যিখিনি আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল যিটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, যিটো আমাৰ বিত্তীয় যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক বা পাৰ্চনেল যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সেই পাৰ্চনেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ফাইনেন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কিদৰে প্ৰভাৱ পৰিছে সেই অৰ্থশাস্ত্ৰত, চ' সেইখিনি আমি ইয়াতে জানিব পাৰিম। চ' ইয়াতে জাষ্ট ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰা হৈছে যে তেওঁৰ যিখিনি ৰাইটিংছ আছে ইন অৰ্থশাস্ত্ৰ, তাতে আমাৰ যিটো ফাইনেন্সিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু যিটো আমাৰ পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট, সেই গোটেইখিনি ইয়াতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি আহিছে আজিলৈকে। চ' এই যিটো তেওঁৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ, সেই অৰ্থশাস্ত্ৰৰ ৰিলিভেঞ্চ কিদৰে আমি পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰেজেণ্ট ডেট ষ্টাডি কৰি আছোঁ। চ' এজ এ লোক প্ৰশাসন বা আমি যিটো কওঁ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, সেই পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা আজিলৈকে এট দিছ প্ৰেজেণ্ট ডেট আমি কেনেদৰে প্ৰশাসনখন ৰিলিভেঞ্চ কৰি ৰাখি আছোঁ বা তেওঁ কৌটিল্যৰ যিটো আমাৰ অৱদান বা তেওঁৰ যিটো সৃষ্টি হৈছে অৰ্থশাস্ত্ৰক ৰিলিভেঞ্চ কৰি কেনেদৰে প্ৰেজেণ্ট ষ্টাডি এটা হৈ আছে আমাৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ, চ' সেই বিষয়ে আমাৰ ইউনিটটোত বিশেষভাৱে মেনশ্যন কৰা হৈছে। চ' ফাৰ্ষ্টতে আমি ক'ব পাৰিম যে অৰ্থশাস্ত্ৰ ইজ একেবাৰে oldest এটা treatise on the composite of governmental affairs। যিমান আমাৰ প্ৰশাসনিক যিমান আমাৰ ব্যৱস্থা আছে, চ' গোটেইবিলাকৰ এটা মানে চবতকৈ oldest বুলি কৈছে তেওঁলোকে। চ' oldest এটা কম্পজিট হয়, য'ত গভমেণ্টেল গোটেই এফেয়াৰখিনি বা প্ৰশাসনীয় গোটেই কাৰ্যকলাপখিনি বা এখন চৰকাৰ বা ৰাষ্ট্ৰৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰশাসনিক পাৰ্ট হয়, সেই পাৰ্টৰ গোটেইবিলাক বিষয়বস্তু ইয়াতে জড়িত হৈ আছে। আৰু যিখিনি তেওঁ সাৰ্বজনীন যিটো প্ৰশাসনৰ মূলনীতি,
সেই মূলনীতি প্ৰশাসনিক যিটো সংগঠন আৰু যিটো আমাৰ পৰিকাঠ আছে সেই গোটেইখিনি ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে বা আমাৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ইয়াতে তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে। চ' ইছ্যুবিলাক কি হয়, পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এটা অকল নহয়, আমি যিহেতু পলিটিক্স, ইকনমিক্স আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন গোটেইখিনিকে একেলগে লৈছোঁ। চ' তেওঁৰ যিখিনি প্ৰিন্সিপালছ আছে, প্ৰিন্সিপাল অফ গভৰ্নেন্স আৰু যিখিনি ৰাষ্ট্ৰৰ যিখিনি কলা আছে, সেই ৰাষ্ট্ৰ কলাবিলাক কেনেকৈ ষ্টাব্লিছ হৈছে এই অৰ্থশাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে, সেই গোটেই ৰুলছবিলাক আমাৰ যিটো ছিষ্টেমত ৰাষ্ট্ৰখন আগবাঢ়ি আহিছে বা ক্ৰিয়েট হৈছে বা কেনেদৰে তেওঁলোকৰ নেচাৰটো হ'ব লাগে বা কি ছিষ্টেমত আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ, আগতে আমাৰ কেনেকুৱা প্ৰশাসন আছিলে, এতিয়া কেনেকুৱা প্ৰশাসন আমি যিটো আমাৰ বৰ্তমান প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা চলি আছে, সেই গোটেইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে। অৰ্থশাস্ত্ৰত যিহেতু এটা অল্ডেষ্ট কনচেপ্ট, চ' ইয়াত কি হয়, গভৰ্ণমেণ্টেল যিটো এফেয়াৰ, আগৰ দিনত যিটো গভৰ্ণমেণ্টেল এফেয়াৰ আমি পাই আহিছোঁ, যে কৌটিল্যৰ বিষয়ে আমি আগতেই হিষ্টৰীত অকণমান চালে জানো, সকলোৱে জানে চাগে, যিহেতু কৌটিল্য আছিলে যিটো অশোক বা যিটো চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ, চন্দ্ৰগুপ্তক যিটো মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য বুলি কওঁ আমি, সেই মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ তেওঁ প্ৰথমতে কি কৰিছিলে, কেনেদৰে মানে প্ৰশাসনখন চলিব লাগে বা তেওঁক মানে সেই মৌৰ্য সাম্ৰাজ্যৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি বুলি কোৱা হয়, যোনে চন্দ্ৰগুপ্তক প্ৰথম ৰজা হ'বলৈ বা আসনত বহিবলৈ তেওঁক প্ৰথমে পুৰোৎসাহিত কৰিছিলে, সেই চন্দ্ৰগুপ্তই আছিলে। তো সেই চাণক্য বা কৌটিল্য, যাক আমি কৌটিল্য বুলি কৈ আছোঁ, চ' তেওঁ আন এটা নাম হৈছে চাণক্য, তেওঁক গুৰু হিচাপে লৈ চ' বহুতে ফ'ল' কৰি তেওঁৰ যিখিনি ৰুলছ, সেই ৰুলছবিলাক ফ'ল' কৰি কেনেদৰে আমাৰ দেশখন আগবাঢ়ি গৈছিলে প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত, সেই বিষয়ে আমি বিশেষভাৱে ইয়াতে জানিব পাৰোঁ। চ' তেওঁৰ যিখিনি গ্ৰেটনেছ বা কৌটিল্যৰ যিখিনি অৱদান, ত' বহুতো স্কলাৰবিলাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ইয়াতে আগবঢ়াইছে, আৰু তেওঁৰ যিখিনি অৰ্থশাস্ত্ৰৰ যিটো প্ৰিন্সিপালছ আছিল, সেই প্ৰিন্সিপালছবিলাক আজিও আমি বহুতো ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰয়োগ কৰি আছোঁ, আৰু সেই প্ৰিন্সিপালছবিলাক আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু যিখিনি আমাৰ কণ্টেম্পৰেৰী কণ্টেক্সট আছে, আমাৰ যিখিনি প্ৰশাসনত যিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় কণ্টেক্সট আছে, সেই কণ্টেক্টখিনি আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইয়াতে আমি চেপ্টাৰটোত পাম। চ' অৰ্থশাস্ত্ৰৰ যিখিনি ৰাজনৈতিক বিষয় আছে, সেই ৰাজনৈতিক বিষয়সমূহৰ লগত সংলগ্নিত কৰি কিছুমান চৰকাৰী কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত এটি আটাইতকৈ পুৰণা এটা চিষ্টেম, আমি যাক কওঁ এটা মষ্ট এনচিয়েণ্ট এটা ট্ৰিটাইজ, য'ত আমি কিছুমান প্ৰশাসনিক কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ যিটো প্ৰশাসন, আমি সেইটো অলপ ৰিলিভেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ। চ' এই কিতাপখন যিহেতু আমি অৰ্থশাস্ত্ৰ বুলি কৈছোঁ, এই অৰ্থশাস্ত্ৰত কি হয়, ৰাষ্ট্ৰ এখনত যিটো প্ৰশাসনৰ যিটো কলা, যিটো ষ্টেট ক্ৰাফ্ট বুলি কওঁ আমি, সেই ষ্টেট ক্ৰাফ্টটো খুব সুন্দৰকৈ ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে, কেনেদৰে ইয়াতে ৰাজনৈতিক সমস্যাবিলাক বা ইকনমিক ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, বা আমাৰ যিটো মেনেজমেণ্ট পদ্ধতি, ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতিটো কিদৰে আমি কৰি আহিছোঁ, বা আগতে আমি কিদৰে কৰিছিলোঁ বা এতিয়া কেনেদৰে কৰিছোঁ, এটা বিতং এটা বিষয় ইয়াতে জড়িত হৈ আছে, আৰু এটা বহুত বিস্তৃত বিষয় বুলি ক'ব পাৰি আমি, য'ত কি হয়, তেওঁৰ এই যিটো চমৎকাৰী ৰচনা বুলি কৈছে, যিটো মানে এটা খুব মানে মাষ্টাৰ পিচ এটা তেওঁ বিষয় বুলি কৈছে, মাষ্টাৰ পিচ এখন বুক বুলি কৈছে, যিটো বুকক আমি এটা মাষ্টাৰ পিচ অৰ্থশাস্ত্ৰ বুলি মেনশ্যন কৰিছে, য'ত কি হয়, গোটেই এটা বিস্তৃত বিষয়, প্ৰশাসন, ব্যৱস্থাপনা, সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, চ' গোটেই বিষয়খিনি কেনেদৰে এনচিয়েণ্ট কালৰ পৰা আমি ফ'ল' কৰি আহিছোঁ, সেইখিনি মেনশ্যন কৰা হৈছে। চ' আগতে কি হৈছিলে, যিটো আমাৰ প্ৰশাসন আছিলে, চ' সেই প্ৰশাসনটো কেনেদৰে আছিলে, যে ৰজাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আছিলে, যে এজন ৰজা আছিলে, চ' ৰজাই যিদৰে প্ৰজাৰ কল্যাণৰ বাবে বা সকলোৰে ৱেলফেয়াৰৰ বাবে চিন্তা কৰিব লাগে, বা তেওঁৰ যিটো সেই ভিউ কনচেপ্ট আছিলে, সেই কনচেপ্টটো তেওঁ অৰ্থশাস্ত্ৰত বহুতো মেনশ্যন কৰিছে, বহুতো ক্ষেত্ৰত তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে, আৰু যিহেতু তেওঁ যিখিনি তেওঁৰ ছিষ্টেমত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, য'ত আমি পলিটিকেল চায়েন্স, ইকনমিক্স, মেনেজমেণ্ট বা পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা যিখিনি আমাৰ দাৰ্শনিক বিজ্ঞান আছে বা চাইক'লজি আছে, বা ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বা ষ্ট্ৰেটেজিক চায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, চ' সেই গোটেইখিনি ইয়াতে আমি এটা এটেচ পাৰ্ট দেখা পাইছোঁ, য'ত সকলো বস্তু একেলগে সংলগ্ন হৈ আছে। চ' কৌটিল্যক আমি আন এটা নাম দি জানিব পাৰোঁ, যাক আমি চাণক্য বা আৰু কি কয়, তেওঁ বিষ্ণুগুপ্ত বুলিও কোৱা হৈছিলে। চ' কৌটিল্য, চাণক্য, বিষ্ণুগুপ্ত হৈছে একেজন মানুহ। চ' তেওঁৰ সেই অৰ্থশাস্ত্ৰৰ সৃষ্টিৰ ওপৰতে ইয়াতে
আমি গোটেই আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এটা তেওঁ প্ৰিন্সিপালছ ক্ৰিয়েট কৰিছে সেই প্ৰিন্সিপালছটো ফ'ল' কৰি আমি কেনেদৰে আমাৰ গভমেণ্টটো আমি ৰখাই আছো বা আমাৰ প্ৰশাসনখন কেনেদৰে চলি আছে সেই গোটেই বস্তুখিনি আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ইয়াতে দেখা পাইছোঁ তো তেওঁ যিটো চেমিনেল ৱৰ্ক অৰ্থশাস্ত্ৰ বুলি কৈছিলে চ' সেইটো লিখাৰ তেওঁৰ যিখিনি তেওঁৰ যিটো সেইখিনি সমাজ ব্যৱস্থাত আছিলে সেইখিনি সময়ত আছিলে মনাৰ্কি চিষ্টেম যেতিয়া ৰজাৰ যিটো চিষ্টেম আছিলে চ' আগৰ দিনত ৰজাৰ যিটো প্ৰশাসন চিষ্টেম বা তেওঁৰ যিটো মনাৰ্কি চিষ্টেমত তেওঁ লিখিছিলে সেই গোটেই বস্তুখিনি তেওঁ হোল টেৰিটৰীত বা হোল এক্সপানশ্যনত তেওঁ এটা বাউণ্ডৰীত কিদৰে ৰজাজনে তেওঁলোকৰ কাৰ্যবিলাক কৰিব লাগে বা তেওঁৰ যিখিনি দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ববিলাক কেনেদৰে এটা ৰাষ্ট্ৰৰ বা এখন ৰাজ্যৰ উন্নতিৰ বাবে কৰিব লাগে তেওঁৰ যিখিনি বাউণ্ডৰী আছে ৰজাৰ সেই বাউণ্ডৰীত থাকি কিদৰে তেওঁৰ নিজৰ নীতিবিলাক বা তেওঁৰ যুদ্ধ প্ৰণালীবিলাক বা ছ'চিয়েলি হওক বা পলিটিকেলি হওক বা যুদ্ধ কৰি হওক কিদৰে তেওঁৰ আন ৰাজ্যৰ লগত তেওঁৰ ৰাজ্যৰ বা তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো পৰিসীমা সেইটো বিস্তৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে চ' সেই গোটেইবিলাক পলিচি তেওঁ অৰ্থশাস্ত্ৰত ডিটেইলছ মেনশ্যন কৰিছিলে So to know about the অৰ্থশাস্ত্ৰ, some of the debates, controversies are related. এটা কিছুমান তেওঁৰ যিটো অৰ্থশাস্ত্ৰ আছিলে সেই অৰ্থশাস্ত্ৰৰ ফিজিকেলি, ছ'চিয়েলি, পলিটিকেলি, কালচাৰেলি বা মৰেলি হওক বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হওক কিছুমান প্ৰেছক্ৰাইবড হেপেন্স আছিলে য'ত কিছুমান তেওঁলোকৰ প্ৰি ৰিকুইজিট কিছুমান কনচেপ্ট আছিলে আৰু সেই কনচেপ্টবিলাকৰ ভিতৰত এখন ষ্টেটত বা ৰাজ্যত যদি তেওঁৰ এটা ধাৰণা আছিলে যে যদি ৰজাজন যদি ষ্ট্ৰং নহয় বা যিজন প্ৰশাসক আছিলে প্ৰশাসক মিনছ সেইটো সময়ত ৰজাই আছিলে চ' সেই ৰজাজন যদি ষ্ট্ৰং নহয় যদি সেই কিংজন তেওঁৰ প্ৰশাসনত যদি ষ্ট্ৰং নহয় বা প্ৰজাসকলৰ যদি ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কাম কৰিব নোৱাৰে চ' সেইটো এটা মানে তেওঁলোকে ভাল গভমেণ্ট বা ভাল এটা প্ৰশাসক বুলি তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰা নাছিলে বা তেওঁ অৰ্থশাস্ত্ৰত সেইটো মেনশ্যন কৰিছিলে যে এখন দেশৰ বা ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতি হ'বৰ কাৰণে বা আৰু ষ্ট্ৰং হ'বৰ কাৰণে ফিজিকেলি হওক ছ'চিয়েলি পলিটিকেলি কালচাৰেলি বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এই গোটেইখিনি দিশত ষ্ট্ৰং হ'বৰ কাৰণে সদায় ৰজাজন বা যিজন ৰুলাৰ হয় সেই ৰুলাৰজন সদায় বা কিংজন সদায় ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব চ' তেওঁ এই যিটো ডিছকাছ কৰিছিলে এই ডিছকাছবিলাকৰ আগতে কিছুমান তেওঁৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিছ হৈছিলে যেতিয়া তেওঁ এই অৰ্থশাস্ত্ৰৰ ডিটেইলছত লিখিছিলে চ' এই কণ্ট্ৰভাৰ্চি প্ৰথম তেওঁ মেনশ্যন কৰিছিলে যে দুটা ষ্টেপত ফাৰ্ষ্টটো হৈছে এবাউট যিখিনি তেওঁ কাম কৰিছিলে আৰু যিখিনি সময়ত তেওঁ সেই কামখিনি কৰিছিলে এটা অথৰশ্বিপ আছিলে আৰু এটা এজ আছিলে চ' অথৰশ্বিপত কি কৰিছিলে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি ডিবেটটো কেনেকৈ হৈছিলে দ্য ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকে কেনেকৈ যে বিভিন্ন অপিনিয়ন তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছিলে যে অৰ্থশাস্ত্ৰটো একচুৱেলি তেওঁৱে লিখিছিলে চাণক্যই লিখিছিলে চন্দ্ৰগুপ্তই লিখিছিলে নে তেওঁৰ বাহিৰে আন কোনোবাই সেইটো অলপমান তাৰ বিষয়ে অলপ উল্লেখ কৰিছিলে বা আলোচনা কৰিছিলে সেইটোৰ বিষয়ে অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিলে তাৰপিছতে তেওঁ যেতিয়া বুকটো ওলালে বা তেওঁ যেতিয়া বুকখন লিখিলে তো বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ যিখিনি ছ'চিয়েল আন আগবঢ়া ব্যক্তি আছিলে বা তেওঁলোকেও সেই তেওঁৰ নীতিবিলাক মানিবলৈ ল'লে আৰু তেওঁৰ যিখিনি লেখনি আছিলে সেই লেখনিবিলাকৰ তেওঁৰ কিতাপত অৰ্থশাস্ত্ৰত চ' গোটেই ফেমিলিয়াৰাইজ কৰি তেওঁলোকে যিটো তেওঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লিখিছিলে তাতে 6,000টা ষ্ট্ৰোটা আছিলে 15টা বুকছ আছিলে আৰু 150টা চেপ্টাৰ্ছ আছিলে আৰু 180টা ছেকশ্যনছ আছিলে চ' তেওঁ এই অৰ্থশাস্ত্ৰৰ যিটো ভাগত তেওঁ ছেপাৰেট কৰি বা চিৰিয়েলাইজেশ্যনত এটা এটেম্প কৰি বেলেগ ধৰণে প্ৰতিটো চেপ্টাৰতে তেওঁ 150 চেপ্টাৰ তেওঁ বেলেগ কিছুমান কনচেপ্টৰ বিষয়ে বা যিখিনি আমাৰ ছ'চাইটিৰ যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যিখিনি পাৰ্ট আছে বা সমাজ ব্যৱস্থাত যিখিনি আমাৰ পাৰ্ট আছে পলিটিকেল কালচাৰেল ছ'চিয়েল বা ৰাষ্ট্ৰ এখনত বা ৰাজ্য চৰকাৰত যিখিনি আমাৰ ডিফেন্সৰ যিখিনি পাৰ্ট থাকে ল'ৰ পাৰ্ট থাকে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আন যিখিনি পাৰ্ট থাকে সেই গোটেইবিলাক তেওঁ এই অৰ্থশাস্ত্ৰত তেওঁ 15টা বুকছ তেওঁ উলিয়াইছিলে আৰু তাতে 150টা চেপ্টাৰ্ছ আছিলে আৰু 180টা ছেকশ্যনছ আছিলে আৰু 6,000টা তাতে ষ্ট্ৰোটা আছিলে এই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গোটেই বস্তুবিলাক এটা চেপ্টাৰত বা বুকত তেওঁ মেনশ্যন কৰিছিলে চ' যেতিয়া আমি অৰ্থশাস্ত্ৰ পঢ়িবলৈ যাওঁ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁ তেতিয়া এই আমাৰ 15খন বুকছতনো কি লিখা আছে আৰু এই 15খন বুকছত তেওঁ 6,000 ষ্ট্ৰোটৰ কি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছিলে যে আগৰ দিনত যিহেতু
আমাৰ যিটো প্ৰশাসন ব্যৱস্থা তাতে ৰজা আছিলে যিহেতু চ' সেই ৰজাবিলাকৰ তলত অকল ৰজাই প্ৰশাসন চলোৱা নাছিলে, তেওঁৰ তলত আৰু লোক আছিলে, যেনেকুৱা সেনাপতি আছিলে বা তেওঁলোকৰ ৰাজসভাত বেলেগ বেলেগ মন্ত্ৰী আছিলে, বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সৈন্যবিলাকৰ এজন বেলেগ মন্ত্ৰী, চব ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ কৰ্ম বিভাজনৰ জৰিয়তে যিটো তেওঁলোকৰ ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমটো তেওঁলোকে সেই আগৰ পৰাই মানে যিটো ফ'ল' কৰি আছিলে আৰু আজিও সেইটো প্ৰচেছ আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত চলি আছে। চ' তাৰে এটা থুলমূল কনচেপ্ট ইয়াতে জাষ্ট মেনশ্যন কৰিছে যে কিদৰে আগতে যিবিলাক আমাৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰশাসক আছিলে বা ৰজা আছিলে, চ' ৰজাৰ আণ্ডাৰত যিদৰে মন্ত্ৰী সেনাপতি বা আন আন বহুতো বিষয়া আছিলে, প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ঘোঁৰা চালকে হওক বা তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ বিত্তীয় বিভাগতে হওক, তো প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ৰজাৰ বিভিন্ন তেওঁলোকৰ ব্যক্তি আছিলে, সেই ব্যক্তিবিলাকে প্ৰশাসনখন ৰজাৰ লগতে সমানে চলাই নিছিলে, অকল ৰজাই চলোৱা নাছিলে। ঠিক সেইদৰে এট প্ৰেজেণ্ট কি হৈছে আমাৰ প্ৰশাসনত, এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কি হয়, মিনিষ্ট্ৰিয়েল লেভেলৰ পৰা আমাৰ গ্ৰাছ ৰুট লেভেললৈকে আমাৰ যিটো ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনেল গভৰ্ণমেণ্ট আছে, সেই প্ৰতিটো বিভাগতে চৰকাৰৰ কাম কাজবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি আমাৰ স্থানীয় চৰকাৰ বা লোকেল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, চ' গোটেই বস্তুবিলাক কি হয়, আমাৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টেলাইজেশ্যন ডিভিজন অফ ৱৰ্ক, সেই কনচেপ্টটো আহি আছে আমি থ্ৰু দিছ অৰ্থশাস্ত্ৰ। চ' তেওঁ এই 15খন যিহেতু বুকছ লিখিছিলে অৰ্থশাস্ত্ৰত, এই 15খন বুকছত প্ৰতিটো বিভাগতে তেওঁ বেলেগ বেলেগ বিষয় মেনশ্যন কৰিছিলে। বুক 1ত তেওঁ মেনশ্যন কৰিছিলে যে ফাণ্ডামেণ্টেল গভৰ্ণমেণ্টছ এণ্ড মেনেজমেণ্ট, যিখিনি প্ৰশাসন আছিলে, সাধাৰণ যিখিনি আমাৰ গভৰ্নেন্স বা চৰকাৰৰ যিখিনি কাৰ্যকলাপ বা যিখিনি আমাৰ মেনেজমেণ্টটো আমাৰ কেনেদৰে হ'ব লাগে, চ' সেই বস্তুখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছিলে। তাৰপিছত যিটো ইকনমিক পাৰ্ট আছে, যিটো অৰ্থনৈতিক বিভাগ আছে, সেই অৰ্থনৈতিক বিভাগটো ইয়াতে বুক নম্বৰ 2 মেনশ্যন কৰিছিলে আৰু বুক নম্বৰ 2 ফ'ল' কৰিছিলে 4, 5 গোটেইখিনি। তাৰপিছত 5ৰ পৰা 6লৈকে
সীমাবদ্ধতা বা বিস্তাৰ বা যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰ আহি পৰে বা নিজকে সংঘৰ্ষৰ সময়ত যেতিয়া আহি পৰে, সেই সংঘৰ্ষৰ সময়ত কি হয়, যিজন তেওঁলোকে যিটো কনচেপ্ট আগবঢ়াইছিল, সেই কনচেপ্টটোৰ মতে যদি তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰি চায়, তেতিয়া বস্তুখিনি আৰু অৰ্থশাস্ত্ৰৰ মূল বস্তুখিনি আৰু ডিপলি জানিবলৈ বা পঢ়িবলৈ আমি বা জানিলে আমি তাৰ পৰা উপকাৰিতা পাম। চ' ৰাজ্য চৰকাৰৰ এইখিনি যিখিনি বা কৌটিল্যৰ যিখিনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ চলোৱা বা যিখিনি প্ৰশাসন চলোৱাৰ যিখিনি তেওঁ নীতি প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে, সেই নীতিবিলাক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এজন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰত যিহেতু আমি এজন শক্তিশালী ৰজা থাকিব লাগিব, সেইটো সম্ভৱ কৰিছিল একমাত্ৰ কৌটিল্যৰ যিটো আদৰ্শ, সেই আদৰ্শ বা তেওঁৰ যিটো অৰ্থশাস্ত্ৰত যিখিনি লিখনি লিখিছিলে, তাতে তেওঁ দেখা গৈছিলে যে তেওঁৰ সেই নীতিসমূহ প্ৰযোজ্য কৰি তুলিছিলে, যে আজিও সেইবোৰ সংগঠন যিটো আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু বিহেভিয়াৰেল যিটো ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমত গোটেই আমি ইয়াতে মেনশ্যন কৰি আহিছোঁ। চ' কৰ্ম বিভাজনৰ যিখিনি আমাৰ ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমখিনি ইয়াতে মেনশ্যন হৈ আছে। চ' ফাৰ্ষ্টলি ইয়াতে দেখা গৈছে প্ৰিন্সিপলছ অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, য'ত আমি অৰ্থশাস্ত্ৰৰ তেওঁ যিখিনি প্ৰিন্সিপলছ কৌটিল্যই ক্ৰিয়েট কৰিছিলে, he did not discuss about principles of administration separately in his books forming part of Arthashastra. So discussion related to the principles should be confined those who are inferred from the work. So তেওঁ যিখিনি ৰিলিভেঞ্চ কৰি, তেওঁৰ যি অৰ্থশাস্ত্ৰক ৰিলিভেঞ্চ কৰি ইয়াত আমি প্ৰিন্সিপলছবিলাক, তেওঁ ডাইৰেক্টলি প্ৰিন্সিপলছ লিখা নাছিলে, কিন্তু সেই অৰ্থশাস্ত্ৰ পাৰ্টিনেণ্ট এটা বিগিনিং হিচাপে কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰক লৈ পিনে যে প্ৰিন্সিপলছ হিচাপে বিগিনিংটো হৈছে আমাৰ অৰ্থশাস্ত্ৰৰ। চ' অৰ্থশাস্ত্ৰক বিগিনিং কৰি ৰিলিভেঞ্চ কৰি কিছুমান আমাৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰিন্সিপলছ আছিলে প্ৰকাশনৰ, সেইখিনি কনফাইন কৰা হৈছিলে। আৰু তেওঁৰ যিখিনি ৱৰ্ক আছিলে, সেই ৱৰ্কখিনিকে ক্লাছিকেল থিংকাৰ্ছবিলাকে বিভিন্ন ধৰণে ক্ৰেডিট দি পিনে তাৰ চায়েন্স অফ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত বেছ কৰি কিছুমান তেওঁলোকে কনচেপ্ট আগবঢ়াইছিলে। তাৰ ভিতৰত আমি লুথাৰ গুলিক আৰু লিণ্ডেল আৰু উইকৰ বিষয়ে ক'ব পাৰোঁ, এল আৰু উইক। চ' তেওঁলোকৰ সেই চিন্তাধাৰাত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, 14টা প্ৰিন্সিপলছ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত মেনশ্যন কৰিছিলে, আৰু গুলিকে তেওঁৰ 7টা প্ৰিন্সিপল বা 7টা প্ৰিন্সিপল ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছিলে। চ' এইটো ইউনিটত আমি বুজিব লাগিব যে কৌটিল্যই কিদৰে এই প্ৰিন্সিপলবিলাক মানে ইয়াতে দেখুৱাইছিলে অৰ্থশাস্ত্ৰত, আৰু সেইবিলাক ফ'ল' কৰি কিদৰে আমাৰ এই যিবিলাক প্ৰিন্সিপলছ হৈছে প্ৰেজেণ্ট আমাৰ প্ৰশাসনত বা লোক প্ৰশাসনত যিটো আমাৰ প্ৰিন্সিপলৰ সৃষ্টি হৈছে, বা যিটো আমি এতিয়া কৈছোঁ যে য'ত কি হয় এবাউট লোক প্ৰশাসনত, যে প্ৰিন্সিপল বুলি ক'লে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ষ্টেপবিলাক, কিছুমান আমি কৰ্ম বিভাজনৰ জৰিয়তে বা পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিখিনি উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্যবিলাক আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখা পাম। চ' ফাৰ্ষ্টলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে যে তেওঁ ডিভিজন অফ ৱৰ্ক, যিটো কৰ্ম বিভাজন থাকে, সেই কৰ্ম বিভাজনৰ জৰিয়তে কিদৰে আমি যিবিলাক ৱৰ্ক থাকে, সেই ডিভিজন অফ ৱৰ্কবিলাক আমি লেবাৰ প্ৰিন্সিপল বা তেওঁলোকৰ যিটো ছিষ্টেম, সেই ছিষ্টেমটো আমি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে, যে কিদৰে এজন ৱৰ্কাৰ বা লেবাৰ তেওঁলোকৰ যোগ্যতা, ইফিচিয়েঞ্চি আৰু ইফেক্টিভনেছ দেখি সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনখনত তেওঁ নিযুক্তি কৰা হয়, সেই বিষয়ে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। যে প্ৰতিটো বিভাজনত বা প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত যিদৰে কামৰ বিভাজন থাকে, বা সেই ব্যক্তিজনৰ বা তেওঁলোকৰ ইফিচিয়েঞ্চি বা তেওঁলোকৰ কাৰ্যদক্ষতা আৰু যিটো তেওঁলোকৰ উপযোগিতা আছে বা তেওঁলোকৰ যিটো যোগ্যতা আছে, সেই যোগ্যতা, কাৰ্যদক্ষতা গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰি এখন অৰ্গেনাইজেশ্যন বা এটা সংগঠন চলি থাকে। সেই ইয়াতে কৌটিল্যই ক'ব বিচাৰিছে যে যিটো তেওঁৰ ছেভাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ তেওঁ যিটো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন ভিউজ আনিছিলে, যে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ কৰ্মযোগ্যতা অনুযায়ী বা কৰ্মদক্ষতা অনুযায়ী তেওঁলোকে সেইটো পৰ্যায়ৰ কামহে কৰিব লাগে। চ' তেনেকুৱা এটা ভিউজ আমি ডিভিজন অফ ৱৰ্কত দেখা পাইছিলোঁ, য'ত কৰ্ম বিভাজনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যিটো পদমৰ্যাদা আছিলে, সেই পদমৰ্যাদাখিনি মানে একাত্ৰি কৰি তেওঁলোকে ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চনক একৰ্ডিং টু দেয়াৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন এণ্ড নলেজ তেওঁলোকক সেই কামবিলাক দিয়া হৈছিলে, আৰু সেইটোৰ ওপৰত কাম কৰিলেহে তেওঁলোকে প্ৰফিটেবল এটা ৱে দেখা পাইছিলে, যে প্ৰতিটো বিভাগৰ কিছুমান স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ব্যক্তি থাকিব বা বিশেষ ব্যক্তি থাকিব, বিশেষজ্ঞ থাকিব, সেই ব্যক্তিজনক পাৰ্টিকুলাৰ নলেজেবল সেইখিনি কামেই দিয়া হ'ব, আৰু সেই নলেজেবল ব্যক্তিজনে সেইখিনি
প্ৰডাক্ট বা সেইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি প্ৰফিটেবল ৱে আছে সেইখিনি ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে। চ' তেওঁৰ যিখিনি গভমেণ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰ সেই গভমেণ্ট মেচিনাৰী কিছুমান তেওঁ শ্ব' কৰিছিলে আৰু প্ৰতিটো কামত তেওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণে 34টা ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁ ইচ অফ দ্য হেডেড বাই ডেজিগনেটেড অফিচাৰ। চ' তেনেকৈ তেওঁ 34টা ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁ ক্ৰিয়েট কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত। তেতিয়াতো ৰজাৰ শাসন চলি আছিলে। চ' সেই যিটো ৰজাৰ ব্যৱস্থা আছিলে বা আগৰ দিনত যিটো ৰজাকীয় ব্যৱস্থা আছিলে তেতিয়াই তেওঁ সেই যিটো স্পেচিয়েলাইজেশ্যন কৰিছিলে, কামৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন কৰিছিলে ফৰ দ্য পাৰ্টিকুলাৰ একৰ্ডিং পাৰ্চন ফৰ দেয়াৰ নলেজ এণ্ড স্পেচিয়েলাইজেশ্যন। তেওঁ যিটো বিভাজন শ্ব' কৰিলে সেইটো গভমেণ্ট মেচিনাৰীত সেই গোটেই বস্তুবিলাক 34টা পাৰ্ট কৰি তেওঁ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট ভাগ কৰি দিছিলে। কোনোবাই প্ৰজাসকলৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে, কোনোবাই ৰাণীবিলাকৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে, কোনোবাই ধৰি লওক এতিয়া সেনাপতিবিলাকে তেওঁলোকৰ সেনাবিলাকৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে। চ' তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ খোৱাৰ যোগান ধৰে তেওঁলোকৰ এজন ব্যক্তি আছিলে পাৰ্টিকুলাৰ। চ' যিবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এখন ৰাজতন্ত্ৰত যিদৰে মনাৰ্কি ছিষ্টেমত যিদৰে প্ৰতিটো বিভাগ থাকে, ৰজাৰ তলত যিবিলাক প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে যিদৰে বেলেগ বেলেগ কৰ্ম থাকে, চ' স্পেচিয়েলাইজ নলেজেবল বা এফিচিয়েণ্ট পাৰ্চন এজনক সেইটোৰ ওপৰত তেওঁক কাম দিয়া হৈছিলে। তেনেকৈ কৌটিল্যই 34টা বা 34টা ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছিলে আৰু ডেজিগনেটেড অফিচাৰ সেই সময়তেই বনোৱা হৈছিলে বা সেই মনাৰ্কি ছিষ্টেমতেই তেওঁ সেই 34টা ছিষ্টেম যিটো প্ৰশাসনৰ সেই ডিপাৰ্টমেণ্টেলাইজেশ্যন বা কৰ্মৰ ডিভিজন অফ ৱৰ্ক বুলি কওঁ আমি। চ' সেই ভাগটো তেওঁ তেতিয়াই মেনশ্যন কৰিছিলে। নেক্সটলি আমি ক'ব লাগিব যিটো হায়াৰাৰ্কি ছিষ্টেম। চ' হায়াৰাৰ্কি ছিষ্টেম বুলি ক'লে আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰত অৰ্থশাস্ত্ৰত দেখা গৈছে যে বিউৰ'ক্ৰেটিক টাইপছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট ইজ হায়াৰাৰ্কিকেল ইন কেৰেক্টাৰ অন দ্য এপেক্স অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন পিৰামিড। কি হৈছিলে তেতিয়া এটা সময়ত খুব তেতিয়াতো অথৰিটিটো বেলেগ আছিলে। সেইখিনি সময়ত অৰ্থশাস্ত্ৰৰ সময়ত আছিলে, কৌটিল্যৰ সময়ত ৰজাৰ পুতেকেই ৰজা হৈছিলে। তেওঁৰ যিটো হায়াৰাৰ্কি ছিষ্টেম বা এটা ছিষ্টেম চলি আছিলে য'ত মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সেইখন বংশৰ মানুহেই ৰজাৰ পুতেকে ৰজা হৈছিলে। চ' ইয়াত অথৰিটিটো অকল মানে সেই তেওঁৰ ওপৰতে মেনশ্যন আছিলে বা সেই ৰাজকীয় বংশটোৰ ওপৰতে আছিলে। চ' কিন্তু তাৰ পিছতো তেওঁ এটা মেনশ্যন কৰিছিলে অৰ্থশাস্ত্ৰত, যিহেতু হায়াৰাৰ্কি ছিষ্টেম আছেই, চ' ৰজাৰ বংশৰ তেওঁলোকৰ আকৌ ৰজাই হ'ব, কিন্তু ৰজাৰ লগতে আৰু কিছুমান তেওঁ ছাবঅৰ্ডিনেটো থাকিব লাগে, যাৰ জৰিয়তে গোটেই প্ৰশাসনখন বা ৰাজ্যখন বা যিখিনি মনাৰ্কি ছিষ্টেম ভালদৰে চলিব পাৰে। আৰু সেইখিনি সময়ত তেওঁ মহামাত্ম বা আমাত্ম বা অধ্যক্ষ এনেকুৱা ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট কিছুমান তেনেকুৱা ছাবঅৰ্ডিনেট লেভেলৰ ব্যক্তি তেওঁ মেনশ্যন কৰিছিলে বা অফিচাৰ সেইখিনি সময়তে তেওঁ থাকিব লাগে বুলি অৰ্থশাস্ত্ৰত মেনশ্যন কৰিছিলে। চ' এইবিলাক ছিষ্টেমে হায়াৰাৰ্কি ছিষ্টেম বুজায় যিবিলাকে ৰজাৰ তলত থাকি সেই প্ৰশাসনৰ কামবিলাক কৰিছিলে বা ৰাজ্যখনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বা ৰাজ্যখন পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে এই ব্যক্তিসকলে মহাত্ম্য বা আমাত্যাজ বা অধ্যক্ষবিলাকে বা কিছুমান ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট আছিলে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ব্যক্তিয়ে ৰজাৰ ছাবঅৰ্ডিনেট হিচাপে বা প্ৰশাসকৰ ছাবঅৰ্ডিনেট হিচাপে তেওঁলোকৰ কামবিলাক কৰিছিলে। আৰু এই বস্তুবিলাক একেবাৰে ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন আছে অৰ্থশাস্ত্ৰত যে কিদৰে ৰজাৰ তলত এই ছাবঅৰ্ডিনেট ব্যক্তিসকলে মহাত্ম্য বা অধ্যক্ষ বা তেনেকুৱা সেনাপতি তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিবিলাক খুব মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি আছিলে। আমাত্যাজ বা মহামাত্মা এনেকৈ ব্যক্তি আছিলে যাৰ পৰা ৰজাও কেতিয়াবা পৰামৰ্শ লয়, যে ৰজাও কেতিয়াবা কিবা অসুবিধাত পৰিলে সেইসকল ব্যক্তিৰ পৰা, সেই অধ্যক্ষজনৰ পৰা, এই মহামাত্মজনৰ পৰা তেওঁ ৰজা কেতিয়াবা উপদেশ ল'ব লগা হয় বা তেওঁলোকৰ যিটো ডিচিজন হয় সেই ডিচিজন মতে ৰজাই চলিবলৈ কেতিয়াবা বাধ্য হয়। চ' এই গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে অৰ্থশাস্ত্ৰত কৌটিল্যই ধুনীয়াকৈ মেনশ্যন কৰি লিখিছে। চ' আৰু এটা এক্সাম্পল দিছে যিটো ছুপিৰিয়ৰ ছাবঅৰ্ডিনেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য মহাত্মা এণ্ড দ্য সেনাপতি এণ্ড দ্য অধ্যক্ষ। চ' এই গোটেইখিনি এটা কি হয় ষ্টাব্লিছ এক্সপ্লিচাইটলি, নট ষ্টাব্লিছ এক্সপ্লিচাইটলি, yet it needs to understood the promotion with its hierarchy was guided by the merit and suitability of the positions. চ' এই যিজন অধ্যক্ষ হয় বা মহামাত্ম হয়, চ' তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্টলি নহয়, তেওঁলোকৰো কিছুমান হায়াৰাৰ্কি ছিষ্টেম আছে আৰু
সেই সেই পৰ্যায়টো পাবলৈ হ'লে তেওঁলোকৰ সেই মেৰিটনেছটো বা তেওঁলোকৰ সেই স্পেচিয়েলাইজেশ্যনটো থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে সেই পজিশ্যনটো পাব পাৰে। যে ৰজাৰ লগত ছাবঅৰ্ডিনেট হ'ল বা ছুপিৰিয়ৰ ছাবঅৰ্ডিনেট যিটো ৰিলেশ্যন মেইনটেইন হ'ব, তেতিয়াহে মেইনটেইন হ'ব যেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই পজিশ্যনটোৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েলাইজ নলেজ থাকিব আৰু এজন যোগ্য ব্যক্তি হ'ব। চ' এইখিনি ইয়াতে হায়াৰাৰ্কি ছিষ্টেমত আমাৰ অৰ্থশাস্ত্ৰত বিশেষকৈ মেনশ্যন কৰা আছে। নেক্সটলি আছে আমাৰ ইউনিটি অফ কমাণ্ড, য'ত অল এমপ্লয়িজবিলাকে ইউনিটি অফ কমাণ্ড আমি প্ৰিন্সিপাল অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আমি লুথাৰ বুলিক আৰু লিণ্ডেল আৰউইকৰ তেওঁলোকৰ যিবিলাক লিখনি, সেই লিখনিটো আমি বৰ্তমান যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰশাসনৰ যিটো আমাৰ ইভলিউচনেৰী থিয়ৰী, সেই থিয়ৰীত আমি ইয়াতে মেনশ্যন পাম যে কিদৰে ডিভিজন অফ লেবাৰ, হায়াৰাৰ্কি আৰু ইউনিটি অফ কমাণ্ডে প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে। All the employees of the empire were seek order to only for authority of the king. So যিহেতু ৰজাই অথৰিটি, চ' তেওঁলোকে গোটেইখিনি ৰজাৰ ওপৰত দায়িত্বশীল আৰু ৰজাই অকলে গোটেই বস্তুখিনি যাতে কৰিবলৈ অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে সেই পাৱাৰবিলাক ছাবঅৰ্ডিনেটত ভগাই দিয়া হৈছিলে আৰু প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত বেলেগ বেলেগ ব্যক্তি লৈ তেওঁলোকক পজিশ্যন এটা দিয়া হৈছিলে আৰু সেই পজিশ্যনখিনি তেওঁলোকে ৰজাৰ আণ্ডাৰত থাকি ধুনীয়াকৈ সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আহিছিলে। So whether communication is such order to direct or only through the other officers also establish clear language. So তেওঁলোকে যিখিনি ব্যক্তি তেওঁলোকে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে ৰজাৰ লগত মাহাত্ম্য বা অধ্যক্ষ বা আন ছাবঅৰ্ডিনেট বা ছুপিৰিয়ৰ ব্যক্তি আছিলে প্ৰশাসনত। চ' তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সেই প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ব্যক্তিৰ মাজত এটা ডাইৰেক্ট এটা কনভাৰ্চেশ্যন কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সেই কনভাৰ্চেশ্যনত এজন হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছিলে আৰু সেই হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টজনে প্ৰতিটো কাম খুব ভালদৰে এড্ৰেছ কৰিছিলে। আৰু সেই বস্তুবিলাক কৌটিল্যই ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে যে প্ৰতিটো বিভাগতে এজন হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকিব লাগে। যিয়ে ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক বা সেনাপতিয়ে হওক বা ৰজাৰ আন বা ক্ষেত্ৰতে হওক, চ' প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট যিজন হেড থাকে, সেই হেডজনে সেই দায়িত্ববিলাক ল'বলৈ সদায় সাজু হৈ থাকিব লাগে আৰু তেওঁৰ যিখিনি কমাণ্ড থাকে বা তেওঁৰ যিখিনি আদেশ থাকে সেইটো মতে চলিবৰ কাৰণে ৰজাই সদায় বা আন যিখিনি প্ৰজা আছে বাকীবিলাকো সেইমতে চলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু সেইটোৰ জৰিয়তে তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে যে কিদৰে ইউনিটি অফ কমাণ্ডটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, যিহেতু ডিপাৰ্টমেণ্ট এজনত কেইবাজনো ব্যক্তি থাকিবলৈ পাৰে, কিন্তু যিজন মুখ্য বিষয়া থাকিব সেই মুখ্য বিষয়াৰ পৰামৰ্শ মতে সকলো কাম তেওঁলোকে আগবাঢ়ি লৈ যাব। তাৰপিছতে মেনশ্যন কৰিছে চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন প্ৰিন্সিপাল। চ' চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন মানে যিখিনি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় যিখিনি প্ৰশাসন আছে, কেন্দ্ৰীয় যিখিনি আণ্ডাৰত গোটেই বস্তুবিলাক যাতে একেলগে ল'ব পাৰে, সেই গোটেই ছিষ্টেমটো তেওঁ অৰ্থশাস্ত্ৰত মেনশ্যন কৰিছিলে কিদৰে চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন প্ৰচেছটোৱে। চ' আমি ফেক্সুৱেলি আমি ক'ব পাৰোঁ যিটো আমাৰ পাৱাৰ আছে, আমাৰ লেজিছলেটিভ পাৱাৰ, এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ আৰু জুডিচিয়েল পাৱাৰ, এই গোটেইখিনি আমি একেলগে ৰজাৰ ওপৰত আমি ন্যস্ত কৰি ইয়াতে চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন কৰা হৈছে। আৰু এই চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনত কি কৰা হৈছে, কিছুমান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰিন্সিপাল ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে। যিহেতু ৰজাই গোটেই এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰিন্সিপালটো চলাই আছে, ত' ইয়াত তেওঁলোকে আমাৰ যিখিনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পাৰ্ট আছে, ত' ৰজাৰ যিখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েল এৰিয়া আছে, প্ৰভিঞ্চিয়েল এৰিয়াবিলাকত তেওঁ কিছুমান ভিলেজ লেভেল বা সন্থা বা নগৰ এনেকুৱা ছিষ্টেমত বা গোপছ এনেকুৱা ছিষ্টেমত তেওঁ মেনশ্যন কৰিছিলে, য'ত এতিয়া আমি যিটো সন্থা বুলি কওঁ চেন্থিয়া, ত' সেই চেন্থিয়াটোক এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলি কোৱা হৈছিলে। চ' আগৰ দিনত তেওঁলোকে নগৰ বুলি কৈছিলে, যিটো আমি এতিয়া চিটি বুলি কওঁ। বা আৰু এটা তেওঁলোকে পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছিলে, য'ত তেওঁলোকে বৰ্তমান আমি যিটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল বুলি কওঁ, সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ হওক বা চিটি লেভেলৰ হওক বা লোকেল যিটো আমাৰ গভমেণ্ট, সেই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে মেনশ্যন হৈ আছে। আৰু যিটো আমাৰ ৰুৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, সেই ৰুৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আমি ক্ৰিয়েট হৈছে ক'ৰ পৰা, যিটো আমাৰ এই গোপ বুলি যিটো এটা ছিষ্টেম আছিলে, সেই ৰজাৰ সময়তে তেওঁলোকে ভাগ ভাগ কৰি দিছিলে কামবিলাক। চান্থিয়া ছিষ্টেম, নগৰ ছিষ্টেম আৰু গোপ ছিষ্টেম, এই তিনিটা ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে যিদৰে তেওঁলোকে ৰজাই গোটেই প্ৰশাসনটো বা চেন্ট্ৰেলাইজ কৰি লৈছিলে, ভাগ ভাগ কৰি পিনে পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ জৰিয়তে ভাগ ভাগ কৰি তেওঁলোকে ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনৰ কামবিলাক
খুব সুচাৰুৰূপে চলাই নিছিলে আৰু যিটো আমাৰ এতিয়া ৰুৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি কৈ আছোঁ সেই বৰ্তমানৰ ৰুৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো তাৰ পৰাই এটা মানে যিটো ক্ৰিয়েট হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ য'ত কি হয় ক্ষমতাৰ একেবাৰে গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ যিবিলাক ব্যক্তি আছে বা যিবিলাক একেবাৰে তলৰ লেভেলৰ ব্যক্তি আছে চ' তেওঁলোকৰো কোনোবা এজন বিষয়া থাকিব সেই বিষয়াজনে আকৌ নগৰ লেভেলত কণ্টেক্ট কৰি বা নগৰ লেভেলৰ পৰা আকৌ সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত তেওঁলোকে বস্তুখিনি ক্ষমতাখিনি প্ৰসাৰিত কৰি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো চলাই নিছিল চ' কৌটিল্যৰ যিটো চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন পাৱাৰ আছিলে সেই পাৱাৰটোত ডিচিজন মেকিঙৰ ওপৰত ইম্পাৰেটিভ কৰিছিলে আৰু কিছুমান ছেফটি ছিকিউৰিটি আৰু প্ৰস্পাৰিটিৰ ওপৰত তেওঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লয়েলিটি এটা তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিছিলে য'ত কি হৈছিলে ৰজাই গোটেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকৰ ৰাজ্যখনত গোটেই চাৰিওফালৰ যিখিনি বস্তু এগ্ৰিকালচাৰ হওক কালেকশ্যন হওক বা মেইনটেনেঞ্চ অফ ডাটা হওক প্ৰমোশ্যন অফ মেনুফেকচাৰ মাইনিং এই গোটেই বস্তুবিলাক মাৰ্কেট প্লেচ চ' এই গোটেই বস্তুবিলাক এটা কনচেনট্ৰেশ্যন অথৰিটিবিলাক ৰজাই নিজেই লৈছিলে আৰু কৌটিল্যই এটেচ কৰিছিলে যে অৰ্থশাস্ত্ৰত কিছুমান ছিগনিফিকেণ্ট ভেলু আমি এতিয়াও মেনশ্যন পাই আহিছোঁ যে যিখিনি ষ্টেবিলিটি অৰ্ডাৰ আৰু ছ'চিয়েল ৱেলবিং আৰু মেটেৰিয়েল প্ৰস্পেৰিটি আছে সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে অৰ্থশাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে এই যিটো চেন্ট্ৰেলাইজ ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে বা চেন্ট্ৰেলাইজ ছিষ্টেম অফ গভৰ্নেন্স যিটো আমাৰ ভিউজ সেই ভিউজটো আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ কিদৰে এই চেন্ট্ৰেলাইজ ছিষ্টেম অফ গভৰ্নেন্স ভিউজটো আমি অৰ্থশাস্ত্ৰৰ এই যিটো পৰ্যায় তেওঁলোকৰ ৰজাই কিদৰে তেওঁলোকৰ সংখ্যা নাগাৰ গোপা আদি বিভাগত ভাগ কৰি লৈছিলে তেওঁৰ কামবিলাক বা তেওঁলোকৰ গোটেই এম্পায়াৰটো কিদৰে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভলি ডিভাইড কৰিছিলে বেলেগ বেলেগ প্ৰভিন্সত তেওঁলোকে ডিভাইড কৰি লৈছিলে বেলেগ বেলেগ প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ভিলেজ লেভেল যেনেকৈ আমি বৰ্তমান অৱস্থাত চাওঁ চ' সেইটো অৱস্থাটো বা এতিয়া যিটো আমি মিউনিচিপেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি কওঁ চ' সেইটো অৱস্থাটো আমি অৰ্থশাস্ত্ৰক ফ'ল' কৰি আছোঁ চ' চাব গ'লে চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন বুলি ক'লে আমি যিটো আমাৰ চেন্ট্ৰেল ছিষ্টেম অফ গভৰ্নেন্স বা প্ৰশাসনৰ যিটো বা চৰকাৰৰ যিটো কেন্দ্ৰীয় যিটো শাসন ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোৰ লগত সংলগ্ন হৈ আছে আৰু যিখিনি আমাৰ লেজিছলেটিভেই হওক বা এক্সিকিউটিভ হওক বা জুডিচিয়েল পাৰ্টেই হওক এই গোটেইখিনি অল পাৱাৰ্ছ আৰু ভেষ্টেড আমাৰ কি হয় যিজন আমাৰ প্ৰশাসন আছে মেইন মুৰব্বী আছে ভেষ্টেড হৈ আছে আৰু আগতে অৰ্থশাস্ত্ৰত সেইটো ৰজাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছিলে চ' ফেক্টটো হৈছে চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন আমাক যিহেতু চেন্ট্ৰেলাইজড ছিষ্টেম অফ গভৰ্নেন্সৰ বিষয়ে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে চ' আৰু ৰজাই তেওঁলোকৰ যিখিনি ইনফৰমেশ্যন আছিলে সেই ইনফৰমেশ্যনবিলাক তেওঁলোকে কনচিডাৰ কৰিছিলে আৰু এটা এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি গোটেই বস্তুবিলাক ৰিয়েলিষ্টিক এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ড আৰু ইছ্যু তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিছিলে থ্ৰু দিছ চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন প্ৰচেছ আৰু বহুতো ছিষ্টেম আছে নেক্সটলি আহিছে তেওঁলোকৰ অথৰিটি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি চ' নেক্সট প্ৰিন্সিপালটো হৈছে কিদৰে অৰ্থশাস্ত্ৰৰ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে তেওঁ মেনশ্যন কৰিছিলে তেওঁ পাৰ্টিকুলাৰলি লিখা নাছিলে এইটো বিষয়ে কিন্তু তেওঁ সেই কনচেপ্টটো তেওঁ ইয়াতে আগবঢ়াইছিলে যিহেতু অথৰিটি বুলি আমি এটা কনচেপ্ট আমি দেখা পাইছোঁ আৰু একাউণ্টেবিলিটি চ' এই একাউণ্টেবিলিটি আৰু অথৰিটি যিটো কনচেপ্ট ৰজাই কিদৰে তেওঁৰ অথৰিটিটো পালন কৰি আহিছে বা তেওঁৰ যিটো একাউণ্টেবিলিটি তেওঁ নিজৰ দেশৰ প্ৰতি ষ্টেটৰ প্ৰতি তেওঁৰ পাৱাৰ যিটো ৰেচপনচিবল হয় বা ষ্টেট এখনৰ বা তেওঁৰ ৰাজ্যখনৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে কিদৰে তেওঁ কাম কৰিব লাগে সেই গোটেই বস্তুবিলাক ইয়াতে তেওঁ অথৰিটিত ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে হি ইজ ছাপ'জ টু পাৰ্চিউ দ্য গ'ল উইথ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট ইউজ অফ অথৰিটি কৌটিল্য বিলিভড ইন চিষ্টেম অন অথৰিটি এণ্ড প্ৰিছক্ৰাইবড এ নাম্বাৰ অফ পানিছমেণ্ট ফৰ এ নাম্বাৰ অফ অফেন্সেছ অফ দ্য পাৰ্ট অফ দ্য পিপল এজ ৱেল এজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট চ' সেইখিনি সময়ত বা বৰ্তমান অৱস্থাত কৌটিল্যই যিখিনি মেনশ্যন কৰিছিলে কৌটিল্যই মেনশ্যন কৰা মতে তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিলে তেওঁ লিখনিত এইটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে যিহেতু অথৰিটিৰ ৰেচপনচিবিলিটি সকলো প্ৰশাসনৰে থাকিব লাগে বা যিটো একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগে আৰু যোনে যোনেই আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ৰাজ্যখনৰ বা প্ৰশাসনখনৰ যিটো উদ্দেশ্য থাকে বা তেওঁলোকৰ যিটো গ'ল থাকে সেই গ'লটো যদি এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটিৰ জৰিয়তে কৰিব নোৱাৰে বা সেইবিলাক গ'লবিলাক কৰোঁতে যদি তেওঁলোকৰ কিছুমান ভুল হয় বা তেওঁলোকৰ কিছুমান দুখ কৰে বা ৰাজ্যখনৰ অহিতৰ কাম কৰে বা প্ৰশাসনৰ বা তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে যিটো তেওঁলোকৰ ৰজাই যিহেতু প্ৰজাৰ যিটো হিতৰ কাৰণে বা কল্যাণৰ কাৰণে যদি তেওঁ অথৰিটিত ভুল কাম কৰে বা ভুল দিশে চলিত হয় বা তেওঁৰ যিটো গ'ল থাকে সেই গ'লটো যদি
ভুল দিশে চালিত হয় তেতিয়া সকলো বস্তুৰে বা সকলো দোষবিলাকৰে কিছুমান অফেন্স তেওঁলোকে তেওঁ বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁ মেনশ্যন কৰিছিলে যে এ নাম্বাৰ অফ পানিছমেণ্ট। চ' সকলো ভুলৰে কিছুমান পানিছমেণ্ট থাকিব, যিহেতু তেওঁ সেই পানিছমেণ্টটো সকলোৰে কাৰণে সমান হ'ব, নট অনলি ফৰ প্ৰশাসন বা আন আন দলৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে বা অফিচাৰসকলৰ বাবে, নট অনলি চাৰ্ভেণ্টছ, নট অনলি আদাৰ গভমেণ্ট অফিচাৰ্ছ। সেই বস্তুটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে কিদৰে তেওঁৰ দিনত বা কৌটিল্যৰ সময়ত যিদৰে ৰজাৰ লগত বেলেগ বেলেগ বিষয়ে যোনে ভুল কৰে বা যোনে দুখ কৰে তেওঁক পাৰ্টিকুলাৰ এটা পানিছমেণ্ট থাকিব লাগিব। আৰু সেই পানিছমেণ্ট ছিষ্টেমটো থাকিলেহে কি হয়, এখন যিটো আমাৰ চৰকাৰৰ গ'ল বা যিটো অথৰিটি বা একাউণ্টেবিলিটি তাতে ফুটি উঠিব, কিদৰে স্বচ্ছতা এটা ফুটি উঠিব যে সকলো ভুলৰে কিছুমান পানিছমেণ্ট থাকে। চ' সেই পানিছমেণ্টবিলাক ৰজা হওক বা বেলেগ প্ৰজাই হওক, ত' সেইবিলাকৰ কাৰণে এই পানিছমেণ্টটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত সমান হ'ব লাগিব। চ' সেই বস্তুবিলাক আমাৰ যিহেতু এতিয়া আমাৰ ডিফেন্স এইবিলাক আমি এতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত আমাৰ এতিয়া মেনশ্যন আছে, আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত মেনশ্যন আছে। চ' কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ পানিছমেণ্ট আছে প্ৰতিটো আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত ভেৰাইটি আৰ্টিকল আছে। চ' বেলেগ বেলেগ আৰ্টিকল বেলেগ বেলেগ দুখৰ বাবে বেলেগ বেলেগ যিহেতু পানিছমেণ্ট আছে বা বেলেগ অফেন্সৰ বাবে বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ কিছুমান ৰুলছ আছে, ৰেগুলেশ্যনছ আছে। চ' সেই ছিষ্টেমটো গভৰ্ণমেণ্ট ছিষ্টেমত বা গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্টতো কিদৰে ফ'ল' আপ হৈ আছে সেই বস্তুখিনি আমি অৰ্থশাস্ত্ৰৰ যিটো প্ৰিন্সিপল ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে কৌটিল্যই, তেওঁ সেই ছিষ্টেমটোৰ জৰিয়তে অথৰিটি আৰু একাউণ্টেবিলিটি ইয়াতে আনিব বিচাৰিছে। আৰু এই একাউণ্টেবিলিটি অনাৰ লগে লগে কি হয়, গোটেই পাব্লিক অফিচিয়েলছ শুড বি আনচাৰেবল টু দ্য ল এজ ৱেল এজ টু দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন। চ' আইনৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি ক'ব যাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব যে পাব্লিক অফিচিয়েলেই হওক বা বেলেগ বেলেগ ফেক্টেই হওক, সদায় সকলোৱে লৰ ওচৰত বা আইনৰ ওচৰত সকলোৱে আনচাৰেবল হ'ব লাগিব যে ভুলটো কাৰ হয় বা কোনে ভুলটো কৰিলে বা কাৰ দোষ হয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভুলৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ লয় পানিছমেণ্ট দিছে বা দিব লাগিব। চ' সেই গোটেই বস্তুবিলাক আমি অৰ্থশাস্ত্ৰৰ পৰা আমি ছিষ্টেমেটিকেলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। চ' সেই কনচেপ্টটো ইয়াতে আহিছে। তাৰপিছতে আমি বিলং টু দ্য এমফেচিছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ থিংকাৰ্ছ প্ৰেক্টিচনাৰ্ছ লাইক। চ' এইখিনি বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ প্ৰেক্টিচনাৰে তেওঁলোকৰ যিটো থিয়ৰী বা কৌটিল্যৰ যিটো অৰ্থশাস্ত্ৰৰ থিয়ৰী সেইটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে ষ্টাডি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কনচেপ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে। আৰু ছ'চাইটি এখনত এজন জাজে কিদৰে তেওঁৰ পাৰ্চপেক্টিভ দ্য প্ৰফেচনেল কামবিলাক কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে, নিৰ্দিষ্ট এথিক্স লৈ পিনে এখন মৰেল ছ'চাইটি, এটা এথিকেল ছ'চাইটি আৰু এটা যাতে খুব ভেলু জাষ্টিছ আৰু ইকুইটি মৰেলিটি সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি দেখা পাওঁ, সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু দেখা যায় যিদৰে অৰ্থশাস্ত্ৰত এইখিনি মেনশ্যন কৰিছিলে কৌটিল্যই, তেওঁৰ যিখিনি ভিউজ দিছিলে এট প্ৰেজেণ্ট আমি সেই ছেইম ভিউজ আমি এখন ৱেলফেয়াৰ ষ্টেটত আমি বিচাৰোঁ, য'ত সকলো ক্ষেত্ৰতে জাষ্টিছ সমান থাকিব লাগিব, ইকুইটি থাকিব লাগিব, লিবাৰ্টি থাকিব লাগিব, মৰেলিটি থাকিব লাগিব। চ' এমং ভেৰিয়াছ ছাবজেক্ট আমি বৰ্তমান আমাৰ ছ'চাইটিত বা আমাৰ প্ৰশাসনত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰত আমি প্ৰচলন কৰি আহিছোঁ বা সেইটোৰ মতে আমি চলি আহিছোঁ। চ' এইখিনি এছপেক্ট আমি একাউণ্টেবিলিটি ইন মাইণ্ডত ৰাখি কৌটিল্যই যিখিনি এটেচ কৰিছিলে বস্তুবিলাক, সেই এটেচ কৰা বস্তুবিলাক খুব গ্ৰেট ইম্পৰ্টেঞ্চ বুলি কৈছে, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু য'ত লিগেল মৰেল আৰু এথিকেল ডিমেনশ্যনছ জড়িত হৈ আছে উইথ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ডিছপেনচেশ্যনছ। এনেকৈ গভমেণ্টেল যিবিলাক ইছ্যু আছে, আমাৰ বৰ্তমান যিখিনি গভমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট আছে বা আমাৰ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, চ' প্ৰতিটো বস্তুতে আমি লিগেল মৰেল এণ্ড এথিকেল এটা ভিউজ আমি ৰাখিব লাগিব আৰু হৈ আছে বস্তুখিনি। চ' সেই বস্তুখিনি মেইনটেইন কৰি আমি পাৰ্টিকুলাৰ আমাৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাৰ এক্সিকিউটিভ জুডিচিয়েল যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, সেই জুডিচিয়েল ডিপাৰ্টমেণ্টে কিদৰে নিজৰ অথৰিটি বা একাউণ্টেবিলিটিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এটা জাষ্টিছ এটা ক্ৰিয়েট কৰি আছে যে আইন সকলোৰে বাবে সমান, চ' জাষ্টিছ সকলোৰে বাবে সমান। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিউ আমি অৰ্থশাস্ত্ৰৰ জৰিয়তে আমি পাইছোঁ বা খুব এটা গ্ৰেট লেখনি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ।
তাৰপিছতে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে ইনকামমেণ্ট অফ কিংছ পানিছমেণ্ট শুড বি জাষ্ট এ ফেয়াৰ ডেট ইজ শুড বি প্ৰপৰ্শ্যন অফ দ্য কোৱাণ্টাম এণ্ড কেৰেক্টাৰ অফ দ্য অফেন্স নাইডাৰ মোৰ অৰ লছ। চ' ইয়াতে তেওঁ সেই ৰজাৰ যিখিনি পানিছমেণ্ট সেইখিনি মেনশ্যন কৰিছে। চ' চেম ছিষ্টেম আমি এইখিনি বস্তু ইয়াতে পাম যে অথৰিটি আৰু একাউণ্টেবিলিটিত কিদৰে এই গোটেই বস্তুখিনি গভৰ্নেন্স ছাৰ্ভেণ্ট হওক বা আন আন বিষয়ে হওক, চ' ল সকলোৰে কাৰণে সমান, অথৰিটি আৰু একাউণ্টেবিলিটি য'ত আমি ৰিলাই কৰি চলিব লাগিব, আৰু যিহেতু আমাৰ লিগেল মৰেল এটা এথিকেল ভিউজ লৈ পিনে আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন বা ৰাজ্যখন আমি চলাই নিব লাগিব। চ' এইটো প্ৰিন্সিপলটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু য'ত আমি অৰ্থশাস্ত্ৰৰ এটা ভিউজ আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ। নেক্সট ভিউজটো আমি ক'ব লাগিব যে যিখিনি প্ৰেচিডেন্স অফ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট অভাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল। চ' ইণ্ডিভিজুৱেলি যিহেতু আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ইনফ্লুৱেঞ্চ হয় বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেই ইণ্টাৰেষ্টখিনি তেওঁ ইয়াতে কৌটিল্যই তেওঁৰ প্ৰিন্সিপলত 14টা প্ৰিন্সিপল ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছিল। চ' সেই গোটেই প্ৰিন্সিপলখিনি বাই দ্য ফেয়ল ইজ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন এবভ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল টু ডিফাৰেণ্টলি। চ' বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যনত বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ যিখিনি ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেই ইণ্টাৰেষ্টবিলাক তেওঁলোকে পালন কৰিছিল, আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলি সেইবিলাক ডিফাৰেণ্টলি অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট ছাবজুম কৰি তেওঁ এটা ছেক্টেৰিয়ান ইণ্টাৰেষ্টটো, ত' সেইবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্টবিলাক তেওঁলোকে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনত মেনশ্যন কৰিছিল। চ' ফৰ কৌটিল্যৰ মতে তেওঁৰ ইণ্টাৰেষ্টত কি আছিল যে ৰজাই তেওঁলোকৰ যিখিনি কাম সেই কামবিলাকৰ উপৰিও ত' আৰু কিছুমান ইণ্টাৰেষ্ট হ'ব লাগিব য'ত থ'ব লাগিব তেওঁ মেনশ্যন কৰিছিলে। ফৰ এক্সাম্পল কৌটিল্যই দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য কিং ৱেৰ টু কিপ এবভ এভৰি আদাৰ ইণ্টাৰেষ্ট। চ' তেওঁ যিখিনি ৰজাৰ ইণ্টাৰেষ্ট সেই ৰজাৰ ইণ্টাৰেষ্টবিলাক ওপৰতো আৰু কিছুমান ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁ থাকিব লাগিব বুলি মেনশ্যন কৰিছিলে। আৰু কৌটিল্যৰ মতে লয়েলিটি টু দ্য কিং এণ্ড কিংডম ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দ্য লাষ্ট কণ্ডিশ্যন ফৰ এভৰি ওৱান টু এণ্টাৰ দ্য ৰিমেইন আণ্ডাৰ দ্য ছাৰ্ভিচ অফ দ্য ষ্টেট। চ' কৌটিল্যৰ ইণ্টাৰেষ্টত তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিলে যে এই যিটো ৰজাৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট সেই ৰজাৰ ইণ্টাৰেষ্টতকৈ যিটো দেশৰ প্ৰতি বা লয়েলিটি টু দ্য কিং বা কিংডম তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ প্ৰতি যিটো লয়েলিটি সেই লয়েলিটিটো ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যন হ'ব লাগিব আৰু লাষ্ট কণ্ডিশ্যন হ'ব লাগিব য'ত এনি ওৱান টু ইণ্টাৰ ৰিমেইন আণ্ডাৰ দ্য ছাৰ্ভিচ অফ দ্য ষ্টেট। ত' যোনেই সেই ৰাজ্যখনত আহে বা সেই ৰাজ্যখনত থাকিব লাগে বা বাসিন্দা হয় বা থাকিব লাগিব, চ' তেওঁৰ ফাৰ্ষ্ট লয়েলিটিটো হ'ব তেওঁৰ কিংডমৰ প্ৰতি। চ' সেইটো এটা ভিউজ আমি আমাৰ ষ্টেটতো দেখা পাইছোঁ কিদৰে এণ্টায়াৰ দ্য কণ্ডিশ্যন কি হয় এভৰি পিপলে কি হয় ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচটো বা ফাৰ্ষ্ট লয়েলিটিটো তেওঁলোকৰ ষ্টেটৰ ওপৰত দিব লাগিব। এণ্ড কিং ইন দ্য অৰ্থশাস্ত্ৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন। চ' অৰ্থশাস্ত্ৰত কিং বুলি ক'লে তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে যে এটা সংগঠন য'ত কি হয় ষ্টেট এণ্ড নট দ্য পাৰ্চন। এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন দ্য ষ্টেট এণ্ড নট দ্য পাৰ্চন। ৰজা অকল ৰজা নহয়, তেওঁ গোটেই মানে কি হয় এটা ৰাষ্ট্ৰ আৰু তেওঁ নিজে এটা ৰাজ্য। ৰজা অকল ৰজা নহয়, তেওঁ নিজে এটা ৰাজ্য। তেওঁ সদায় ৰেচপনচিবল হ'ব লাগিব, লয়েল হ'ব লাগিব নিজৰ কিংডমৰ প্ৰতি, আৰু তাত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে ফাৰ্ষ্টলি সেই কিংডমৰ প্ৰতি লয়েল হ'ব লাগিব। চ' হেন্স ইণ্টাৰফেচ চেজ ডেট এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ টু বি আপহোল্ড টু দ্য ষ্টেট ইণ্টাৰেষ্ট উইথ দ্য কিপিং অফ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰেষ্ট ইন দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড। চ' সেইখিনি বস্তু আমি যিখিনি আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট আছে অভাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল সেইখিনি আমি ইয়াতে প্ৰিন্সিপল হিচাপে অৰ্থশাস্ত্ৰত কৌটিল্যই মেনশ্যন কৰিছিল। চ' নেক্সট প্ৰিন্সিপলটো তেওঁ মেনশ্যন কৰিছে যে ডিচিপ্লিন। চ' প্ৰিন্সিপল অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি ক'লে আমি ডিচিপ্লিন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু, যিহেতু ডিচিপ্লিন নহ'লে কোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনেই এটা ষ্টেটিক হ'ব নোৱাৰে। দিছ ইজ দ্য প্ৰি ৰিকুইচাইট ফৰ এভৰি অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্টেট বিং ন' এক্সেপশ্যনছ to work with a sense of the unity of goals if it is successful or successful. চ' গোটেই বস্তুবিলাক এখন ষ্টেটৰ বা ৰাষ্ট্ৰৰ বা এখন ৰাজ্যৰ যিটো গ'ল আছে সেই গ'লবিলাক সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ যিটো গ'ল আছে সেই গ'লটোৰ মাজত এটা ইউনিটি লাগিব, আৰু সেই তেতিয়াহে এটা ডিচিপ্লিন হ'লেহে তেওঁলোকৰ মাজত সেই গ'লটো তেওঁলোকে ছাকচেছফুলি কৰিব পাৰিব বুলি মেনশ্যন কৰিছে। অৰ্থশাস্ত্ৰ it is great importance when it refers to need the strict observance and compliance to the order of the rules issues of the king. চ' ৰজাই যিবিলাক ৰুলছ তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰে বা তেওঁ যিবিলাক ৰুল ইছ্যু কৰে সেইবিলাক যদি প্ৰজাবিলাকে নামানে বা তেওঁৰ ছাবঅৰ্ডিনেটবিলাকে নামানে, চ' গোটেই বস্তুখিনি যেতিয়া সেইখিনি সময়ত খেলি মেলি হৈ যাব।
চ' ছেইম সেই তেওঁ থিমটো আনিব বিচাৰিছে যে বস্তুবিলাক এটা প্ৰজা হওক তেওঁলোকৰ মাজত এটা ইউনিটি থাকিব লাগিব। সেই ইউনিটিটো হ'লেহে বা সেই কিংডমটো ভালদৰে চলিব পাৰিব বা সেই মনাৰ্কিটো ভালদৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিস্তাৰিত হ'ব পাৰিব। চ' সেই ইউনিটিটো তেওঁ মেইনলি ক'ব বিচাৰিছে কেনেকৈ আনিব, ডিচিপ্লিনৰ জৰিয়তে। চ' ডিচিপ্লিনটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। চ' ইয়াত তেওঁ মেনশ্যন কৰি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে ডিচিপ্লিন এটা অৰ্থশাস্ত্ৰত এটেচ কৰি কিদৰে এটা গ্ৰেট ইম্পৰ্টেঞ্চ আনিছে through the observance and compliance to the orders and rules of rules. চ' সেই অৰ্ডাৰ্ছ আৰু ৰুলছবিলাক যোনেই দিয়ক, আমি এতিয়া যিহেতু আমাৰ গভমেণ্টেল ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছে যেনেকৈ ফ'ল' কৰি আছোঁ। চ' সেই তেতিয়া ৰজাৰ যিবিলাক ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছিলে সেই তেতিয়া সময়ত সেইবিলাক তেওঁলোকে ফ'ল' কৰি আছিলে। চ' সেই ৰুল ৰেগুলেশ্যন বা যিখিনি আমাৰ বৰ্তমান অৱস্থাৰ যিখিনি আমাৰ গভমেণ্ট পলিচি আছে, ৰুলছ আছে, আমাৰ যিখিনি ছিষ্টেম আছে বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভলি যিখিনি ছিষ্টেম আছে বা আমাৰ যিখিনি কনষ্টিটিউচনেল যিখিনি আমাৰ ল' আছে, পলিচি আছে, চ' সেই গোটেই বস্তুবিলাক আমি মানিবলৈ আজি বাধ্য। চ' প্ৰতিজন নাগৰিকে যিদৰে মানিবলৈ বাধ্য। চ' সেই চৰকাৰৰ যিখিনি ৰুল ৰেগুলেশ্যন, পলিচি, ল' সেই গোটেইখিনি আমি মানি চলিলে বা এটা ডিচিপ্লিনত থাকিলেহে কিদৰে থাকিলেহে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখন বা চৰকাৰখন আৰু উন্নয়ন হ'ব পাৰে বা প্ৰশাসনখন আৰু আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পাৰে থ্ৰু দিছ ডিচিপ্লিন। ইয়াতে অৰ্থশাস্ত্ৰৰ থ্ৰু দি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ত' নেক্সটলি আহিছে কোঅৰ্ডিনেশ্যনছ। চ' নেক্সট প্ৰিন্সিপাল মেনশ্যন কৰিছে কোঅৰ্ডিনেশ্যন। That principles is also very important and it is involved effort and intricate to the all departments and groups in order to establish harmonious and integral working of the governmental machinery. চ' কোঅৰ্ডিনেশ্যন মিনছ যিটো সহযোগিতা কৰে এজনে আনজনৰ লগত, সেই সহযোগিতা যদি নাথাকে, চ' প্ৰিন্সিপলছ অফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইনভলভছ ইফৰ্টছ। চ' ইফৰ্টছ যদি নাথাকে এজন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আৰু এটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বা এটা গ্ৰুপৰ লগত আৰু এটা গ্ৰুপৰ লগত, চ' এটা হাৰমনিয়াছ তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যন নহ'ব আৰু যিটো ইণ্টিগ্ৰেল ৱৰ্কিং প্ৰচেছ, গোটেই যিটো ইণ্টিগ্ৰেল ৱৰ্কিং প্ৰচেছটো আৰু গোটেই গভমেণ্ট মেচিনাৰীটো গোটেই খেলি মেলি হৈ যাব। চ' কোঅৰ্ডিনেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইন দ্য প্ৰেজেণ্ট চিটুৱেশ্যন অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অলছ'। আৰু এইটো ফ'ল' কৰি আমি ক্লিয়াৰ ফ্ৰম দ্য বুক ডেট অৰ্থশাস্ত্ৰত ক্লিয়াৰ হৈছে যে প্ৰিন্সিপল ইজ অলছ' অনলি দ্য ইমপ্লিচাইড অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড ফাংচন অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। চ' তেওঁৰ সেই অৰ্থশাস্ত্ৰত এই কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ বিষয়ে খুব সুন্দৰকৈ মেনশ্যন কৰিছে কিদৰে সহযোগিতা থাকিলে বা ৰজাই নিজৰ ডিউটি খুব ভালদৰে বা তেওঁৰ যিখিনি এক্টবিলাক কৰিব পাৰে বা তেওঁৰ যিখিনি চিফ কোঅৰ্ডিনেটৰ আছে বা ৰজাৰ তলত যিখিনি আন ছাবঅৰ্ডিনেটছ আছে, ধৰি লওক যিখিনি সেনাপতি আছে বা অধ্যক্ষ আছে, যিখিনি ব্যক্তিৰ কথা কৈছিলোঁ, চ' সেইবিলাক ব্যক্তিয়ে লগত ৰজাৰ যদি প্ৰপাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন নাথাকে, এটা হাৰমনিয়াছ ৰিলেশ্যন নাথাকে, তো তেওঁলোকৰ সেই ষ্টাব্লিছমেণ্টত প্ৰব্লেম হ'ব আৰু যিটো গভৰ্ণিং প্ৰচেছ প্ৰশাসনৰ ৰজাৰ যিটো শাসনৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই শাসন ব্যৱস্থাত খেলি মেলি সৃষ্টি হ'ব। আৰু ঠিক সেইদৰে এট প্ৰেজেণ্ট গভমেণ্টেল মেচিনেৰী, আমাৰ যিখিনি গভমেণ্টেল বিষয়া আছে বা গভমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্টছ আছে বা গভমেণ্টেল আন প্ৰশাসনিক বিষয়া আছে, প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ব্যক্তি আছে। চ' তেওঁলোকৰ যিটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন বা সহযোগিতা নাথাকে, চ' গোটেই বস্তুবিলাক এটা খেলি মেলি হ'ব আৰু যিটো গভমেণ্টেল ফাংচনিঙত সদায় এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব। চ' এই যিখিনি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক, হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক, তেওঁলোকৰ ছেকশ্যনছ, কমাণ্ডছ এণ্ড কোঅৰ্ডিনেটিং হওক অফ দ্য ফাংচনছ, আৰু সেই গোটেই বস্তুবিলাক ছাবঅৰ্ডিনেট আৰু লগত যিখিনি কোঅৰ্ডিনেশ্যন হয় বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ব্যক্তিৰ লগত, সেই গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই আমি দেখা পাম যে যিটো আমাৰ গভমেণ্ট মেচিনেৰী আছে বা গভমেণ্ট ফাংচনছ আছে, গোটেই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰচেছ আছে, সেই প্ৰচেছবিলাক আমি কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ জৰিয়তেহে আৰু ভালদৰে বা সুচাৰুৰূপে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। উইদাউট কোঅৰ্ডিনেশ্যন, তো এই কামবিলাক কৰিবলৈ বা গভমেণ্টেল প্ৰচেছবিলাক কৰিবলৈ এখন ৰাষ্ট্ৰত সদায় অৰাজকতাৰ বা খেলি মেলিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি ক'ব পাৰি। চ' থ্ৰু দিছ বুক অৰ্থশাস্ত্ৰ আমি বা কৌটিল্যৰ যিখিনি প্ৰিন্সিপল, আমি এই কোঅৰ্ডিনেশ্যন ছিষ্টেমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বুলি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট টপিকটো আহিছে ডাইৰেকশ্যনছ। চ' ডাইৰেকশ্যন বুলি ক'লে ইট ইজ টেকেন এজ ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টিভিটি ইন মেনেজমেণ্ট এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন।
চ' যেনেদৰে ব্যৱস্থাপনা পদ্ধতিত আৰু প্ৰশাসন পদ্ধতিত ডাইৰেকশ্যন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু, ঠিক তেনেদৰে এখন দেশৰ বাবে বা ৰাজ্য এখনৰ বাবে ডাইৰেক্টিং এজন ব্যক্তি থাকিব লাগিব আৰু সেই ইফেক্টিভ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰা কিছুমান এমপ্লয়ী থাকিব লাগিব যোনে সেই কামবিলাক কৰিব পাৰে। Directing is a multitask concept that includes the matter pertaining to leadership, motivation, supervision, communication. So, Kautilya এইবিলাক recognize কৰিছিলে কেনেকৈ? For the good and effective leadership for the smooth running of government. চ' আগতে মেনশ্যন কৰিছে যিহেতু তেওঁ এটা এফিচিয়েণ্ট পাৰ্চন হ'ব লাগে, ডিভিজন অফ ৱৰ্ক লাগে, তো ডিভিজন অফ ৱৰ্ক কেনেকৈ হ'ব? তেওঁলোকৰ কি হ'ব? তেওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰ ইফেক্টিভ লিডাৰশ্বিপ কেনেকৈ হ'ব? এফিচিয়েণ্ট পাৰ্চন আছে, এফিচিয়েণ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে, এফিচিয়েণ্ট এমপ্লয়িজ আছে, কিন্তু তেওঁলোকক কোনে ডাইৰেক্ট কৰিব? চ' তেওঁলোকক পাৰ্টিকুলাৰলি এজন ডাইৰেক্টৰ লাগিব, যিজনে তেওঁলোকক তেওঁলোকক সেই লিডাৰশ্বিপটো দায়িত্বটো ল'ব আৰু গোটেই কামবিলাক তেওঁলোকৰ যিখিনি গ'লছ আছে, অৰ্গেনাইজেশ্যনখনৰ যিখিনি গ'লছ আছে, অৰ গভৰ্ণমেণ্ট এখন ৰানিং কৰিবলৈ যিখিনি গ'লছ আছে, সেই গ'লছবিলাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নিবৰ কাৰণে বা যিখিনি তেওঁলোকৰ ৱৰ্ক আছে, অৰ্গেনাইজেশ্যনখন ছাকচেছফুল হ'বৰ কাৰণে প্ৰতিজন ৱৰ্কিং এমপ্লয়িজক ডাইৰেক্ট কৰিবৰ বাবে এজন ডাইৰেকশ্যন দিবলৈ এজন ব্যক্তি লাগিব। আৰু সেই কনচেপ্টটো ইয়াতে কৌটিল্যই ৰিকগনাইজ কৰিছিলে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু বুলি। আৰু থ্ৰু দিছ অৰ্থশাস্ত্ৰ আৰু কিছুমান প্ৰিন্সিপালছ থাকি গৈছে, আমি নেক্সট ছেশ্যনত আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' আজিলৈ ক্লাছটো এইখিনিতে হৈছে।